ஓகே. ஸோ ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே. வணக்கம். வெல்கம் பேக் டூ அனதர் லைவ் ஸ்ட்ரீம். ஸோ தினமுமா தினமுமா ஜி. கோபி ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். தேங்க் யூ. ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்டே வந்து மைக் ஆன் பண்ணுங்க அப்படின்னு போட்டதுக்கு. இல்ல அப்படின்னா நான் ஒரு 1/2 மணி நேரம் பைத்தியக்கார மாரி பேசியிருந்திருப்பேன். அண்ட் எனிவே வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் யூடியூப் சேனல். வெல் வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் கைஸ். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேட்சஸ் தான் பார்க்க போறோம். ஸோ வாவ் அப்படின்ற மாரி கை தட்டாதீங்க. டிடியோட மேட்சஸ் பார்க்க போறோம். குரூப் டி எக்கேடு கெட்டா போதும் எனக்கு என்ன அப்படின்ற மாரி வந்து நான் வெறும் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் மட்டும் பார்த்துட்டு விட்டுற போறேன் நானு. ஸோ இதனால எனக்கு தெரிஞ்சு டேகும், ஸ்கவுட்டும் வந்து ஒரே குரூப் வருவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். குவாண்டம் ஸ்பார்க்கும் டேகும். பட் அதெல்லாம் என்ன கதை அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம பார்ப்போம். ஸோ நீங்க எதுவும் வந்து இன்னைக்கான மேட்சஸ் பார்க்கல அப்படின்னா வந்து டோன்ட் வரி. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நான் குரூப் டி மேட்சஸை வந்து நான் பார்க்க போறது இல்ல. ஏ குரூப் மேட்சஸை மட்டும் பார்க்க போறேன். இன்னைக்கு கொஞ்சம் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் குட்டியா ஒரு ஒர்க் இருக்கு. அதை முடிச்சுட்டு நான் வேகமா வந்து கொஞ்சம் கிளம்பணும். ஆலன் ஷெர்வின் ஹை ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். அண்ட் கோபி ப்ரோ ஹை வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். தனுஷ் ரோஹித் ஹை வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். 14 பேர் பாக்குறீங்க. 14 பேரும் லைக் போட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் கைஸ். எனிவே வித் நோ ஃபர்தர் டிலே நான் சில விஷயம்லாம் வந்து ஒரே விஷயம் மட்டும் சொல்லிடணும். என்னன்னா ஆஃப்லைன் வியூவர்ஸ் உங்களுக்கு கமெண்ட் செக்ஷன் வந்து ஆன் பண்ணி வச்சிட்டேன். ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் வியூவர்ஸ். ஸோ அதனால வந்து எதுனாலும் கமெண்ட்ல டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, நான் வந்து உங்களுக்கு காலையில வந்து ரிப்ளை பண்றேன். புதுசா வந்து ஒரு நேத்துல இருந்து இப்போ வரையும் ஒரு 10 ஷார்ட் 15 ஷார்ட்ஸ் போட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஷார்ட் ஃபார்ம் வீடியோஸ். ஓகே, ஸோ அதை போய் மறக்காம பாருங்க. ஓகே, அண்ட் கோபி ஹை ப்ரோ. பாப்பி ஹை வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். வா வாட் இது கைஸ். அதாவது அங்க பாத்தீங்கன்னா கோபி பாப்பி சாரி பாப்பை ப்ரோ. பாப்பை முன்னாடி வந்துட்டு இருந்தீங்களே, நீங்க அவரா இல்ல நீங்க வேறயா? பாப்கார்ன் வருவாரு, எம்ஜி பாப்கார்ன். ஹே ஸ்ரீ ஹை ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். சந்தா டபிள்யூஎல். தனுஷ் ரோஹித் வணக்கம் ஐயா. ப்ரோ தனுஷ் ரோஹித் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். கைஸ் லைவ் பாக்குறவங்களும் வந்து லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 20 லைக்ஸ். அண்ட் வித் நோ ஃபர்தர் டிலே லெட் அஸ் ஜஸ்ட் ஹாப் ஸ்ட்ரெயிட் இன்டு டுடேஸ் மேட்சஸ். நாங்க 4 பேரு எங்களுக்கு பயம் கிடையாது. அந்த பாட்டு ஒரு மாதிரி மண்டைக்குள்ள ஓடிட்டே இருக்கு கைஸ். என்னது? நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரிசல்ட்ஸ் பாத்துறேன் நண்பர்களே. இன்னைக்கான ரிசல்ட்ஸ் பாத்துறலாம். யார் யாரு பொசிஷன்ல எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன பொசிஷன்ல இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கடுத்து நம்ம மேட்சஸ் பார்ப்போம். அப்படியே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஏதாவது நடந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். ரவுண்ட் 3 இஸ் டன். லைட்டா பிரெயின் லாக் ஆயிடுச்சு. ஒரே செகண்ட் இங்க அப்படியே வந்து சாட் ஓபன் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். கைஸ் ஆடியோ கிளியரா இருக்கா இல்ல நம்ம மைக் மாத்தணுமா கைஸ்? ஓகே, சோ விஎஸ் விஎஸ் என்னடா டாப் ஆஃப் த டேபிள்ல இருக்காங்க. ஓ மை காட். விஎஸ் ஆன் டாப் ஆஃப் த டேபிள். ஆல் ஹெயில் டிடி. தேர் கன்சிஸ்டன்சி இஸ் அன்ரியல். ரவுண்ட் 1 டு கோ. 1 ரவுண்ட் டு கோ. ஹோப் வில்ட் வில் கேட்ச் ஆன் டு. வில்ட் நாங்க 27 பாயிண்ட்ஸ் கட் ஆஃபா? ஐயோ, வில்ட் ஜஸ்ட் மிஸ்ல எஸ்கேப் ஆயிருக்காங்க ஜி. ஓகே, இவங்க 22 தான் எடுத்திருக்காங்க. வெள்ளை கலர் வச்சுக்கலாம். சிவப்பு கலர் வந்து ரொம்ப இதா இருக்கு. மாத்திட்டேன்ல ஸ்கிரீனை. ஓகே ஓகே. ஸோ விஎஸ் ஆன் டாப் ஆஃப் த டேபிள். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்என்டிஎக்ஸ். ஆர்என்டிஎக்ஸ் பரவாயில்லையா? இது நான் 67 பாயிண்ட் எடுத்து வச்சிருக்காங்களே ஆர்என்டிஎக்ஸ். நைஸ். அதுக்கடுத்து வந்து நெபியூலா வந்து #3. ஓகே, நெபியூலாவும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரிதம் கொண்டாங்க. நெபியூலால வந்து ட்ரூஸோட அடிஷன் பயங்கரமா ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க ஸ்பிளிட்ஸ் எல்லாம் பாக்குறதுக்கு செம்மையா இருக்கு. சோலே ஜஸ்ட் மிஸ் தான். ஆமா, சோலே 28 பாயிண்ட் தான் எடுத்திருக்காங்க 6 மேட்ச்ல. ஒயிட் வாக்கர்ஸ் என்னடா டின்னர் எடுத்தவன் ரெலிகேட் ஆயிருக்கான். ஓ ஷிட் ப்ரோ. நீ என்ன நண்பா கடைசியில இறுதியில இருக்க ஜெனிசிஸ். ஓகே, ஜெனிசிஸ், ரெக்கானிங், ஒயிட் வாக்கர்ஸ் இந்த 4 டீம்ஸுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டைரக்டா இதுக்கு மேல இவங்களால கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் குவாலிஃபை ஆக முடியாது. இவங்க 4 டீம்ஸுமே வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து இழந்து விட்டார்கள்.
ஸோ அதனால வந்து இட்ஸ் நாட் கோனா ஹேப்பன் எனிமோர். ஓகே, ஸோ இந்த 4 டீமும் வந்து டைரக்டா கிராண்ட்ஸ் போறது. பட் இன்ஸ்டன்ட் அவங்க செமிஃபைனல்ஸ் போயிட்டு செமிஃபைனல்ஸ்ல இருந்து கிராண்ட்ஸ் போலாம். பி குரூப்ல வந்து டாப் 8 வச்சாங்க ரவுண்ட் 4ல அப்படின்னா அவங்க வந்து செமிஸ் போலாம். இதுல இருந்து அவங்க செமிஸ் போவாங்க. அப்படி பி குரூப்ல பாட்டம் 8 வச்சாங்க அப்படின்னா அவங்க சர்வைவல் ஸ்டேஜ் தான் ஆடணும். சோலே ஜஸ்ட் மிஸ் தான் 2 கில் டின்னர் ஐயா. ஓ Are bro, how did you become official caster? How did you get into it with low subscribers? இது ப்ரோ அது என்ன கேஸ்டிங் அவங்க கேஸ்டர் கான்கஸ்டா இருங்க, பிஜிஎம்ஐ கேஸ்டர் குவெஸ்ட்னு நினைக்கிறேன். ஆமா 2024ல வந்து ஒரு கேஸ்டர் குவெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு காம்படிஷன் நடந்துச்சு சரியா. ஸோ அந்த கேஸ்டர் குவெஸ்ட் காம்படிஷன்ல வந்து என்னன்னா அவங்க வந்து ஒரு செட் ஆஃப் வீடியோ கொடுத்துருவாங்க கிராஃப்டனே. அதுக்கு வந்து நம்ம கமெண்ட்ரி பண்ணி அந்த வீடியோவை வந்து கிராஃப்டனை மென்ஷன் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணோம். அப்படி வந்து ஒரு நான் போட்டேன் தமிழுக்கு, நான் போட்டேன் என் கூட வந்து இன்னொரு 7-8 பேர் போட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் என் கூட. நான் அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு 3 வருஷம் கமெண்ட்ரி பண்ணிட்டு இருந்தேன். நான் அப்படியே செலக்ட் ஆயிட்டேன் அவ்வளவுதான். ஸோ டுடே எய்ம் காட் ஷோன் ஆஃப் ஹிஸ் கிளாஸ் அண்ட் வாட் ஹி இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப். ஓகே, டிடி குவாலிஃபைடா ப்ரோ? லேனுக்கு குவாலிஃபை இல்ல ஜி. ஆனா லேனுக்கு குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு அவங்களுக்கு இருக்கு. ஒயிட் வாக்கர்ஸ் டின்னர் மோஸ்ட்லி டிடி வந்து இப்போ கொடுத்த இந்த ஃபார்ம்லயே ரவுண்ட் 4ல விளையாண்டாங்க அப்படின்னா they will eventually qualify to direct grands. Today both English casters and Tamil commentators, Hindi commentators said one name, that is aim god. aim தானா ப்ரோ? என்னதான் பண்றாங்க சோலு? எதனா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றாங்களா? எட்ஜ் கேம் பிளே மட்டும் தான் பார்க்க முடியுது. யுவர் ஒப்பீனியன்? as long as they are in group A they won't give a shit bro. அவ்வளவுதான். அவங்க ப்ரெஷரே இல்லாம ஆடுவாங்கயா சோலு. அவங்க ப்ரெஷர் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க நேச்சுரல் கேமே வராது. ப்ரெஷர் இல்லாமே விளையாடுவாங்க அவங்க ஜாலியா. 2 கில் டின்னர் ஐயா. டின்னர் பிளஸ் 2 கில் தான் ப்ரோ. டபிள்யூ ஆர்ஜி வச்சு செய்ய போறானு ப்ரோ. ஆர்ஜி வந்து யாரும் அடிக்க மாட்டாங்க ப்ரோ. ஆர்ஜி தான் ப்ரோ எல்லாரையும் அடிக்கிறாப்ல. அதுதான் வந்து கொஞ்சம் எப்படி சொல்றது. இதை சரவணா வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஜீவா வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். தனுஷ் ரோஹித் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். சாம் கேஎல்எம் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். Manoj Gaming, welcome to the stream. Gopi Bro, welcome to the stream. Ashwin Star, welcome to the stream. Nitish Bro, welcome to the stream. Sandha WNL, welcome to the stream. Popeye, welcome to the stream. So, all right. Sole to Group C, they are going to play round 4 or what? Because they are all going to play survival stage only. ப்ரோ அவங்களுக்கு சும்மா பிராக்டிஸ்க்காக ஜி. குரூப் சி அவங்களுக்கு மேட்சஸ் வைக்கணும்ன்ற அவசியமே இல்லை. அவங்க டைரக்டா ரவுண்ட் 4 போயிடலாம். The format they have to play equal number of matches in the qualifiers round. ஸோ அதனால வந்து அவங்களுக்கு இது வைக்கிறாங்க. ஒயிட் வாக்கர்ஸ் டின்னர் வித் அது அந்த கமெண்ட்டை எத்தனை முறையா படிப்பேன்? ஐயோ, ஒரே செகண்ட் கைஸ். இவ்வளோ நேரம் டாப் மெசேஜஸ்ல வச்சிருந்தேன். ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் 1-2 மிஸ் பண்ணியிருப்பேன். அப்படி மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா திருப்பி கமெண்ட் கோச் கம் போடுங்க. ஓகே, எய்மு தான் இங்க ஆளே. நாயகன் ப்ரோ, உங்களை நினைச்சா எனக்கு பெருமையா இருக்கு ப்ரோ. ஆளேன்னு போட்டிருக்கீங்க பாத்தீங்களா? அதாவது வந்து எந்த விதமான பேட் வேர்ட்ஸும் யூஸ் பண்ணாம இருக்காரு கைஸ் சாட்ல. சூப்பர் ப்ரோ. இதுதான் வந்து எப்படி சொல்றது, இவங்க எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமா இருக்கு, இது கொஞ்சம் வருத்தமா இருக்கு. மத்தபடி எனக்கு எதுவும் வருத்தம் இல்லப்பா. விஎக்ஸ்டி ஓகே 78 பாயிண்ட் எடுத்துறான் விஎக்ஸ்டி. எங்கடா கியூஎஸ்? ஓகே ஓகே கைஸ், ரவுண்ட் 4ல வந்து ஜொனாதன் வெர்சஸ் ஸ்கவுட் வரப்போகுது கைஸ். இவ்வளவு நாள் ஆடாம இன்னைக்கு எல்லாம் சேர்த்து எய்மோ மாஸ் பண்ணிட்டாரு. ஓகே, என்ன எய்முக்கு பயங்கரமா ஃபயர் விடுறீங்க? மேட்ச் பார்க்கல. டாப் 8 ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் ப்ரோ என்னால சொல்லவே முடியல ஜி. டாப் 8 இது ஆஸ் பர் கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா விஎஸ் வந்து ஓரளவுக்கு கன்சிஸ்டன்டா இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஓஜி ஓரளவுக்கு கன்சிஸ்டன்டா இருக்காங்க. ஓஜி டிஜி அது டிஜி வந்து இந்த வாரம் ஏதோ நல்லா விளையாடி இருக்காங்க. பட் எப்படி சொல்றது, அவங்க பார்டர்ல தான் மிஸ் ஆயிட்டு இருந்தாங்க 2 வாரம். அவங்க கேமே அந்த அளவுக்கு தெரியவே இல்லை. இந்த வாரம் கொஞ்சம் ஸ்லக் பாய மடிஸ்டாப்ல நைட்டு காப்பாத்திட்டாப்ல டிஜிய. டீம் தமிழாஸ் நல்லா சூப்பர் கன்சிஸ்டன்சில இருக்காங்க. ஸோ எல்லா வீக்குமே வந்து அவங்க ரெலிகேஷன் இதை தாண்டி இதுக்கு கீழே அவங்க போகவே இல்லை. அவங்களோட லோவஸ்டே #6 தான். ஸோ அதனால வந்து இட்ஸ் ஓகே, நைஸ், ஜிஜி டீம் தமிழாஸ்.
திஸ் டீம் தயவு செஞ்சு கோட்டை விட்டுறாதீங்க, அவ்வளவுதான் நான் சொல்லுவேன். அதாவது ஆருக்கு வந்து இந்த டீம் எங்கேயும் எந்த பிளேயரையும் வெளில அனுப்பிடாதீங்க, டைட்டா ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. திஸ் டீம் எப்படி சொல்றது, தே டிசர்வ் ரைஸ் கைஸ். வெல்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் இவங்க எப்படி சொல்றது, வெல்ட் வந்து 50-50ன்ற மாதிரி 50-50ன்றதையும் தாண்டி வெல்ட் வந்து நான் செமி டீமா பாக்குறேன். வித் தேர் பிரசன்ட் கேம். இன்னைக்கான மேட்சஸ் என்ன நடந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியல, அதை நான் இனிமே தான் பார்க்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மெட்டானின்ஸா, இவங்களும் ஒரு வாரம் நல்லா விளாடுறாங்க, இன்னொரு வாரம் பார்த்தா 12வது இடத்துல இருக்காங்க. கொஞ்சம் கன்சிஸ்டன்சிஸ் இஷ்யூஸ் இருக்கு மெட்டானின்ஸா கிட்ட. ஸோ ஆனா ஆர்என்டிஎக்ஸ் இந்த வீக் சூப்பரா விளாண்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச ஆர்என்டிஎக்ஸ் ஒரு ரிதம் வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மை டாப் 8 வந்து விஎஸ் ஆர்என்டிஎக்ஸ். அதுல இருந்து அந்த குரூப்ல இருந்து ஒரு 4 டீம் வந்துச்சு. என்னது அது, போன வாரத்துல இருந்து ஒரு 4 டீம் வந்துச்சு. நான் இன்ஸ்டால போட்டிருக்கேன், சோம்பேறித்தனமா இருக்கு. கொஞ்சம் சேட்ல அப்படியே போட்டீங்க அப்படின்னா நான் என்னோட டாப் 8 ப்ரிடிக்ஷன் சொல்லுவேன். ஜண்டாலாம் கிடையாது கைஸ், புரியுதா? நோ ஜண்டா. நெக்ஸ்ட் வந்து நெபியூலா, ஓஜி, டிஜி, டிடி, ஒயில் ஃபேங்ஸ் ப்ரோ அப்படியே 14 டீமும் சொல்றீங்க அப்படின்னுவீங்க. அது வேணாம். வெல்ட் கண்ணாப்பினான்னு குத்துறாங்க ப்ரோ டீம்ஸை. ஓகே, டாப் 8 ப்ரிடிக்ஷன் சொல்றேன் ஜி. அது அடுத்த வாரம் விளையாட போற அந்த 4 ப்ரொமோட் ஆயிட்டு வர்ற டீம் மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் சாட்ல சொல்லுங்களேன். ப்ரோ நீங்க சொன்னீங்க ஃபியூரி வந்தா ஜெனிசி சூப்பரா ப்ளே பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னீங்க. ஆமா, ஃபியூரி ஆடினாரா? எனக்கு தெரியல, இன்னும் மேட்சஸ் பார்க்கல கைஸ். நல்லா ஆடிட்டு எய்ம் பாராட்டலான்னு யாராச்சும் வாயை திறந்தா பையன் லைட்டா கன்னை உள்ள வச்சு சோக் பண்ணிடுவாப்ல. பட் ஸ்டில் ஜிஜி எய்ம். ஓகே சூப்பரா எய்ம் பாப்போம். ஷார்ட் ஆவா? யோ ப்ரோ போலக்ஸ் ஜி, நீங்க லைவ டிலேல பாத்துட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு போலக்ஸ் வந்து லைவ டிலேல பாத்துட்டு இருக்காரு. கொஞ்சம் யாராவது அவருக்கு சொல்லுங்க, லைவுக்கு வர சொல்லுங்க. அவருக்கு சேட்ல அப்படியே லைவுக்கு வர சொல்லுங்க அவரை. குவாலிஃபைட் ஃபார் லேன் டிடி as செமிஸ் ஆல்சோ லேன். லேன் ஆமாமா, செமிஸ் லேனு, சர்வே லாஸ்ட் சான்ஸ் லேனு, கிராண்ட்ஸ் லேன் கைஸ், புரியுதா? செமிஸும் சர்வைவலா சாரி லாஸ்ட் சான்ஸும் வந்து மோஸ்ட்லி ஸ்டுடியோ லேனு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து மெயின் லேனு. 8 பிட் ஸ்கவுட் எந்த டீம் ப்ரோ? குவாண்டம் ஸ்பார்க் ப்ரோ, குவாண்டம் ஸ்பார்க்ஸ் ஸ்கவுட். இருங்க, இந்த குரூப் பார்க்கலாம். இந்த குரூப் பத்தி எனக்கு கவலையே இல்லை. இதுல வந்து எப்படி என்ன மாற்றம் நடந்தாலும் எனக்கு எந்த கவலையும் இல்லை. ஸோ இவங்க தான் டேஞ்சர் ஜோன் கைஸ், இவங்க தான் டேஞ்சர் ஜோன். இதுக்கு கீழே இருக்கிற எல்லாருமே டேஞ்சர் ஜோன். இதுல வந்து 16 டீம்ல வந்து 8 டீம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எலிமினேட் ஆயிருவாங்க டைரக்டா இந்த ரவுண்ட்லயே. ஸோ அதனால இஃப் இன் கேஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த ரோட் மேப் புரியல தெரியல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், ரோட் மேப் எக்ஸ்பிளனேஷன். அது பார்த்துட்டு வாங்க, ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா டீடைல்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். OVA is doing Marana rotation and first time seeing Welton TT doing trade gameplay even against top teams. Also kudos to Rico. Welt கண்ணா பின்னான்னு குத்துறாங்க ப்ரோ டீம்ஸை. VS NEB TT Welt OG VE 4TR Soul 8 bit my predictions. Godel Wingard 8 bit இன்னும் ஒன்னு யாரு? லேனுக்கு குவாலிஃபை ஆனா டீம் எது எதுன்னு சொல்லுங்க ப்ரோ. ப்ரோ ஹெனத் இன்னும் லேனுக்கு குவாலிஃபை ஆகலஜி, அடுத்த வாரம் தான் குவாலிஃபை ஆவாங்க. லேனுக்கு குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கு 2 தமிழ் டீம்ஸ்க்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. ப்ரோ நீங்களே டிலேல தான் கமெண்ட் படிக்கிறீங்க. ஓகே, தட்ஸ் a slap to a face, but that's fine. It's fine. ஏய் கரெக்ட் தான் நீங்க சொல்றது. கார்டல் வின்கார்டு 8 பிட் 40R. ஓகே, நான் வந்து என்னோட டாப் 8 வந்து என்னென்ன சொல்றேன்னா, மை டாப் 8 ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் ஆர் விஎஸ், நெபியூலா, ஓஜி, டீம் தம்லாஸ், வசிஷ்டா, சோலு. அதுக்கடுத்து அந்த ஸ்லைட்ல இருந்து அந்த இதுல வந்து எந்த 4 டீம் இருக்காங்க? கார்டலு, வெண்கார்டு, 8 பிட் 40. ஒருத்தனே வாங்க முடியாது இந்த டீம்ல. 40R கைஸ். 40R 1 2 3 4 5 6 40R வந்து 7. சரி ஓகே, வெல்ட் 8. தீஸ் ஆர் மை டாப் 8 ப்ரெடிக்ஷன்ஸ்.
ஸோ கமா மோட்டிவேட் பண்ணுவோம் வெல்ட்ட. ஓகே லைவ் கேப்ஷன் போலக்ஸ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ஜி. அதை ஏன் ப்ரோ ஆன் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? எய்ம் கார்டு ஃபியூரிய மண்டேல தட்டி ஓரமா உட்கார வச்சுட்டாரு. ப்ரோ ஃபியூரி வந்துட்டான். நல்லா ப்ளே பண்ணல ஜெனிசிஸ். தெரியல ஜி என்னன்னு. நேத்து வந்து எவ்வளவு பாயிண்ட் எடுத்தாங்க? இன்னைக்கு அதை விட கொஞ்சம் அதிகமா எடுத்தாங்களா? ஒய் நாட் ஆர்என்டிஎக்ஸ் ப்ரோ? தெரியல, இது எனக்கு வந்து சோக் கொடுத்துருவாங்களோன்னு தோணுது ப்ரோ. ப்ரோ நீங்களே டிலே தான் கமெண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. எய்ம் கார்டு வாட் அ கேம் பிளே இன் இறங்கல் ஈவில் கார்டு. ஓகே பாலகுரு கண்ணன் ஸ்ரீஃபேன் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. பாலகுரு கண்ணன் வெல்கம் 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 டு தி ஸ்ட்ரீம். பாலகுரு கண்ணன் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து என் கூட வந்து ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணாரு இதுல மீடியா குருல. அவரா நீங்க? வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. குரூப் டில ஹவு மெனி டீம்ஸ் நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் எலிமினேட் ஆவாங்க ப்ரோ? குரூப் டில ஹவு மெனி டீம்ஸ் நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல எலிமினேட் ஆவாங்க? டாப் சாரி பாட்டம் 8 ஜி சரவணா. நெக்ஸ்ட் கார்டல் ப்ரோ. கார்டல்ல கன்சிஸ்டன்சி இஷ்யூஸ் கைஸ், அதனால வந்து எனக்கு பயமா இருக்கு கார்டல். ஆர்என்டிஎக்ஸ் ப்ரோ 8 பிட் இன் பிரைம். ஒய் நாட் வைல்ட் ஃபேங்ஸ்? வைல்ட் ஃபேங்ஸ் வந்து ரோண்டோல பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்படின்னா பிடிச்சிருவாங்க, இல்லைன்னா விட்டுருவாங்க. பட் ஏய் டாப் 8 ப்ரிடிக்ஷன் தான் பண்ண முடியும், அதனால காரணம் எல்லாம் கேட்க கூடாது நீங்க சரியா? கார்டல் எங்க ப்ரோ? ஆர்என்டிஎக்ஸ் ப்ரோ. ப்ரோ கார்டல் வந்து பி குரூப்ல இருந்து ஏ குரூப் வந்துட்டாங்க ப்ரோ. சரி ஓகே வெல்ட் நல்லா பண்றீங்க ஸ்ரீ ப்ரோ. எப்படி கொஞ்சம் டிமோட்டிவேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு should not demotivate themல. அதனால நம்ம ஊர் டீம் வேற. எஸ் மிஸ்டர் ஓபி. ஓகே கைஸ் we have பாலா ப்ரோ in chat. come on guys let's go for 50 likes. லைவ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணாம பாத்துருந்தீங்கன்னா லைக்க போடுங்க. போற போக்குல வெல்ட்டுக்கு ஒரு ஜண்டா. வெல்ட்டா? வெல்ட்டுக்கு நான் ஏன் ஜண்டா போட போறேன்? அப்ப டேக் கன்ஃபார்ம். என்னது டேக் கன்ஃபார்ம்? and you know if necro praises someone there should be something. I agree bro. If necro genuinely praises someone then there should be something. But at the next round if necro messes up, sorry எப்படி சொல்றது, if that team messes up he will be the first to blame them or roast them or I don't know. ஆனா நெக்ரோ ஒன்னு சொன்னா அடுத்த செகண்டே செத்து போயிடுறாங்க அந்த டீம். ஒய் வெல்ட் ஓகே பர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ரோ. எக்ஸிட் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ரேஷ். காடல் மிஸ்டர் ஓபி ஒய் ஓகே ஓகே வணக்கம் வணக்கம் பேடபிள்யூஎல் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் கைஸ். ஓகே இருங்க, அந்த குரூப்ல வந்து இது ஸ்கவுட் அண்ணா வந்து எந்த டீம்னு கேட்டீங்களா? ஸ்கவுட் அண்ணா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கியூஎஸ்ன்ற டீம் நண்பர்களே. இந்த கியூஎஸ்ன்றது தான் வந்து ஸ்கவுட் அண்ணனோட டீம். அவர் தான் ஐஜெல் பண்றாரு. எஸ் யூ ஹர்ட் மீ, ஸ்கவுட் அண்ணன் தான் ஐஜெல். ஸோ அதனால எனக்கு தெரிஞ்சு டேக் வர்சஸ் குவாண்டம் ஸ்பார்க் அப்படின்ற ஒரு 4v4 ஃபைட் வந்து வரணும். நம்ம அதை பார்க்கணும். எண்ட் ஜோன்ல வரணும் டேக் வர்சஸ் குவாண்டம் ஸ்பார்க்ன்ற ஃபைட். அசோக் அபி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஐ நியூ ஸ்ரீ ப்ரோ. என்னது ப்ரோ? வாட் யூ நியூ? வாட் யூ நோ? ரீட் மை எம்விபி கமெண்ட். அது எங்க இருக்கு? And if you know necro praises someone, give MVP title to aim already cause necro himself said he love aim god. ஓ நெக்ரோவே ஏமா பாராட்டாப்லையா? நைஸ் ஓகே இருங்க. அப்ப எய்ம் கார்டு என்னதான் பண்ணியிருக்கிறார் என்று செய்திருக்கிறார் என்று இப்போ நம்ம போய் பார்ப்போம். ஓகேவா? எம்விபி ஐஜெல்லா இருக்காரு ஸ்கவுட் மாமா. எம்விபி ஐஜெல்ல இருக்காரு ஸ்கவுட் மாமா. ஓ ஸ்கவுட் மாமா ரைட். ஏன் புதுசு புதுசா பேர் வைக்கிறீங்க ப்ரோ? அது வந்து நான் வந்து ஸ்ட்ரீம்ல சொல்லி பழக கூடாது ப்ரோ. நான் இனிமே இந்த ஸ்கவுட் மாமா சாமு மாமு இதெல்லாம் வந்து என்ன நடக்குதுன்னா, நான் அபிஷியல்ல கேஸ்டிங் டெஸ்க்ல இருக்கும்போது எனக்கு வாயில அப்படியே வந்துருது சாமு மாமு அப்படின்ற. அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் எப்படி சொல்றது, ப்ரொஃபஷனலிசம் வந்து அடிக்குது அது ஸ்ட்ரீம்ல. இன்னொன்னும் வந்து எனக்கு ஒரு இன்புட் வந்துச்சு. நான் வந்து என்னோட கோகாஸ்டர் எந்த வைப்ல வராங்களோ அந்த வைப்ல போயிடுறேன். நம்ம ப்ரொஃபஷனலா வந்தா ப்ரொஃபஷனலா ரொம்ப போயிடுறேன். நம்ம இன்னொன்னு கோகாஸ்டர் வந்து கொஞ்சம் பண்ணியா இருந்தாருன்னா ஒரு படி மேலே ஏறி போயிட்டு ரோஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன். நம்ம அதெல்லாம் எனக்கு ஃபீட்பேக் வேற சொன்னாங்க. அதான் நான் இது நாள் வரையும் என் கேஸ்டிங் நான் கேட்டதே கிடையாது. என் வாய்ஸ் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது ப்ரோ. கேட்டா எல்லாருக்கும் அப்படிதான் ப்ரோ அப்படின்னு வாங்க உடனே. ஓகே எலிமினேட்டர் 43 ஃபினிஷர்ஸ். எப்படி அந்த மனுஷன் இன்னும் டாப் ஃபினிஷிங்ல இருக்காரு? ஆர்சி ரிடம்ஷன் சாரி என்ன ரிடம்ஷன் க்ரூன்றேன். ஓய் ரிடம்ஷன் க்ரூன்னு ஒரு டீம் இருந்துச்சியா தமிழ்நாட்டுல? இவரு யாரு? சேலஞ்சர் ஸ்போர்ட்ஸோட
அண்ணாதம்பி ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி கைஸ். ரிடம்ஷன் க்ரூ, ரேபிட் கேவாஸ் இப்போ ஆர்சின்றது. குறி கடவுள் இன்னைக்கு ஃபயர் கேம் பிளே தான். டாக் கன்ஃபார்ம் சர்வைவல் ஸ்டேஜா? டாக் குவாண்டம் ஸ்பார்க் கன்ஃபார்ம் சர்வைவல் ஸ்டேஜ். குறி கடவுள் இன்னைக்கு ஃபயர் கேம் பிளே தான். ரோண்டோல டிடி வெர்சஸ் ஜெனசிஸ் பாருங்க ஃபைட். ஓகே, எல்லா ஃபுல் மேட்சஸ் பாப்போம் கைஸ். இப்போ எய்ம் எல்லா மேட்சும் 0 கில்ஸ்ல செத்து போனா காண்டாவ மாட்டாங்களே. நாங்க எல்லாரும் உங்களை சும்மா எய்முக்கு ஃபயர் விட்டு பிராங்க் பண்ணிட்டு இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? ஒரு செகண்ட் இருங்க. இப்ப எய்ம் எல்லா மேட்சும் 0 கில்ஸ்ல செத்து போனா காண்டாவ மாட்டீங்கல்ல. நாங்க எல்லாரும் உங்களை சும்மா எய்முக்கு ஃபயர் விட்டு பிராங்க் பண்ணிட்டு இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? ப்ரோ ஏன் ப்ரோ இப்படி பண்றீங்க? why are you so evil bro? I don't know man, like why are you so evil? நெக்ஸ்ட் கரெக்ட் தான் ப்ரோ. ஷார்ப் கூட நீங்க கேஷ் பண்ண அப்போ ஃபன் மோடுக்கு போயிட்டீங்க. ஐ ரிமெம்பர். எப் ஷார்ப் இருந்தாலும் ஃபுல்லா கலைய ஆரம்பிச்சிரும் ப்ரோ. டீம்ஸ் சரி ஷார்ப் சரி அவரு மாத்தி என்ன கதைச்சு பறிச்சே. அதாவது நான் கேஸ்டிங் டெஸ்க்ல வந்து ஒருத்தர் கூட கேஷ் பண்ணும்போது பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணி கேஷ் பண்றேன் அப்படின்னா அது வந்து ஷார்ப் ப்ரோ தான். டு த ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்டென்ட் எனக்கு வந்து எப்படி சொல்றது, நான் கேரி பண்ணிட்டு போக வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் வர்றது வந்து வாத்தி ப்ரோ கிட்ட. த்ரோ எல்லாம் பர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும் வாதினா கிட்ட. பேர் மென்ஷன் பண்ணுவாரு, எங்களுக்கு நடுவுல கான்வர்சேஷன் மாதிரி எடுத்துட்டு போவாரு. மிஸ் தட் மேன். டக்குட்டு சட்டு போட்டு ஸ்கை ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து சிஜிசி இறக்குனாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். கைஸ் என்ன கதை, கவர்மெண்ட்லாம் மாறிடுச்சு. டிவிகே வந்து சிஜிசி டிஎன்சிஎம் டிராஃபி இதெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களா? BMPS செமில இருந்து கேஸ்டிங்கா? இல்ல ப்ரோ, கிராண்ட்ஸ் தான் தமிழ் கேஸ்டிங். ரீஜனல் லாங்குவேஜ் எல்லாமே தமிழ்ல. இது ரீஜனல்லாம் கிராண்ட்ஸ் மட்டும் தான். கரெக்ட் தான் ப்ரோ. ஷார்ட் கூட நீங்க கேஸ் பண்ணுங்க. ஓகே யோ, இத மிட்ஃபீல்ட் தெரிஞ்சு சொன்னானா தெரியாம சொன்னாரான்னு தெரியல. டே 2 BJSல ப்ரெடிக்ட் பண்ண ரிசல்ட் ப்ரோ. மிட்ஃபீல்ட் கிட்ட நீங்க எப்ப கேட்டீங்கனாலும் அவர் சொல் தான் ப்ரோ சொல்லுவாரு. டே 1 சொல் தான் சொன்னாரு, டே 2 சொல் தான் சொன்னாரு, டே 3 சொல் தான் சொன்னாரு. அவர் BJSல அதே தான் சொன்னாரு. That's going to be even OG and Vasista Esports as well right around the proximity too. எங்கடா ஃபைட் எடுக்கறாங்க? மெட்டானின்ஸாவும் இவங்களுக்கு கீழ இங்க ஃபைட். ஓ இப்போ ஐஜிஎல் வந்து இதுக்கு போயிடுறாரோ? இப்போ ஐஜிஎல் வந்து டைரக்டா ரிஞ்சியாங்ல குதிச்சிடுறாங்க. 3 பேர் டீம் தமிழாஸோட அதர் 3 பிளேயர்ஸ் வந்து இங்க குதிக்கிறாங்க. இங்க தானே குதிச்சிருக்காங்க. இது என்ன ப்ரோ இவ்வளவு சின்னதா இருக்கு? கிராவிட்டி மட்டும் செப்பரேட்டா இங்க ஜடேனா சிட்டி சைடு போறாரோ? ஓகே. விஎஸ் ஆர்என்டிஎக்ஸ் சோலு ரைட்டு. சோல் நக்குல் இந்த சைடு போறாப்ல. நக்குல் மோஸ்ட்லி நான் நிறைய முறை பார்த்துட்டேன். நக்குல் வந்து இந்த இந்த லெஃப்ட் ஆஃப் ஆஃப் தி இதுல தான் வந்து நிறைய ரீகால் எடுத்தாரு. போன பிஜிஐஎஸ்ல கிராண்ட்ஸ்ல வந்து சாரி செமிஃபைனல்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் நக்குலோட மோஸ்ட் காமன் ரீகால் ஸ்பாட்ஸ். எல்லா ரவுண்டர் மேட்சுமே ஒன்னு இங்க இன்னொன்னு இங்க. ஒரே ஒரு மேட்ச் மட்டும் வந்து இங்க 2 பேரும் வந்து எனிமி வந்துருவாங்க. அதனால வந்து ஹங்ஷான்ல போயிட்டு ஒரு ரீகால் எடுப்பாரு. ஹங்ஷான் கிட்ட வந்து ஒரு சிலிண்டர் மாதிரி சம்திங் இருக்கும். லேண்ட்ல ஃபைனல் கமெண்ட்ரி ஆர் ஃப்ரம் ஹோம் கமெண்ட்ரி? ஆனா ஹோம் தான் ப்ரோ. தமிழ்நாட்டில் நடந்தா மட்டும் தான் கைஸ் எங்களுக்கு லேண்ட் கமெண்ட்ரி வந்து இதுல கொடுப்பாங்க. ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் ப்ரோ, கெட்டிங் ஃபிராக்ஸ் இன் குரூப் ஏ இஸ் ரியலி டஃப். அதான் நோ ஒன் ஃப்ரம் குரூப் ஏ இஸ் டாப் எக்ஸப்ட் ஃபார் ஜோக்கர். ஆப்வியஸ்லி இஸ் டிஃபரெண்ட் பீஸ்ட் ப்ரோ. ஜோக்கர் தான் ப்ரோ ஆக்சுவல் கோட்டே என்ன பொறுத்த வரையும். ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் ஆர்சி பேமேக்ஸ் டூத்லெஸ் ஸ்ரீ ரீப்பர். யப் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ செகண்ட் தேர்ட் யாருன்னு சொன்னா ஃபைனல் லேண்ட் கமெண்ட்ரி ஹோம் ப்ரோ. Hi Shri, TT played well, consistent. What happened to Wilt? Not promising today. TT second match aim guard 7 ல இருந்து 8 நேடு to Wildfang bro. Okay, good have done better. And TT top Y caster on silent mode. இப்போதானே சொன்னீங்க மேல எல்லாம் அப்படி புகழ்ந்துட்டு இருந்தீங்க. நெக்ரோ வந்து எய்ம் கார்டு அப்படி புகழ்றாரு. இவர் என்ன கேஸ்டர் சைலண்ட் மோடுன்ட்டாரு ஒரே வார்த்தையில. டிடி பேக் டு ப்ரோ. டிடிக்கு லக் ப்ரோ. லாஸ்ட் வரைக்கும் டிராப்ல ஜோன் இருக்கும் சென்டர்ல. The game is all about luck and skill guys. A little bit of the 50% luck, 50% skill bro. Game have a little bit of those weaponries, but elsewhere Team Soul they are on the offense. Wildfangs this time is going to bow out. Ghana has been knocked out. Goblin is still trying to duke it out against Goten.
And in the back lines, I can't really see any more of those soul players. So seems like Goblin is going to be only one. And Golden takes advantage of that. Wildfangs get a finish for themselves. Whenever it's a 1v1, Golden against anyone, he always wins that. Fast forward, bro. It's not even a question. இரியா அப்படியே லைனா பாத்துருப்போம் ஃபைட்ட. ரோண்டா மேப் வந்து இன்ஃபேக்ட் குரூப் ஏ தான் गाइस பயங்கரமா இருக்கு. Full match பாப்போம் ஜி. ஹைட்ரா வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro. And look at Rico, he gets away with a murder. This is way too sweaty right now. Look at that DOA status teams. என்ன சொன்னாரு இப்போ? Gets away with a murder. This is way too sweaty right now. Look. They've already lost out its job. Getting the revival is now going to be possible for Sista Esports. They've got the man advantage inside of the fight. And look at Rico. He gets away with a murder. This is way too sweaty right now. Look at that DOA status. Hi, Abrar BBT. Welcome to the stream, brother. God and never misses 1v1. It's not stopping anytime soon with Sista Esports. நேத்து நான் அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா ஏதோ பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன். டிடி ஜஸ்டி வந்து யாரையோ நாக் வச்சிருக்காப்ல. லெவி வந்து ஷாம நாக் வச்சிட்டாரு. எய்ம்பாட் வந்து லெவிய நாக் வச்சிட்டாப்ல. வெல்ட் ரீகோ வந்து ப்ரோ நாக் வச்சிட்டாங்க. அப்பா என்ன ஃபைட்றாங்க. Rangtan has been constantly looking wrap around from this angle, but the Sista with constant utilities. ஜென் நான் நேத்து சொன்னேன் ஷோக்கு ஆரம்பிச்சவங்க அவங்கள யாராலும் தடுக்க முடியாது. உருகஜி செமிஃபைனல்ஸ் வந்துருவாங்க. செமிஃபைனல்ஸ் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றவங்க நம்ம அவ்வளவுதான். And right now the match just going to back away, patch himself up. Look at AKOP. This match OG through the dinner. அவ்வளவு finish எடுத்தும் டின்னர் கன்வெர்ட் பண்ண முடியல. He's got the angle on top of him. And now somewhere down line he knows, and he's also cooking up an aid to just surprise the man. அப்போ OG இந்த மேட்ச் அக்ரெசிவா ஆடிடுவாங்களா? ஏன் ஸ்பாயில் பண்றீங்க? He positions himself. AKOP realizes that now there's a lot of threat on top of his. Bro, high time for you to start analyzing all teams and contest is getting more sweatier. The real fight begins already. As he gets knocked out. Mistakes were made. இங்கிலீஷ்ல ஒரு சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். எல்லா அனாலிசிஸ் வீடியோஸும் அதுல நான் போடுறேன். மறக்காம செக் பண்ணுங்க ஓகேவா? தமிழ்ல அனாலிசிஸ் வீடியோ போட்டா வியூஸ் வர மாட்டேங்குது. Crazy stuff, smooth glide on top of the opponents. You know, I love the fact that Orangutan aimக்கு அங்க கரெக்ட்டா பொசிஷன் தெரியாது. அந்த பிளேஸ்ல மல்டிபிள் ஸ்மோக் இருக்கும் bro. That's why aim is made randomly. Away from a fight, we saw Athanki as well taking those risky peaks. And Orangutan considering last match why Welt went outside the zone to close up. இப்பதான் முத மேட்சே பாக்குறேன் ஜி. No business in taking that fight against Resista, but they still chose to do so. DKS bro, welcome to the stream bro. No matter what happens. எப்படி இருக்கீங்க? Aggression never really. நேத்து தான் வந்தீங்க. அது வேற கதை. How was the day? Wildfangs this time. They did lose a couple of those players early. Kana was knocked out, but this time has been brought back. Wildfangs support is going to be able to find that scalp for themselves. அடிக்குறாங்களே தோக்குறாங்களே. ஆமா bro. கோட்ட 4 finish. Is this man going to save you, Wildfangs? Do not give him the 1v1s. That's the only advice I can give Nebula right now. The moment you give 1v1 to Golden, he's always going to win it. That's how good he is. Never mess with Golden in a one-on-one scenario. Just back away. You can't win. It's a deep. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு கோட்டன் 1v1 விட்டுருவாரு பாருங்க. They know Golden himself is Necro சொன்னாப்லையா caster க சைடு இப்போ. Let's see. Stream bro top 8 predict qualified. Hey bro, Wildfangs Cherry, welcome to the stream bro. Any my team qualified. What do you mean by any your team? Shots taken against him as well, and now it's taken down real low to critical HP, and Golden still fights the strike. This man is just insane, but he gets third. Hello, 1v1 ல உள்ள sideline ல இருந்து விட்டாங்க, but still got a nice. That is the only way you shut down a monster like Golden. Bro, Cherry, welcome to the stream bro. Comment ல எல்லாரும் second match third match பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க. ஓ பாரு அப்ப என்ன டீம் என்ன மேட்ச்னே தெரியாம நான் வந்து பேசிட்டு இருக்கேன். ஜவின் ஆக்சுவலா என்ன வயசாது இந்த பிளேயருக்கு ஜவின்க்கு? சும்மா ரொம்ப போன பிஜேஎஸ்ல வந்து சூப்பர் சப்பா இறங்கினாப்ல உள்ள. அப்புறமா பார்த்தா மெட்டா நிஞ்சா வந்து பிரிக்கிறாங்க. I mean, did my team qualified for finals? Not yet, bro. Wildfangs, they have a shot. Round 4, they have to place in top 8. That will be their objective in order to qualify for grand finals directly. Just imagine the stalemate that was going on around this. Don't tell anything, guys. Be calm and watch. Let him see the match. Oh, guys. Man, இந்த மேட்ச் பத்தி ஏதாவது பேசுங்க guys. உங்க கருத்துக்கள் இவங்க இத பண்ணிருக்கலாம், அவங்க அத பண்ணிருக்கணும்னு தோணுது. நான் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா சொல்லுங்க. Looking at teams like White Walkers for teams like ESPORTS as well. To assert the fact that they are I mean my team qualified for 70 years.
Team Hi Solid CJ Harshadhan bro, welcome to the stream bro. Harshadhan. found that early game success which they used. Lulu Nayagan members எல்லாருக்கும் ஸ்பெஷலா இருக்கும் guys. Doesn't really matter. Orangutan, they try and push up against Nebula this time, finding early success in 3 players moving. OG 7 finishes in drop ஏவா? 8. Play in the close line. Visgard How can you counter 4 him like finish that? AKOP 2 Visgard மட்டும் இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் GC ல கொடுத்திருந்தா இந்த நேரத்துக்கு வந்து OG எங்கோ போயிருப்பாங்க. Got an 1v1 la 9 out of 10 conversion rate bro. He's too good. Nice. Looking at Knuckle, spotting the man just run away. இந்த மாதிரி டெக்னிக்கலா சொல்லுங்க guys. சூப்பரா இருக்கு. ஜீவா bro, respect for you bro. GG. Yes. Big fan bro யாருக்கோ. Okay, right now still. Welcome to the stream bro. யாருக்கோ சொல்றேன் நான். Welcome to the stream. But on the other side, Team Tamilas. Aim God 1v1 அடி ஸ்டாப்ல. That fight H4K once again losing bodies. They do have those 2 recalls available, but what remains to be seen is யாரு TT ல எலிமினேட். ஓ 4 பேரும் விளையாடவா? சூப்பர்யா. All 4 players still back on the battleground. Belt zone entry கொடுக்கறாங்க. The only team inside of Nyok's factory right now. With all the 4 recalls still available. I guess they were the one to just wipe it out completely. Not sure what exactly happened. Team meetings with the BMPS live in office sama bro. Thanks. Last match. Maybe they executed a fight towards Nyok's factory. BMPS live ஆபீஸ்ல பாக்குறாங்களா? ஜி நீங்க எந்த நாட்டுல இருக்கீங்க? DKS bro. சிங்கப்பூரா மலேசியாவா நீங்க இல்ல பிலிப்பைன்ஸ்ல இருக்கீங்களா? Still you get away with a decent bit. Last match well to going close to Primos. Explain later bro. English analysis shorts it will help many. Yep. Long form videos guys. Planning for long form videos. I love the strategy on Wildfangs. Just unleash. VS Praveen hi bro. Soul Nakul looks like Rockstar Ani. Opponent you find. I don't think they Finally someone said it. just happened, right? Because the remaining 2 players I thought I was the only one to think about Golden was the it. only man Anyway. surviving. It does not matter. They were Skip. successful. But let me tell you why they were successful. It's இது கொஞ்சம் because ரொட்டேஷன்லாம் I பார்க்கலாம்னு நினைச்சேன். certain மேப்லாம் நடுவுல காட்டுறாங்க. before the game started. So Legit என்ன அவ்வளவு தூரத்துல என்ன பண்றாரு னோ? Yes, sir. But you know what? A beast. Now they டெஸ்ட் ட்ராக் தான் நான் zone. TT தான் zone. This one seems like a spring one. The moment you step into it, 22 points. OG 8 points. create a lot of trouble. Nebula ஒரு 2 points. Victor WW 5th zoneல இருந்து பார்க்கலாம் bro. ஒருவேளை கிராஃப்டன்லாம் வேலை செய்றாரோ. ஒருவேளை கிராஃப்டன்ல வேலை செய்றாரோ. It's one of those teams that would want to play instantly around the center. Bro Gordon will definitely qualify for grands They're not too from far, Gordon fan. but VS on the Yeah. edge. bro அவங்க நடுவுல choke கொடுக்கறாங்க bro. ரொம்ப எட்ஜ் கிளியர் பண்றது இல்ல, ப்ராப்பரா ஸ்கவுட் பண்றது இல்ல. டபுள் மைண்டட் டெசிஷன் எடுத்தாங்க ஒரு மேட்ச். especially up against Wildfangs. ஃபைட்டுக்கு ஃபுல் கமிட்மென்ட் கொடுக்கறது இல்ல. இந்த மாதிரி சில பிரச்சனைலாம் பார்த்தேன் Not really sure. I'm not entirely sure in a long range or a mid range battle. See from 5th zone. Teams. Sensei's taking those shots, but he's not even close. bro to A group matchesலாம் ஃபுல்லா பார்க்கலாம் guys. வெயிட் Seems பண்ணுங்க. like warning shots to me. நான் பாருங்க RG எப்படி செத்தாங்கனே தெரியல. This is going to be one of those fights that will catch Revenant X Park off guard because Team Tamilas ரீப்பர் கிட்ட டைரக்டா வந்து ஸ்லாம் பண்ணிட்டாங்க. You know, they've been Aim, taking hey, a while around hey! the spot. They usually take this long ditch போடே to try and அவ்வளவுதான். push forth. எய்ம் தான் The பிளே center of the புரோட்டான் circle வெர்சஸ் well எய்மா this time. அப்போ Plan did not really pay them dividends. நல்ல வேளை. Man getting taken down, shots எய்ம் coming தான் from பிளேயர்னு the சொன்ன உடனே backline as நாக்கு well. வாங்கினாங்கன்னா This உடனே H4K கமெண்ட்ஸ்ல and ஆரம்பிச்சிப்பீங்க Team Tamilas ஜண்டா seems ஜண்டான்னு. to have found Revenant X Park in a sandwich necro. யா அனி டியூரிங் 3 மூவி era similar look. Yup. Just need to break through a massive deadlock that's around the Nyok's factory, and there we go. The start is now. ரீப்பர் நாக் அண்ட் செக்யூர்ட். ஆனா அவங்க கிட்ட ரீகால் இருக்கு. நோ இஷ்யூஸ். ஓகே. Straight in this grave. வைல்ட் பேங்க் 6 finishes. ரோண்டோனா வைல்ட் பேங்க்ஸ் வந்து 6 7 கில் எடுத்துறாங்க bro. எல்லா முறையுமே. And if they மேட்ச் டீம்ல ஃபுல்லா ஜஸ்ட் டீம் மட்டும் தான் ஸ்பெக்டேட் பண்றாங்க. Last 2 match. I like one thing about the Revenant X Park team right now. It is their Match shape team and தான communication ஓடிச்சானா? as well. 3 players moving in tandem, not making those basic mistakes of moving in individually and giving in those 1v1s. That is more than enough for a team to actually function well. Yeah, and I think it's just because they're also fearless. Yeah. They don't care who's against them. Every single player is technically a prodigy. I know, right? See got in final zone. Anyone that's currently against them, they just straight up make the pounce. Straight up disrespecting the opponents, but that's what you like to see. And Nebula, how are they even allowed to do this? Adi eventually gets struck down from the back lines. He should have been a little bit careful off the surroundings. என்ன நடந்துச்சுங்க? யார் வந்தாங்க அப்ரோச் பண்ணது? நெபுலாவா? ஓகே. They just straight up make the pounce. Straight up disrespecting Nebula the opponents, இது but நோமி that's இது what மிஸ்டேக். you'd like to see. And Nebula, how are they even allowed to do this? Adi eventually gets struck down from the back lines. He should have been a little bit careful off the surroundings. Nebula Esports, they make a massive mistake.
but there is still the recall tower available, and Nebula. Bangalore office, still bro. go for the Working recall for on one European man, and market, that's going to Sweden, be the like Abby. IKEA. Okay, You know okay. what? I Alright. don't really seem to believe that because the மேப் ஸ்ட்ரீம்ல ஃபுல்லா ஜஸ்டி மட்டும் தான் ஸ்பெக்டேட் பண்றாங்க ப்ரோ. அதாவது ஜஸ்டியை செலக்ட் பண்ணி அந்த மேப் இது போயிட்டு இருந்துச்சா? லைக் ஜஸ்டி இதுக்கு வந்து அந்த ஆரோ காட்டுறது அந்த மாதிரி இருந்துச்சா? healing utilities left alive. Oh my god. Look at that from the backlines as well. Kratos Hunters, gets அதான் shut சொல்ல down. வரீங்க. Nebula has been finished off. That is a big vacuum at the top of the leaderboard, by the way. ஓபன் Look ஜோன். at the circle, Salty. Out in the open, in no man's land. And the centric part, it's going to be impossible to contest. It's just too exposed. All the teams now need to play around the edges, and we are going to be seeing so many Genesis நல்ல பொசிஷன் தான். இதே எப்படியா மிஸ் அப் பண்ணாங்க? right now has to be the safest land, but if you move on towards Victor Sumis and Divine Gaming, it's one of those fights that's unpredictable. Knight gets taken out, but still Victor Sumis right now in the compound. They've got the man advantage, while Divine Gaming, Okay, இந்த they fight need on the some eastern quick side ல cavalry, நடக்குது. and the cavalry is here. Right in time. Archie but wasted this the is revival and died in Has one been one. brought Oh. down. He's been knocked out as well. Okay. Even Ninja Boy gets taken down. Divine Gaming, what on earth is going wrong with this team? Omega is still holding back. He had the need in his hand. Meanwhile, Victor Summers just Oh my absolutely God, better. ripped apart Divine Scary Gaming. Dot This 1v3 is Divine a Gaming. different VS that we have seen so far in this competition. Soul versus Welt. Just better. Scary Jaw just rolled Gokul every knock single secure. person உள்ள from இருந்து. Divine Gaming Okay. all by himself, and then you see the same thing happen to Welt Esports right now. Hold on to that thought for a second, Necro. Do you get deja vu? This is BGIS all over again. Welt Esports stopping down Team Soul like the way they are doing right now. It just reminds me of the grand final this time, though. Legit has something to say to Raganopi and finds a knockout for himself. But Wow, என்ன legit பேயாடி அடிக்கறாப்ல. brilliant count against Team Soul. The fight's not done yet, my friend, and Team Soul right now, it seems like they might just have the advantage. Well, Esports has been eliminated from the game. It's also going to be third party from the sidelines. Genesis Esports, they scoop up the last elimination point, and even White Walkers, they bow out from the game with only 4 points. Soul, they've secured 5 points so far. They need a few more. At least 10 points from this game can actually make sure they're going to be outside of the danger zone, but that's just too much to Necro ask ஆனா for. ஹானஸ்டா It's வந்து only one man legit stand. இன்டர்நேஷனல் காஸ்டிங் Top பண்ணும் of bro. danger zone, Necro. One team is going to be very happy with the circle and the results so far. And it has to be Genesis Esports. Right now, they still have found themselves at the edge of the circle. There are going to be no threats right around them. And if Team Car Soul வெளிய can take போகுதுன்னு out Team நினைக்கிறேன். Genesis, they will have a very easy climb away from என்ன the நேடு relegation புடிச்சிட்டு zone. இருக்காரு அவர் ஸ்மோக் நினைச்சு புடிச்சிட்டு இருக்காரா? Rupe as well. From the sidelines, it is going to be Fury taking shots at Visista, but none of those shots can connect. வைப்பர கோட்ட விட்டாங்க அந்த Genesis, மேட்ச். they have to push past a little bit more. Look at that, 40 meters. See, got in final zone position. Away Okay. From the edge of the circle, 40 more meters. And Genesis Esports. Map stream full Mox 120 FPS. Welcome to the stream, bro. I mean, still pretty early to say anything. If Genesis Esports, they've got the game in the bag. We've also seen them throw a couple of these scenarios. So it's still pretty early to say anything, and they've only got a 3-man squad. So that's even worse. If they had all the 4 players, maybe I would have agreed with you. But now even Soul, they take an exit from the game with only 5 finishes secured. Something's wrong with Team Soul. I don't think they're just messing around in the lobby anymore. They're trying their hardest, but something is going wrong. With Sista Esports in the back lines, even there's a few trouble on top of them. Genesis Esports, Let's go guys, let's go for 70 likes நண்பர்களே. லைவ் பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. மேசி MVP ஸ்கேரி ஜார்ட்னு சொல்லிருக்காரு. FMVP okay. And those utils are going to be lopped in close, but not close enough. No way that a util is actually reaching on the other side. That's just way too far. Look at Hunters though from the distance. Weak for Lana bro. Nope. Beast. That is a beautiful Reach bro. Weak for LAN கிடையாது. Semis last chance grands மட்டும் தான் LAN. This is a brilliant angle coming in from Fury and Gravity. If they can still What happened to Evox? Are they playing in new roster called Last Day? ஆமா ஜி. ஆமா. Last Day 1 week நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. செகண்ட் வீக் நினைக்கிறேன். I still don't understand what the ஓரளவுக்கு ஒரு அப்ரோச் நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கு அடுத்து திருப்பி டவுன் ஆயிடுச்சு போல. the likes of Sista Esports and potentially gatekeep them away. Fast forward a little. 7 gods, Rexboy and Newtons. Yes, they've also got fall apart. But if every single player is TT வந்து அப்படியே அங்க அந்த பொசிஷன்லயே இருக்காங்க. Back lines while வெல்கல் இருக்கா TT கிட்ட? rotation for themselves, but Sensei gets knocked out. Not really the greatest of results for them. N4K from the back lines is going to get shot. Sensei OG, there's no way this man stays alive for long. Wildfangs is going to be a 3-man lineup.
On the flip side, Revan and Dexpark also aren't really quite safe either as Proton gets knocked out as well. Multiple fights happening across this terrain and it's completely out in the open. You've got to use your deploy. Genesis எப்படியா இந்த மேட்சை த்ரோ பண்ணாங்க? Spray god overwhelmed. Genesisக்கு இதெல்லாம் லட்டு ஃபினிஷ் கிடைச்சிருக்கும் bro நிறைய. But even they get shut down. Aimbot from the sidelines. Hector does find a knock on Goten. He still prevails. Persista esports doing well. Not for long as Genesis find a connection for themselves. This is the third finish, but Persista esports is going to be in shambles, Necro. No one's going to be safe in the open. ஓஜி தூக்கிட்டாங்க bro அந்த கில்ல. No one. Even Genesis esports. This week group A top 8 semis ஆடுவாங்களா? இல்ல அடுத்த வாரத்தோட டாப் 8 டைரக்ட் கிராண்ட்ஸ், பாட்டம் 8 வந்து செமி ஃபைனல்ஸ். Wait and see. In the hands of Ronnie. Can Ronnie control this downfall? Team Tamalas, even they start to make the rotation. Take over the spot of Genesis esports. Maybe try and stop them in the tracks. ஐஜல் வரும்போதே நாக்கு கிராவிட்டி 1v1 டாப்ல, sorry 1v2 டாப்ல. Genesis esports, they're somehow trying their best to fall back, but Team Tamalas, they bring the situation back in their hands. Aim god just walked. Bro, sama idea bro, sama slam bro. அப்படியே வந்து downfall. Team Tamalas, even they start to make வந்தாங்க. இங்க ஹாஃப் இன்ஃபோ தான் இருக்கு உங்களுக்கு. பின்னாடி மெட்டானின்ஜாக்கும் ஆங்கிள் இருக்கு. அதே சமயத்துல வந்து இங்க ஹண்டர்ஸ் இவங்க அவங்க பின்னாடி இங்க அடி விழுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆக மாட்டாங்களா? என்ன கதைனே தெரியலங்க. ஆனா சரியா ரன் பண்ணிருக்காங்க ப்ரோ. ஃபியூரி வந்து ஐஜிஎல் நாக் பண்ணிட்டாரா நேட்லயா? வா அந்த நேட்ல ஐஜிஎல் நாக்கு ஜஸ்ட் லிட்டரல் 1 HP. எய்மோ ரீப்பர் மட்டும் தான் இந்த ஃபைட்ட ஃபுல்லா டேக் கேர் பண்ணிருக்காங்க போல. ஆமா எய்ம் லாஸ்ட்ல அந்த ஒரு 1v1 எடுத்துட்டாப்ல. ஓ 1v2 ஓ. But it doesn't even matter. Team Tamalas, they bring the situation back in their hands. சூப்பரா இருக்கு. Just walked through every single பயங்கரம்டா எய்ம். He just rammed with his shotgun and knew he's going to strike down every single player. That was amazing for sure, but now அதே மாதிரி ஒரு புஷ் 7 வாட்ஸ்க்கு 7 gods and Ninja might just be the only one keeping the team's hopes alive. Find the செக்யூர் அடிச்சிராத போச்சு. But that is the end. Victor Summers, they land yet another finish point and this is H4K Justy ஆக்கி வச்சிருவாங்க bro. அவங்க லிட்டரலி 1 HP bro Justy. Not sure if they are now in the greatest of positions. Revenant X-Park from the sidelines of course will take shots. Victor Summers now just one man left alive. Yeah, Victor Summers were சூப்பரா guys TT இந்த மாதிரி விளையாடுனாங்க அப்படினா பயங்கரம் guys. Execution from their side. The way they've been taking fights, they're actually winning those fights as well and I'm liking that. TT tomorrow last day வா? இல்ல bro அவ்வளவுதான். இன்னைக்கு இதோட முடிஞ்சிருச்சு. This man popped off and now this fight as well against Genesis esports, once again the heroic man. I'm loving the execution. I'm liking the fact that they're not really overthinking things. If they want to take over spot, which two Tamil teams got slot? Bro, they have a shot, not exactly the slot. Welton Team Tamalas. They have a shot for direct grand finals. They're not even chasing the center of the circle anymore. They are playing. Bharat, welcome to the stream, G. Down those loose stranglers. TT tomorrow last day. Same timing. Lol. Wait and see. Guns, Jensa kurikadavul adichiruvaru. Aim got handle Genesis in left hand. Ama maji. Got spot bro. I think it's an improvement. It's a nalla ridge on the side irundhe. But for now it is going to be a little difficult as Ronnie from Meta Ninjava constantly taking those nades and from the sidelines. Oh, okay, sorry. Necro, this is a bad position for Team Tamalas. They are way too exposed, but Justy this time puts an end to all of those threats. Brilliant. Wow, pay அடிக்கிறாங்க ஐயோ. Justy aim காடும். I mean, Justy, he's also going to fall TT direct select top 8 அடுத்த வாரம் வந்தாங்கன்னா direct dance. Falling in the right place. They're winning fights. They're actually getting those good spots in the hands as well. They're controlling a decent terrain, but right now they're also outside of the circle. So Team Tamalas, they need to wrap up that man instantly and get back in the circle. Revival's there. So at least he's out of the Oh my god, good. Week 4 எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுது bro? எனக்கு தெரியும் ஒரு வாரமா என்னமோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் bro. ஒரு வாரம் கேப். நாளைக்கு அப்டேட் guys 4.4 50 points or 52 points. 11:30 மணிக்கு வரும்னு நினைக்கிறேன். 11:30 மணிக்கு வரும். Looking at Revan Dexpark right now, still extremely quiet. Bro, how many countries will play BMIC? 3. Moving around
மூணு country. around the pitch as well, making those long ditch rotations. But இந்த it's முறை really finding அதே those big countries தான் numbers. இருக்கும். ஜப்பான், கொரியா, அதுக்கு அடுத்து இந்தியா தான். Through the ஓஜி 14 finishes. Wow, how can you even see the opponent through that? I know, right? Just a little pixel. And there was a tap on top. Scary shot. Whoa, he Boss, just walked போய் into that படுத்துட்டாப்ல net. அவர் கரெக்ட்டா. That's horrible. It's not a good feeling. Into that net. Just a little pixel. And there was a tap on top of the லிட்டரலி என்ன தெரியுமா இந்த சீனு, இந்த கேப்டன் அமெரிக்கா வந்து ஒரு படத்துல அப்படியே கிரினேடுன்னு கத்துவாங்க, கேப்டன் அமெரிக்கா போயிட்டு அந்த நேடு மேலேயே படுத்துட்டு அந்த நேடை தூக்கி போடுவார்ல, அந்த மாதிரியான ஒரு சீன். ஆனா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எங்க ஸ்கேரி ஜாடுக்கு வந்து தூக்கி போடுறதுக்கு தான் அமையல, பாவம் வெச்சிச்சு, அவர் செத்து போயிட்டாரு. Whoa, he just walked into that nade. ஜஸ்டி தான் ப்ரோ. மதரா வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம், நோ பேட் வேர்ட்ஸ். It's definitely going to be great. மதரா ப்ரோ வந்து மாடரேட்டர் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா சேனல் பக்கம் ஆளே இருக்கிறது இல்ல. We'll be having those evil smirks. H4K visitor. Visgod welcome to the stream. Sorry, adena Dexter welcome to the stream. Visgod, right? Only going to be invisible until the smoke is out there. The moment the smoke fades away. Next match Erangal பாருங்க, எய்ம் கார்டு ஒரு கேம் விளையாடுவார் பாருங்க. எப்பா All four teams were left alive right now are going to get absolutely smoked right there. ஓ அப்ப இது வெறும் ட்ரைலரா? Yeah, by Orangutan, because they have 16 Scary ஜாட தூக்கி போட்டுருச்சு. Four players left alive. They are, of course, like you mentioned previously, they've got so much control over this final circle as well. You know what the funny part is? Literally last night, me and Spiro had a conversation about how OG was not exactly in the same form they were in Showdown. After that, we were not able to see the same OG later on. And right now, look at this OG. Yeah. Back in form, dominating the lobby once again. They were supposed to. And you just love OG 4-man standing strong. RNTX 3-man standing strong. H4K ஒரே ஒரு ஆளு. TT ல ரெண்டு பேர். Guys 4-2-3-1. 4-3-2-1. Not showing the true gameplay, they're not showing the true colors, and they will come into நார்த் play. டீமும் அப்படியே வந்து ஆர்டரா இருக்காங்க. After the break. Listen, man, if Seoul gets relegated from here, Nah, man, they're not getting there's relegated. no excuse. They're going nowhere. Just believe in me, right? Just have faith. They're going nowhere. Okay, I believe in you. I believe in my prediction as well. My prediction is Seoul. But right now, Revan the next park, this team is just casually driving by, eliminating opponents, not even thinking twice. All the four men, of course, pack a lot of punch, and they're taking அவ்வளவுதான். maximum advantage. 4-3-2-1 ல வந்து இப்போ 4-3-2 இருக்கு, 1 போயிருச்சு. Getting their hands on some nice spots, getting as much map control established as they can. I wouldn't say it's been a very risky approach coming in from Revan Dex Park, but for sure they've been very quick in and they've moved down of the fight very quickly as well. This brilliant execution so far and seems Ninja flank. I am waiting for next match. Manikandan welcome to the stream G. They don't want a lot of finishes. They don't want a lot of Erangal IGL 1v3 இல்லடா. ஸ்பாயில் பண்றார் bro. That big bad chicken dinner. And I think if they can find a couple of those knocks against Orangutan Necro, I think this chicken dinner is going to be possible. Of course it will be. பொறுமையா ஓகே சூப்பர் நைஸ். பொறுமையா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நேடு போட்டு It's going to be OG. புலி வெட்டி கடா வெட்டி. They've got the most amount of men alive. Nice GG. And to take down a 2-man team that's survival. currently in a red hot form, it's going to be impossible. Yeah. Unless you somehow end up ஜஸ்டியோட அந்த இம்பாக்ட் அந்த டீம்ல எப்படி தெரியுது தெரியுமா எனக்கு? Wizgod is running out of ammunition. ஹை ப்ரோ மணிகண்டன் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ஜி. வாழ்க்கை எப்படி போகுது? ரெண்டு மணிகண்டன் இருக்கீங்களா சாட்ல? Trace does fine with that. Little bit of that hit mark on Justy, but it's ஜார்ஜ் எரங்கல் மேட்ச் பாருபடி தீ மாதிரி இருக்கும். ஓகே ஓகே ப்ரோ, இது முடிச்சிட்டு அடுத்து எரங்கல் மேட்ச் தான். Justy will be forced to move Necro. Yeah, and he is being forced to move. Justy knocked out eventually. It's going to be Payne who finds the knock. And Trace off guard guys, they caught him off guard. வாழ்க்கை எப்படி போகுது ஜி? Now knows Revenant X Park is the only team in the Thor. ப்ரோ வாழ்க்கை அது பாட்டி போகுது ப்ரோ. And as long as வாழ்க்கை கண்ட்ரோல்லே இல்ல ப்ரோ. They're alive. Getting the chicken dinner is not going to be easy for Yep, OG. okay, my comment. They're just going to make the life even more miserable. Fast forward. Yeah, I mean, at this point, they've got 4 players left alive. They've got the circle as well. The circle is just terribly in there. See, Visgod finishes. Absolutely no chance for Revenant X Park to even try and compete for it. 8 finishes பாதிக்கு பாதி Visgod ஏவா. Even if they try and drive around as well. OG இந்த மேட்ச் டின்னர் எடுக்கலையா bro? Orangutan is impeccable. என்னையா சொல்றீங்க? Now with them. Exactly right. 4 பேர் அலைவு. You are getting it. OG இந்த மேட்ச் டின்னர் எடுக்கலையா? 4 பேர் அலைவு, 4 பேரும் ஸ்ப்ரெட்ல இருக்காங்க. ஆப்போனன்ட் டீம்ஸ்ல மேன் அட்வான்டேஜ் இல்ல. Smacked down, but this time it was not Orangutan, it was Team Tamilas, by the way. This is OG's game, straight up.
It's just a matter of Aim time got where spotted, the guys. teams are now going to start to get slaughtered. Pain knock. But Aru gets caught. Hold on. That might just be the dream opening for Revenant X Park to work with. And you instantly see that send-it moment coming through. Players from Revenant X Park instantly moving up close and personal to get the recovery. And also get the confirmation. என்ன பண்ணாரு இப்போ ஆர்வம் அங்க? Hold on. That might just be the Okay, அவங்க புஷ் பண்ணிட்டாங்களா? Okay, ஆர்வம் நாக் பண்ணிட்டாங்க. Okay, தனித்தனியா பிரிச்சு அடிச்சிருக்காங்க அப்படியே. ஆரு நல்ல ஆஃப் ஆங்கிள் வச்சிருந்தாங்க bro. வேஸ்ட் பண்ணிட்டாரு ஆரு. And now Revenant X Park, they've spread themselves, but there's also one. So you are saying Fox was the problem all along, bro? Fox problem னு சொல்ல மாட்டேன் ஜி. அதாவது எப்படி சொல்றது? ஒரு chemistry between Justy it has worked out well ன்ற. ப்ராப்ளம்லாம் கிடையாது. Fox நல்ல பிளேயர் தான். ஸ்ரீபிளி லைக் எனக்கு என்னப்பா நான் ஜாலியா இருக்கேன். ஜிஞ்சிகாவா. என்ன நடந்துச்சுங்க இப்போ? ஆறு அந்த சைடு eliminated. Okay. And that's going to be the blue that's currently on the move. And Revenant X Park needs to adapt. எய்ம் ஸ்பாட் பண்ணிட்டாங்க. எய்ம் ஜோன்ல கில் கொடுத்துட்டாப்லையா? ஏய் எய்ம் கார்டு மூளைய யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாப்ல. சூப்பர். Wizgod has got your crosses on top of you, and as soon as you try and come out the covers, shots are going to come through. Ninja knock வச்சிட்டாப்ல. Revenant X Park on the flip side. இதுலயே ஒரு knock வச்சிட்டாங்க. And one man just survives it all and pays. ஓச்சில எப்படியா ரெண்டு பேர் knock? Try and make a shots are going to come through. He's going to find a knock for sure. Revenant X Park on the ஓ அவர் வரும்போது இன்னொரு பிளேயர் அடிச்சாங்களோ. And one man just survives it all and Pain versus Wizgod. He's going to find a couple for himself. It's a 1v1. Against the team Revenant X Park, Wizgod versus Pain in a 1v1, and he finds a nail. Whoa! How do they even win that? How is this even happening? What? Oh my God! Revenant X Park are literally the magicians in the lobby. That was a magical. Okay, guys. I consider Revenant X Park in my top 8 guys. என்ன மாதிரி கேம்? Wow, nice. Pain போட்டு கடைசி நைட்ல முடிச்சிட்டாருப்பா மொத்த சொல்லியும். GG, well played, Revenant X Park. Find a center rotation here, and I think today aim was on point, bro. They actually tried something. Abrar bro, அதாவது எப்படி சொல்றது? அப்பலாம் ஒண்ணு கிடையாது. Had no success, but செய்யுது bro வாழ்க்கையே. Always try to get for center control right from circle 1. That's the power of RNTX gunpower. Maybe I constructed my sentence bad. The combo with the Fox didn't turn out good. ஆமா ஜி, அதாவது really well. I won't mean it as we spoke about சொல்றது turn up goodன்ற மாதிரி நான் மீன் பண்ண மாட்டேன். With Justy in the team, the combo turned out to be better. Frida, when Fox was there, it was good. Now it's better. Proton Tamil பையனா? Bro, Proton is actually Bengalorean, but இதுக்கு முன்னாடி தமிழ் டீம்ல விளையாடுறாருன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல எனக்கு தெரியல எந்த ஊரும் ஜென்யூனா. Protonக்கு 5 languages தெரியும். So அதனால I basically don't know where that boy is from. Like I think native தமிழ்நாடுன்னு தான் நினைக்கிறேன். Having that extra bit of firepower with Justy now being there in the roster. Yeah, Justy and Proton are the two standout players in my opinion. That God need la baba பயங்கரயா பெயின் ஆனா உண்மையிலே. வெல்ட் என்ன பண்றாங்க ஓபன்ல? Justy came from Welt as well, and they actually had to find replacements. Guys, இந்த மாதிரி பட்ட ஓபன்ல நின்னுட்டு நீங்க டெசிஷன் மேக் பண்ண கூடாது. Guys, என்ன பண்றீங்க? Replacements for those two players, but now after surviving for the longest time, they fell down towards Group B. They crawled their way back up to Group A. Now they are in the hot seat where if they get kicked down again, it's over. But considering that this roster has had experience in a lobby like this, to be honest, I see. அவ்வளவுதான் நோடியை ஸ்பாட் பண்ணிட்டாங்க. Coming into Group A with bang பண்ண போறாங்க. But as of now, it seems like they've spotted out one man from the side of H4K and Naughty as he tries to fight for his life. Dragon அழுத்த உள்ள நல்ல வேலை. Knock in the action. அப்ப Justy is greater than Fox ன்னு சொல்றீங்க. கொளுத்தி போடுவோம். ஃபயர் பவர் வைஸ் ஆமா. ஃபயர் பவர் வந்து எப்படி சொல்றது? I will always say தமிழ்நாடு in BGIS 2026 வந்து they had 3 one of a kind players. ஃபயர் பவர் வைஸ் Proton, Justy, Oxen. Grands லே சொன்னேன் அத. Yeah, it's a little bit of different play style as well, like especially from
the last week itself, where Seoul was actually Just is a breaking better the replacement. map, Yep, bro. by actually It's attacking reflective teams on the in edges, which a lot of results. teams were caught off guard. So you can see that's why teams are getting a little bit slower. They are எப்படி anticipating bro அந்த another wild கெமிஸ்ட்ரி goose chase between coming the from team Seoul. வந்து நல்லா But ஒர்க் ஆயிருக்கு just ஜி. as Seoul is in the bottom, things hasn't been working out for them. So I'm genuinely curious, can they survive this? And for Versista Esports as well, they're doing a pretty okay job, but let's be real. அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் விண்டோல வந்து ட்ரூவா ஒரு அட்வான்டேஜை வந்து கிளைம் பண்ணது இட்ஸ் டீம் தமிழாஸ் தான். You can't deny that. Esports currently 16 points. Even if it hurts feelings, that's the fact. H4K. Then what about aim guard? Meta Ninja 20 and Versista கடவுளே 23 points. So ஜி ஒன் ஆஃப் அ கைண்ட் பிளேயர். எது சொன்னாலும் எப்படியாவது குடக் மடக்க கேள்வி கேக்குறீங்க. யாரையா நீ? இந்த எல்கேஜி படத்துல As soon as you எனக்கு வந்து தலைவர் படம் பிடிக்கும்னு சொன்னா உடனே வந்து அதுக்கு ஒரு கவுண்டர் கொஸ்டின் ஒன்று கேட்பாங்க. உடனே வந்து ஐயோ அந்த படம் வேற டயலாக் வேற மறந்துடுச்சு, ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது. அந்த மாதிரி என்ன இன்டர்வியூ இருக்கு மாதிரி கேக்குறீங்க. I think signs of concern from the side of Wild Fangs in the third week. Second week அப்ப எய்ம கன்சிடர் கூட பண்ணல அப்படிதானே ப்ரோ? பிரேம் ஜிடிசி மெம்பரா இருந்து நீங்க இப்படி கேட்கலாமா? இப்படிலாம் நீங்க என்ன கோத்து விடலாமா? புரியல எனக்கு. One good thing Justy got set with our team very fast. Hope we will reach great heights with this combo. Fact G. Justy deserves that spot. Nobody's actually watching his back, and that has been a major problem for, well, not really a problem, a minor setback for Wildfangs in terms of the overall progression of their performances. ஆனா டிடி அண்ட் வெல்ட் ஃபைனல்ஸ் போயிட்டாங்களா? இல்ல ப்ரோ, டிடி அண்ட் வெல்ட்க்கு they have a shot for finals. round 4ல வந்து if they place in top 8 they can go. Stop hiding your aces. Exactly. Right now from TN, can you make the better team in TN? Bro, already TN ல வந்து filtered players இப்போ வந்து more filter ஆகி டீம் தம்லாஸ் வந்து ரொம்ப சாலிடா ஃபார்ம் ஆயிருக்காங்க ஜி. So இத தாண்டி ஒரு ரோஸ்டர் ரெடி பண்ணோம் அப்படினா எக்ஸ் வெல்ட் லைன் அப் 8 will be confirmed in that fourth week from group A big opportunity for all of these teams that are already here. But as far as just this match is considered, Nebula Esports, they're closing in on a cluster. Viewers have you can have many views on TT, but without aim we will be in a very bad situation. Aim வந்து ஒரு பேலன்சிங் பிளேயர் ப்ரோ. நான் நிறைய முறை சொல்லிருக்கேன். இப்போ வந்து எய்ம் சைராக்ஸ் இவங்கலாம் பேலன்சிங் பிளேயர்ஸ். இவங்க விளையாடுற ரோஸ்டர்ஸ்ல இவங்க விளையாண்டாங்க அப்படினா அந்த டீம் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிரும். That have just lost their first man, and that too to the side of Genesis Esports. Genesis எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறதெல்லாம் நல்லா தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. Actually try and engage this, and Versista Esports, ஆனா ஏன் 13 பாயிண்ட் தான் எடுத்துட்டாங்க? அடுத்த மேட்ச் அப்ப 0 பாயிண்ட்ரா? Potentially flank this, so Genesis Esports, they might actually make the pounds for this. Want to see Manti aim Justy battling for tap fragger in final. Esports already peeling out because as of now they are split off. Beast is still, I think Team Tamlas should stick with this main four. That there is still a single player inside those compounds. So Beast, he needs to be very, very careful. Bringing in Manti is a gamble in my opinion. Performance is potentially going to be looking to try and go. It might click, it might not. Or do they? Are they going to check this? I think they should. I really think Genesis need to make that bounce. They know they have the upper hand. They will have the numbers advantage. ஆஹா, ஜெனிசிஸ்க்கு தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் பீஸ்ட் அங்க இருக்குது. Walking away. Okay. Just for a split second, we also did see White Walkers. Well, they are there on the flank. Guys, நான் நிறைய முறை நோட்டீஸ் பண்ணிட்டேன். நார்த் சைடுல ரொசாக்கா சென்டரா வச்ச மாதிரி ஜோன் விழுது அப்படின்னா நார்த்தன் சைடுல தான் வந்து ஜோன் இழுக்குது. யாரெல்லாம் நோட்டீஸ் பண்ணீங்க? நான் நிறைய முறை நோட்டீஸ் பண்ணிட்டேன். இந்த BMPSல ரொசாக் சைடு ரொசாக் ரீஜியன் சுத்தி வந்து ஏகப்பட்ட முறை ஜோன் வந்துடுச்சு. இறங்கல்ல. Hello bro, welcome to the stream. Or move to a safer distance. This TT looks stronger than BJS. In Welt, only Rico is stepping up on every fights and Dragon in some fights. Sham is giving opening, it's my opinion. You have good observation, I guess. I agree bro. Yokes, welcome to the stream. BJS la Tamil kappa adipanganu nenikumbodhu Welt nu sonninga. Now yaru? Bro, now I'll go with the team Tamlas bro. Welt, they messed up bro in this transfer window, honestly. No hate to the new players, but அந்த டீம் வந்து எல்லா மிஸ்டேக்ஸ்லாம் செட் பண்ணிட்டு they were a podium material. The only reason why they didn't perform in BJS is கோகுல் வந்து சென்டர் குத்தி விளையாட ட்ரை பண்ணது.
there might be a mad crash for Nebula Esports in the next few seconds as you look at them. They're surrounded by the players of Wild Fangs. Fight can break out at any time, and it'll all come down to how many players have you spotted out. Do you have the info where they are? You'll still have to wait and see if Genesis அந்த இடத்துல சரியா இதே ஸ்கவுட்டே பண்ணல. when it happens. Important fight for Between Troy RAE Welt, can you make the better who can fight with the TT from current squad? Players of Soul. A few moments ago, I was a little worried by where the players of Soul were because they had, I think it was Reckoning Esports right behind them, but now it seems. Am I allowed to bring Proton into Welt roster? A very awkward rotation. So they started from school apartments, now are moving west, and I believe headed towards the. By any chance, bring Proton. That's it. Try and cross towards the northern half, which is a very interesting play. Yeah, and at the same time, so I think they've just realized that the zone has pretty much going to be shifting past north of Rozok as well, crossing the river, and they've realized that, you know what, it's just not worth pushing through the Rozok bridge. That's why they're swinging out wide west to pass through a shooting range. At least there is somewhat of a breeding. I don't think. But that's the thing. Almost every. எப்படி சொல்றது இதுக்கு மேல The fact that the rotation timing now is very late. Did you notice Welt and Soul have ego clashes in many occasions? I think Soul would assume Unwanted commitments அத மீன் சொல்றீங்களா? Because OG's drop. It's not about ego clashes, but எப்படி சொல்றது zone edgeல வந்து they run into each other unexpectedly, bro. Had the luxury of just staying back and just camping for the players of Soul to approach them. Hunters லாம் tune ஆன வெறியா விளையாடுவான். இதுக்கு மேல டியூன் ஆகணும் மச்சி. Hunters BJS ல என்ன அடி தெரியுமா Hunters? சோலோ சர்வே பண்ணிட்டு சிக்கன் டின்னர் கன்வர்ட் பண்ணி கொடுத்தாப்ல bro. நல்லா செதறிட்டேன். எனக்கு வாய்ஸே பிரேக் ஆயிடுச்சு காஸ்டிங் பண்ணும்போது. It's empty now. Yeah. But Reaper told Manti for now playing in four-man lineup in every scrims for practice because of lack of touch in the game. Gets taken out. A little bit of off. I agree, bro, but the stakes are high. In the time, la vandu, why would you experiment something instead of? Seems like Nebula will not be able to actually from above because it seems like the circle is going to force them improving the present strengths. Running from the west side. Sham unwanted man loss. That's going to be the. என்ன நினைச்சீங்க நான் அப்படியே unwanted man loss சும்மா சொல்லிட்டேன். Get those confirmations here from Dreams. White Walkers needs those points desperately. Seems like Nebula will not be able to actually rain death and destruction from above because it seems like the circle is going to force them downhill. என்ன ஸ்ப்ரே அது காப்ளின் அசால்ட்டா தூக்கிட்டாப்ல. On the west side, they scout out well, they find the opener, and that's going to be the entry point for them to push from the west. Well, they found the first. ஏய் இப்பலாம் 3 kills மேல அடிச்சா தூக்கிட்டு போயிட்டு தூக்கிட்டு பொட்டி ஆயிடுறாரு. தூக்கிட்டு போய் பொட்டி ஆயிடுறாரு. Between Troy RAE Welt, can you make the better team who can fight with TT? And one of the most important things for the players to have the information. I think present Welt அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் இருந்துச்சு அப்படினா they could give tough bro. tough கொடுப்பாங்க TTக்கு நிச்சயமா. அவங்களுக்கு அந்த synergy அந்த roster arrangements இதெல்லாம் செட் பண்றதுக்கு போதுமான அளவு டைம் இருந்தா it might have worked out better. The report from the western edge. Bro, Mantis potential is unmatched by anyone. அவருக்கு time and chance கொடுத்தா he will show the difference he makes. I hope we somehow stick to the 5-man roster and play with the 5-man according to the game. Is it an attempt to just gatekeep or to gather information? Because we saw those utility goes out, a few shots being taken towards Meta Ninja and he needs Nebula, time. but there is no value gained by the players. But the problem is there is no time. Yeah, it seems like they're trying to hunker down, trying to save up utilities and to try and survive this. But one of the players actually got knocked. So they have to be a little bit careful here. They do not have the nicest angle, so they have to wait for the next zone to actually progress as well. இந்த செட்டில்மென்ட்ல ஆடும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா விளையாடணும் தெரியுமா? இந்த செட்டில்மென்ட்ல விளையாடும்போது இங்க இருந்து அந்த வேர்ஹவுஸ் செட்டில்மென்ட் இருக்குல. காது வலிக்குது गाइस திடீர்னு ஒரே செகண்ட். அந்த வேர்ஹவுஸ் செட்டில்மென்ட் பாறை மேல இருந்து எடுனா ஃபுல்லா இங்க ஆங்கிள் கிடைக்கும். இங்க ரைட் சைடுல வந்து இப்போ கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி இதோ இங்க கரெக்ட்டா இதோ இந்த ரிட்ஜ் அந்த ரிட்ஜ்ல இருந்து ஃபுல்லா ஆங்கிள் இருக்கும். தேர்ட் பார்ட்டி கனாபினான்னு வரும் गाइस இந்த செட்டில்மென்ட்ல. இவங்க ஒயிட் வாக்கர்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணிருக்கிறதுல. சாரி தப்பா சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இது லெஃப்ட்ல இருக்க செட்டில்மென்ட். As they go in for a little bit drive by, sees those smokes and realize that, you know what, it's not worth pushing that. இந்த டிப் தான் ட்ராய் வந்து புடிச்சு எஸ்பரோஸ் பயங்கரமா விளையாடுவாப்ல ஞாபகம் இருக்கா? நோ ருசி கண்டா பூனை திரும்ப வராது. 7 gods
will be able to get the Leaving reset. Proton and Justice greatest blender that Also gonna be Wilt went. caught out in the open Couldn't on agree both more, sides. bro. Soul is gonna be swinging in, and they Yeah, are gonna go திருப்பியும் for the Wilt buy, versus and they Sola. are gonna go for the wipeout right here, right now. And they have the opening in this fight. No trades coming through for the players of Wealth. As it's just the IGL Goku அவ்வளவுதான் on the மாட்டினாங்க. run for his life and finally gets shut down. Soul walking away with 4 easy finishes and a little bit of map control towards the northern edge of the play zone. But more teams waiting for them once they find the Guys, let's go for 7 gods and White Walkers. 70 likes. 3 more likes needed for 70 likes. Guys, கொஞ்சம் லைக் போட்டு They're able பாருங்களா. to get a lot of information as well with that small little drive-by, but like Nah, you said bro. as well, Soul there is a little even bit of space, came but outside they're of the not zone in exactly Rondo able to clear. avoid it too Nako and doing went straight to fantastic Wilt job for a fight. checking out the compounds, and Nebula realizes that that is not a good spot to be in. Repositions, finds a different spot to பாப்போம். hunker down. It seems like சோல் the வெல்டன் இல்ல ப்ரோ. Themselves அவங்க வந்து almost ஏதாவது ஒரு seem டீமை to வந்து work எப்படி with சொல்றது Nako கொஞ்சம் because the circle is back. அன்கோஆர்டினேட்டடா Can they ஓபன்ல get பார்த்தாங்க their அப்படினாலே time? அடிச்சிருவாங்க ப்ரோ. Shift, ரொட்டேஷன் no டைம்ஸ்ல. shift in their favor. It's still outside the zone, but it எட்ஜ் does டு give எட்ஜ் them ஆடும்போது a little bit more time to சென்டர் get புடிச்சு there. ஆடும்போது ரொம்ப ஒழுக்கமா விளையாடுவாங்க. அது வேற கதை. Utilize their time to think and gather information as precisely as possible. பிகினிங்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா This has to வெஹிக்கிள்ஸ் be a எடுத்துட்டு play ஏதாவது that ஒரு டீம் வந்து makes பக்கத்துல you அந்த as வால்கனோ greedy சைடுல as எல்லாம் you வெஹிக்கிள் can. எடுத்துட்டு They've got எஸ்னியா போன்ற மாதிரி lined up. இருந்துச்சுனால அந்த டீமை None of துரத்திட்டு the போய் players of அடிப்பாங்க. Soul as they Soul. just look down upon them like In BMPS, we should go with the same roster. And we will not release Manti. Give him time, he will show his potential. For the players இதான் of BMPS. Soul, Joker, we see him trying his level best. 4x scope available. A player knocked out. All Soul they I need to reach do is பிடிச்சிட்டாங்க. சூப்பர். connect a few shots and the finishers are there. ஆனா என்ன அவங்களுக்கு பின்னாடி Soul நெபியூலா does have இருக்காங்க. a very nice vantage to actually work with here. 7 gods, they're trying to lay down. Nebula is not a good news for Soul, Does guys. not have the clear line of sight, but at the same time, they won't be able to shoot as well. First without Proton, then with the Proton. From left and right Mustang, here. welcome to the Down stream. the NAST last TT now qualifier. circle. Bro, TT வந்து அடுத்த வாரம் டாப் 8 வந்தாங்கன்னா டைரக்ட் கிராண்ட்ஸ் ஜி. Soul is just waiting for this opportunity. பாட்டம் 8 வந்தாங்க அப்படினா செமிஃபைனல்ஸ். Either way TT wins. Not having the line of sight. ஜெனிசிஸ்க்கு என்னதான் ஆச்சு? சாம்பல் மேடுகளும் சூளும் புகை மண்டலங்களும்ன்ற மாதிரி வந்து ஜெனிசிஸ் ஏ குரூப்ல வந்து விளையாடவே மாட்டாங்க. No choice to make a mad dash. We don't celebrate aim enough. Tamilas on the other side against We don't celebrate Still esports in struggling to Tamil Nadu keep itself. that eastern esportsக்கு edge. தமிழ்நாட்டுல வந்து அந்த அளவுக்கு And Levi, ரெகக்னைசேஷன் I கிடைக்க don't know how he மாட்டேங்குது. was, still அப்பா standing நம்ம தான் for வந்து those செகண்ட் two ஹையஸ்ட் extra வியூவர்ஷிப் seconds. வச்சிட்டு இருந்தோம் Team Tamilas 2024ல. that knock. இப்போ பார்த்தா நம்ம லிஸ்ட்ல Earlier. 4th ல இருக்கோம். But I believe it's the threat on the flank. Nebula Esports, they have a line of fire for this. Pick a lineup from Wilt, RA, Troy, best according to you. In this one, Lovish, he's the last man left alive. Match Takes முடிச்சிட்டு down பண்றேன் ஜி. Justy, looking for the second fall. பட் ஐஜிஎல் இந்த மேட்ச் பெரட்டாப்லயே And 3 that's all finishes. she wrote for Reckoning Esports as they continue to move slow and steady, but still on the 13th in the TT overall இந்த மேட்ச் leaderboard. எங்க இறங்குனாங்க? மேல கமேஷ்கி சைடா? On screen now, OG taking a little bit of heat here as Divine Gaming puts up the pressure. Night has வை ப்ரோ 1 வீக் கேப் வீக் ஃபார் ப்ரோ இது வருதுல அப்டேட் வருதுல 4.4 அப்டேட்ஸ் அதுல வந்து அந்த கிளையன்ட் அப்டேட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு அடுத்து அந்த கேம் அப்டேட் பண்ணா அது கிளிச்லாம் 1008 கிளிச் வரும் மேஜர் அப்டேட்ஸ்ல அதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணனும் அதனால நினைக்கிறேன் யாருக்கு தெரியும் ஒரு வாரம் கேப் போடுறாங்க மொமெண்டம் ஏதாவது பிரேக் ஆயி தொலைஞ்சிர போகுது தமிழ் டீம்ஸ்க்கு ஹை ஸ்ரீ ப்ரோ சாப்பிட்டேன் நீங்க சாப்பிட்டீங்களா தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆஸ்கிங் கலைராஜ் சாப்பிட்டேன் ஜி Knuckle against Phoenix. Shotgun duel. In the match aim show. Hi bro, Genesis again. Sorry though. ஜி நீங்க ஜண்டா போட்டீங்க ஜி ஜெனிசிஸ்க்கு தீபக் அனலிஸ்ட் Breathing room has been found. நெபியூலா ஏ சோல் இருந்தாங்க அந்த ஸ்பாட்ல ஓகே ஓகே சோல் கீழ இருக்காங்களா ஆல்ரைட் And the shutdown. டீம் தம்லாஸ் வந்து ரைட்ல ஹோல்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எய்ம் கார்ட் கீழ போய் நாக் கொடுத்துட்டாப்ல They are stuck and I think Team Tamilas they just move in at the right time at the right second to just reap the advantage of the third party. நெபியூலா கிராட்டோஸ் நேடு போடாம என்ன பண்ணிருக்காங்க dissected here but for Soul they've only lost one and of course the saving grace has to be from Victorious வா டீம் தம்லாஸ் லெஃப்ட்ல ரெண்டு டீம் ரைட்ல ரெண்டு டீம் ரைட்ரா and because of that Soul was able to have a little bit of a temporary reset coming through. But Team Tamilas now, they're still on the edge and the zone is about to move in 4 seconds. It seems like they are expecting new company and that's going to be Oxen மெட்டா நிஞ்சா ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு கேமை பார்க்கவே முடியல bro. Shot Oxen goes for the trade and this might be the opener here. அப்படினு சொல்றேன் கரெக்ட்டா இந்த இடத்துல ஓபனிங் ஸ்டாப்ல on the defense now. Team Tamilas early on the engagement as they were taking two fights at the same time. And now with a player down, struggling to fight against Meta Ninja, Justy also getting taken out. Last man left alive, Aim God, and it's a 1 versus 2 situation. Not a lot of hope remaining. All right, there's Reaper in the back lines.
But he should Reaper have இந்த taken இடத்துல shots ஆஃப் on ஆங்கிள் Javid. சூப்பர் Finally செம்ம கவர்யா does. ரீப்பர் ஜிஜி Red and Inza for the next few seconds have been forced Reaper to back கவர் line to ஆங்கிள்ல field. வாங்க He could ஓகே potentially எய்மே ஹேண்டில் fall, பண்ணிட்டாப்ல and he நைஸ் does. நைஸ் An isolated battle, an isolated 1v1 given to the players. கரெக்ட்டா of Team ரீப்பர் அந்த Tamilas. They ஸ்பாட் விட்டு capitalize. நவுந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த பையன் ஏற Look ஆரம்பிச்சான் at what Team Tamilas is doing. So much overconfidence. 2 fights picked at the same time. In one position, they were going up against 2 teams. ஐயோ ரீலோட் இல்லையா Red and Inza. இருந்துச்சு பின்ன But now, சூப்பரா another team எய்ம் moves in. Aim God still forced to deal with the 1 versus 3 situation as Wild Fangs finally try to make a pounce. What a defense coming from Team Tamilas. Both sides holding on two teams at the same time, making sure that they are going to fend them off out in the open. And now Ingard once again going for the shutdown, looking for the second. First knock. Whoa! Kana is going to be there. But guess what? He actually gets the second knock as well. Jack! Oh, Impressive performance from all across the board. They have brought it down to a 1v1. Reaper எங்கயா? Tamilas, they are just going to have to be satisfied ரீப்பர் எப்படி with செட்டப்ல just the finishes. fire from Kana is going to be there. எப்பயா ரீப்பர் போட்டியானாரு Both sides holding ஓ on. கிராட்டோஸ் ரீப்பரை புஷ் teams பண்ணிட்டாரு at அந்த the same time, சைடு making sure that they are going to fend them off out in the open. And now Ingard once again going for the shutdown, looking for the second. First knock comes through, but a counterfire from Kana is gonna be yeah. there. But guess what? He actually gets the second நான் knock இன்னைக்கு as மேட்ச் well. பார்க்கல What a என்ன roll ஆச்சியா by சிரி Ingard. அதுதான் bro, நானும் பார்க்கல இப்பதான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் வாங்க சேர்ந்து Performance பார்ப்போம் from all across the board. They மேன்டியும் have brought it down தோனியும் to a ஒன்னு 1v1, my but Team opinion Tamilas, has they are just potential gonna but have to be times up satisfied with just the RSR finishes Krish from bro this game. கைஸ் தமிழ்நாட்டுல வந்து ஒரு RSR Black Pearlனு ஒரு டீம் இருந்துச்சு He கைஸ் has a lot of utility in fact. There's smoke slobbed out. One of the Wild Fangs going for a revive. Just a few impressive needs from roasters Ingard can. வைத்துக் கொண்டிருந்த ஓனர் இப்போது நம்மளுடைய Shooting சாட்டில் இருக்கிறார் Whatever bro it is, RSR they esports made comeback for கொடுங்க Wild bro Fangs. RSR Black Pearl Needs. என்ன மாதிரி For டீம் Hail Mary, he's going to try. என்ன மாதிரி ஆர்கு Oh, 10,000 ரூபாய் ஈவென்ட்லாம் நடத்துவாங்க கைஸ் அவங்க looks good. நடு Looks நடுல close. That's going to be the second நிறைய முறை one. பார்த்திருக்கேன் நான் Stray God getting chipped here, I think. Oh, it's a little bit late. They do have the indicators. He will force Wild Fangs back. bro BMPSல மேண்டி playing for la ஆடல Vehicles a little bit far off. ஆடக்கூடாது As Team Tamilas give him some time maybe continues next to tourney he may get a disagree chance too, but because of Ingard, his performance he's the last man standing here on the side Team Tamilas, but from the west side, Divine Gaming having a little bit of a run in here with 7 Gods. Yeah, 7 Gods, they have been stuck towards the northwestern edge, and Divine Gaming show up out of nowhere. 8 eliminations on the board. They have the upper hand in this fight. 7 Gods, they're down to their போடு last ஏய் five ஸ்ப்ரே players கார்டு in the எப்ப game. ரிவைவ் ஆனாரு But Aim God, he's run how out come of nades ஸ்ப்ரே now. கார்டு ரிவைவ் ஆனது He's dished out decent amount of damage, and again for the second time brings this fight to a 1 versus 1. But ஐயோ unfortunately ஏம் for காட் Aim 1 HP God, நேடு வேற zero போகுது HP. சூப்பர் சூப்பர் I ஜஸ்ட் thought that மிஸ் nade was going to go on the other side of that boulder, but he's so lucky, still alive. And now ஐயோ the சைடுல only இருந்து ஷாட் option விடுது is to make that bounce, makes முடிச்சிட்டாங்க the run for his life. Spam comes through. ஜிஜி the ஜிஜி throat, டா ஏம் காட் and the ஜிஜி finish ஜிஜி is வெல் gonna be பிளேட் found by Wild Fangs, just a single point. ஏம் காட் கேம் பிளே திஸ் மேட்ச் வெரியா இருக்கும் ப்ரோ எஸ் 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 பாத்தேன் ஜி ஜிஜி ஜிஜி கேன் எனிவன் இன் டிடி ரிசம்பிள் வாட் மேக்ஸி வாஸ் ஃபார் டிடி Wild Fangs, considering the fact that they were completely shut down by Aim God. Depends. It took them almost forever to clean them up. டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தேர் They also have to எஃபர்ட்ஸ் thank Craig விஎஸ் for காட் that ஸ்பாட் because he was the one that's been firing ஆனா shots for ரைட் us. ஹை ரிட்ஜ்ல வந்து They அவ்வளவு down. டீம்ஸ் இருக்காங்கன்றதுனால They were able to hang on. But they இல்ல lost அவங்களுக்கு one. ஜோன் பிரஷர்னால அவங்களுக்கு கீழ தான் வரணும் விஎஸ் தான் காட் ஸ்பாட் இந்த மேட்ச் Coming from Wild Fangs, Sensei is a little bit far off of the pack. He is scouting out the back lines. told you teams are learning from mistakes genesis they only rely on hunters viper lax is assaulting vipers கிட்ட consistency issues இருக்கு bro vipers கிட்ட சி viper கிட்ட Finally met. ஒரு மேட்ச் நல்லா ஆடிறாப்ல ஒரு மேட்ச் ஏர்லி எலிமினேட் ஆயிடுறாப்ல versus the esports, and they are going to be stuck in a stalemate. And I think it's like assaulting gravity doing nothing as an agent right now. இப்ப aim STNT டா வில்லேஜஸ் ஸ்கிரிம்ஸ் திருப்பி நடத்த சொல்லுங்க ஸ்ரீ ப்ரோ ரொம்ப மிஸ் பண்றோம் I think it's all ஆமா about bro information. Does Trace know where Beast is hiding? ஸ்கிரிம்ஸ்க்குலாம் இங்க Have a line of Right fire hand in that நடத்திட்டு direction. இருந்தாங்க. It seems like they do. They just make that bounce வெளியிட்டு தான் ப்ரோ towards him இவங்க ஆர்ட்ஸ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறாங்க in the open. We're down to the எது top six டோனிக்கு teams of this potential match. இருக்கா Any இன்னும்? player still alive. Revenant X-Park looking as ரோஹித் strong சர்மா as fan bro always, சீரியஸா with எடுத்துக்கறீங்க Victoria Storm is still alive. With POV all four today's. players, and I think it has to be a game for Victoria. Today, Storm. Look on did the you see radar. any potential The enough only to team resemble that's sitting what center Maxi in in DD? concrete cover. They have so much
Guys, So much protection to work with I don't know. for the It end game. all depends Yeah. on the efforts of Speaking the of which, players and teams are how down this audience right now. react to Wiley it. needs to make a move, and now Nebula pretty much out in the open. Spray God should be able to get a few Oh, shots like wow, that. smooth. There is going to be another point here for Wildfangs to try and stay out of the bottom 4. In this case, pretty much Wildfangs and So trying to pull the lead in this situation, but Wildfangs seems like Sensei has been picked off in the back here. Wasn't able to actually rotate in. He was able to group up, but I think Kana has actually got his back, so that is going to be the reset. And again, on the finish feed, a re-knock on Sensei. I feel bad for Wildfangs right now. Yeah, just a line of fire for Victoria Somas. Two broken. Dhanush bro, Wildfangs next team. word times up meaning. Next The word re-knock of times the up meaning. Sensei can brew up some trouble for the players of Wildfangs, and Maxi was an anchor, bro. Very tough to now replace they him. are done Even waiting. not They think know that they are the replace only Maxi team with with other all Tamil four players players is still one of alive, the and best they're in just India, putting bro. pressure Maxi on is focusing anyone on his they are career. gonna Soul see. பாருங்க bro. Yesterday. Wildfangs, they are going to be the first VSL casualty. settlement விட்டு வெளியில வந்து edge clear பண்றாங்களா? Already knocked out. Sensei alive What for a a few risk. extra seconds. Let's see if Hoping it for a gets trade, paid but off. almost getting taken out, but no. Completes the reload. Goes for the repeat in the same position and finds the knock. This is what you can do if you have சம the brave man மூவியா involved in VS the கிட்ட endgame இருந்து fights. அவங்க அந்த Nice செட்டில்மெண்ட்ல defense இல்லாம from வெளியில Summers, வந்து but you know what? finish So is எடுக்கிறது. also doing well. They finally survive the top 4. and Bro, Max is Divine focusing Gaming on solo got the பாருங்க box bro. in. Yesterday Those are Nakul was cornered. not even playing properly, but Unfortunately, when Circle team is needs still point, somewhat Nakul in has an those idea jacks here, stepping so up. They are buying a little bit more time to work with. But as soon as the zone closes in, they have to push out immediately. Meanwhile, Wildfangs now getting assaulted once more. Victoria Summers looking for the cleanup. Spray God. Will be scattered out by Oasis, and Victoria Summers cleans out Wildfangs. And Victoria we're now down to super the final நல்லா விளையாடுறாங்கயா. team, Divine Gaming Soul செட்டில்மெண்ட்ல versus எவனுமே இல்ல. எல்லாம் ஓபன்ல காட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இல்ல மினி மேப்ல அந்த மாதிரி காட்டுது. ஓய் செட்டில்மெண்ட்ல தான் இருக்காரு. மினி மேப்ல. இப்ப கூட லோகன் கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன். A lot of nades as well. லோகன் ப்ரோவா? If they can find the ஏய் மறந்தே போயிட்டேன்யா அவர் பேரு. all of the utility that they have, then this should be Bro, put come on, them RSR in a esports very, இறங்குங்க very உள்ள. decent position on the overall leaderboard at the end of the match, but Team Soul, the high ground is theirs, and with all of the commotion that has gone down I know Sai bro. on this map, Bro, I'm very Sri bro. few seconds, I think they Missing should be Maxi aware. presence in TTS was man who can do Episodes anything like in this any time should for the lose team their wish he information, gives or at someone least like that. the direction these WWE teams தான் are பாவம் last match denied Same couldn't time, stop Soul, release. they've realized that Slug has been left behind. The rest of Divine Gaming actually went for a slam in those compounds, realizing that Victoria Summers is not in those compounds. What an opener! What a Missing these guys decision Logan, by Slayer, Divine Gaming Surya, has flipped the Hit, script, because Masquerade now and Soul, Nani. the entire team has had their crosshairs being completely placed by both Divine Gaming and also Victoria ஒரு Summers. டைம்லலாம் வந்து எனக்கு உங்க பேர் பார்த்தாலே எனக்கு புல்லரியும் ஆர்எஸ்ஆர் பிளாக் பேர்ல் வாவ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். பிளாக் பேர்ல் என்ன மாதிரி பேர் செட் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க அப்படி. For some reason, they're going to do okay. Well, they are doing kind of okay. They managed to find a safer position. Oh no, I spoke then the too line soon. See sad to see Welter trying hard, choking, hope they come back stronger. On the flank, Scary Jord out into the open, does end up finding the opener. Two players from the side. Welt of messed Soul, up I big believe, time in this have transfer been knocked window, out, and bro. they're down to the last player, Nakul. But as Victoria Summers, they get a little overconfident in this end game. Scary Jord taking a few shots on his body from the side of Divine Gaming. And the advantage that was there for Victoria Summers, it seems like it has slipped Omega, out of their Ninja hands. Boy, They will be Ois, forced to fight this 3v3 Divine Gaming வந்து செட்டில்மெண்ட் against ஸ்லாம் Divine பண்ணிட்டாங்க Gaming. ரைட். The one man that can change the fate, change which team, or decides which team walks away with the chicken dinner for this map of Wrangle. He's sitting on the flank, not even getting involved. There's nothing. Very in the tough to back get line. players like Maxi Bro. Let's see it will come hopefully But Dragon or there's other still young coming players. from Victoria Summers. They need to Dragon clean up those nosy neighbors. Ninja Dragon Boy Wilt and ல இருக்காரியா? Omega still trying to hug the edges here, but they do have a rough idea what's going on. Ninja Boy finds Knuckle on the outskirts. And we're சாய்னு down to ஒருத்தர் the chatல இருந்தார் final bro. two அவர்ட்ட teams, சொன்னேன். ஓ ஓகே ஓகே. 3v3. And Slug is still outside his zone. சாய் ஓகே மேல இருக்காரு. Trying to அவர்கிட்ட catch பேசுறீங்க. on நீங்க ரெண்டு பேரும் Victoria பேசுறீங்களா? Summers. ஓகே ஓகே. And I don't think Victoria Summers realizes there is one guy outside. சாரி bro, கன்ஃபியூஷன் Playing this a ஆயிடுச்சு. little bit safe. Come on guys, let's go for 80 likes நண்பர்களே. லைவ் பார்க்கறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க guys. But they are all working together. Divine Gaming வந்து சூப்பரா எடுத்துட்டாங்க bro அந்த பொசிஷனை அப்படியே. VS காட் பண்ண கொஞ்சம் லைட்டா சோக் பண்ணிட்டாங்க. செட்டில்மெண்ட்ல வந்து Divine Gaming எடுக்கவே விட்டுற கூடாது. அலோவே பண்ணிர கூடாது. மேன் அட்வான்டேஜ் இல்லாதனால போச்சு. He's the man who finds the opener. Ninja Boy knocked out the trade. Omega trade waste up well gets traded by Omega.
We're down to a 2 versus 2, but the HP bar. Oh, is knocked in the net. Oh, idile knock out. Scary John last guy. 1v1. Scary John. அங்க அந்த டீம்ல யாரு ஸ்லக்கா? Two stars from either sides colliding. But I think Scary John. ஸ்லக் வராப்ல Scary John பாத்துட்டாரு வரும்போதே ஹெல்மெட் கட் பண்ண. Oh! A single shot even on his toes and he's gone. Shotgun மாத்துனாரு அப்படினா ஸ்லக் அடிச்சலாம். Needs to keep the pressure on. He's looking to make that bounce going around the corner. ஹீல் பண்ண விட்டுவாரா? Will not be able to put it through all the way. And nice Scary John. GG bro. வில்டா நம்ம கால் பிடிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். VS 73 points இந்த மேட்சே வந்துட்டாங்க bro. Okay. TT Divine Gaming 41 points, OG 40 points, RNTX 51 points, Nebula 48 points, Soul 27 points, Wildfangs 25, Seven Gods 25. Seven Gods relegate all தானே இல்ல ஆயிட்டாங்களா? There is absolutely no crossfire or no banter between the teams in this game so far. We did see a lot of squads dropping quite close to each other. I was expecting an early fight between Met and Inza and Welt, by the way. Welt comeback இந்த மேட்ச் கடைசி மேட்ச். But yeah, even they aren't choosing to fight. எவ்வளவு பாயிண்ட் எடுத்தாங்க? 28 once again. I'm pretty sure especially when you're someone that's currently scared, you're going to be avoiding it. Shri avoiding TT contra questions expected. You can already see that relegation. இதுக்கு முன்னாடி கேட்ட கேள்வி எல்லாம் bro அது எப்படி சொல்றது? So it's understandable that passive and என்ன நடந்துச்சு? என்ன கேட்டிங்க அவரு? Should understand their strong suits and that's going to be the aggression and the firepower they possess. And at this point I feel like I've been saying it like நான் என்ன அப்படி டாஷ் பண்ணேன்? நான் எல்லா क्वेश्चनமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணேன். Everyone in group A has a lot of firepower. Yeah. You know what? Just go all out. Bro, Dhoni is going to turn 43 or 44. இங்கனே கிரிக்கெட் பேசிட்டு இருக்கீங்க நீங்க. Has to win the fight, Necro. It's either you. ஷோரா வரும்போது வரும் இப்போதைக்கு business growth. Need tax TDS காட்ட RSR esports comeback தான். ரைட். And he still runs out. Oh no, that is just unfortunate for the players of Seoul. There's no way he gets away like that. You look at his. என்ன நடந்துச்சு இப்போ? ஏன் கேஸ்டர்ஸ் இவ்வளவு கத்துறாங்க? Someone has to win the fight. I think that is for sure. Someone has to win the fight, Necro. It's either ஏன் சொன்னல சோல் வந்து அப்படியே ஹாஃப் ரூட்ல வந்து ஒரு டீம் அடிக்க போவாங்க எப்பவுமே. Spotted out completely in the open, all alone. What? And he still runs out. Oh no, that is just unfortunate for the players of Seoul. Level 3 West, Level 2 helmet காப்பாத்திச்சு guys அவரை. You look at his picture, that's the face he makes after he escapes the opponent. I mean, that is just insulting. All the 4 players against one man Kratos and he still runs away, even though he's a big guy like me. Yeah. That's kind of crazy. என்ன கேஸ்டர்ஸ் என்ன பண்றீங்க? Genesis Esports now on the receiving side. ஸ்ரீபா இப்போதைக்கு group A ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் surely goes to one of the BMPS LAN க்கு போற மாதிரியா இல்ல எப்படி? group A ல இருக்கிறவங்க one of the LAN போயிடுவாங்க ஜி. பாட்டம் 8 இது அதன செமி ஃபைனல்ஸ் ஸ்டுடியோ லைன் அதுக்கு அடுத்து டாப் 8 வந்து டைரக்ட் கிராண்ட்ஸ். மிஸ்டர் இஸ் லேண்ட் குவாலிஃபைட் போட்டுருக்காரு வீடியோ. கான்ஃபிடன்ஸ் நைஸ். அதாவது செமி ஃபைனல்ஸ் லேண்ட் அந்த லேண்ட் குவாலிஃபை. I really do feel like elimination is near. Hunters! நண்பா ஹெட்போன் கழட்டி வச்சிட்டு வராரியா நண்பா. And sent back to group B. And with Sister Esports ice cold with how No. Beast got knocked and finished off and they were like, what are you doing bro? We'll just get revenge. Bro EWC க்கு ஸ்பான்சர் யாரு? Hurt though. Yeah. அவங்க கோடி கணக்குல நடத்துறாங்க bro. எனக்கு தெரிஞ்சு almost the runners up in the no idea. 2026. Why went to choking bro? Bro short time la line up roster fix பண்ணிருக்காங்க. synergy issues அதெல்லாம் இருக்க தான் செய்யும். That is just not great. My opinion, Welt and TT gunpower wise matches each other, but the TT are more coordinated in fight and play well as a team. Yep. The top 8 again. Maybe we are going to see them in the semi-finals. Welt last year at 10 points. Yeah, I mean semi-finals ain't bad. Nothing taken away from. Oh, last year angalla 10 points. Okay. We're speaking of top 12, Johnny. That is true. A team that was on the podium. I think Dragon coming back from IGL to Assaulter is not working out properly. 2 IGL minds in one team might not work. Sham is like the fifth man for the opponent, sometime giving easy opening. Get more than 20 points in 6 games. IGL to Assaulter வந்து அந்த IGL filter பண்ணாத வரையும் பிரச்சனை இல்ல. IGL to Assaulting is fine.
That IGL should not start filtering. 5 points per game is what you need, Genesis. So, and they were not able to get even. but back. usually when an IGL since they're turns back to to Group a B once dedicated again, assaulter, yes, அவங்க they game will improve dominate ஆயிருக்கும் Group B. because It's not அவங்க even a question. other 3 players ஓட coordinate பண்ணி பழகிருப்பாங்கல்ல, other 3 players வந்து lead பண்ணி பழகிருப்பாங்கல்ல, so they know to take control of themselves. I think, and it was Individual game வந்து நல்லா இருக்கும் அவங்களுக்கு ஃபுல்லா, அவங்க மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஆடும்போது angle makings impressive ஆ இருக்கும். அதுக்கடுத்து எந்த பொசிஷன்ல எப்படி ஆடணும்ன்றது வந்து அவங்களுக்கு இன்னும் நல்லா தெரிய வந்திருக்கும், புரிய வந்திருக்கும். It's been working out. Welt has more gun power than TD. Lacking a little bit. But since Reckoning Esports is also one of those teams that can really hit the lobby heavy, Yes. anything can happen. Reckoning Esports Yes. can push themselves up in the overall But அவங்க coordinated ஆ இல்ல. slack off. There's so many possible openers that can happen. So many possible Team relegations Apex that Gaming can பத்தி instantly BMPS happen in the opinion. overall standings. செம்ம சோ கான்ஃபிடென்ட்டா வந்து அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இந்த மாதிரி வந்து Just saw a glimpse நாங்க of இந்த முறை Reckoning ஜானத்தனோட Esports on போயிட்டு that. வந்து இடபிள்யூசி ஆடுவோம், எங்களுக்கு ஆடணும், இடபிள்யூசி ஆடணும், இந்த முறை ஜானத்தனோட ஆடணும் அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ எங்கேயோ சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Behind them, there's Welt looking to குரூப் cross சில the ஸ்ட்ரகிள் ஆயிட்டு bridge. இருக்கீங்க, இடபிள்யூசில ஸ்ட்ரகிள் ஆக மாட்டீங்களா அப்படின்ற மாதிரி Trouble இருந்துச்சு. brewing up ஸோ for Reckoning Esports, அவங்க but நிறைய we'll எப்படி wait சொல்றது and see what happens. 7 goals மிஸ்டேக்ஸ் in the middle பண்றாங்க of ப்ரோ, nowhere, கண்ணா like பின்னான்னு literally in the பயங்கர absolute இன்கன்சிஸ்டன்சி middle of இருக்கு. nowhere. பொசிஷனிங்ல Stuck ஒன்னு towards 2 the ஸ்பாட்ஸ் choke eastern ஸ்பாட்ஸ் edge of பேக் செக் பண்ண Hill. மாட்டாங்க, Yeah. ஸோ கிளியர் பண்ண மாட்டாங்க பேக்க. ஸோ அந்த மாதிரி Seven சில gods, இஷ்யூஸ்லாம் இருக்கு. Revenant X Park around the same fray. You do not want to be around Revenant X Park. இந்தியால பெஸ்ட் பூட் கேம்ப் யாருது? நான் என்னமோ இந்தியால 10 ஆர்கனைசேஷன் போயிட்டு எல்லா பூட் கேம்பையும் பார்த்துட்டு வந்த மாதிரி கேக்குறீங்களே கைஸ். ஆனா வந்து மை ஒபினியன் ஒராங்குட்டான்ஸ் பூட் In the கேம்ப் past, it's been happening today as well. And did you see that first based game on conversion? feedbacks that I We all received thought from OG's gonna win that. OG various has the players. maximum zone control. There's only 3 teams alive. அதாவது எப்படி ஃபீட்பேக் OG சொல்ல has the மாட்டேன், man advantage, the positional word of advantage, mouth the mental அப்படின்னு advantage, வச்சுக்கோங்களேன். and still somehow Revenant X Park. By Genesis, what happened suddenly after a great Very BGS? impressive. And I Bro, think it's ஒரு a வாரம் நல்லா very விளையாடுறாங்க, strong ஏ குரூப்ல team வளர்ப்பறாங்க, என்ன கதைன்னு தெரியல roster bro. that they are fielding right இந்த now. இன்னைக்கே பாருங்க சரியா ஸ்கவுட் பண்ணல, ஹெட்போன் கழட்டி வச்சுட்டு விளையாடுற மாதிரி விளையாடுறாங்க ஜி அவங்க. Proton, Ninja என்ன John, பிரச்சனைன்னு தெரியல. just 4 of the best assaulters in the country, and I think because of that, expectations should always be high from the side of Revenant X Park. But Gokul and Dragon played before itself, right? So Dragon might have evolved as an IGL after Gokul. So Gokul and Dragon has the same mindset in some situations. Gokul's mindset and Dragon's mindset is two extremes, bro. Two different Really good extremes. spot they've got. As an IGL perspective, but Now need a chicken dinner, nothing short of that. assaulting wise, Dragon is good. He's a great Plus assaulter. points is easily Not a gonna good save them assaulter, the but a day great assaulter. in this entire group. Or even if they do end up getting OG 20 bootcamp. points in this game, Group C White Walkers is EWC still gonna be ரைமிங் out of ஆச்சா. danger. Victor Sim is hunting down a அன்னைக்கே team நம்ம like அந்த A4K. ஃபுட்டேஜ் பார்க்கும்போது எனக்கு அதான் தோணுச்சு. ஃபுட்டேஜ் இல்ல, எங்க கேப்ஷன்ல படிச்சேன்னு நினைக்கிறேன். There's going to be the man from Nebula Esports as well around the proximity, so you need to be careful. Vasista Esports in the turf of Orangutan. அதாவது இங்கிலீஷ்ல படிச்சேனா அந்த கேப்ஷன்ல இங்கிலீஷ்ல தான் வந்து எனக்கு அந்த இதே தோணுச்சு. Guys are struggling in Group C. How come EWC? Yeah, he should not have been allowed to reach all the way this deep. And now I Hector, think there is going to sorry, be a Hector. reactive First action from the we players' team. So Hector it's lob, not a bunch of Hector humility na towards padistaya. Hector. Molotov does manage to clip him for a bit, but not enough So damage. legit. They're actually Come on guys, knocking let's down go the for other 70 players likes. from Live the பாக்குறவங்களா Seven லைக் போட்டு Sports பாருங்க. try and block access for the players of Seoul. Hector needs to stay in the line of fire for his teammate, but the third party Necroid's there, and it's OG who are starting to capitalize. As expected, OG. OG bootcamp, OG bro, best I saw it in video. Word of mouth கேள்விப்பட்டேன் ஜி. Now OG, it seems like they're going to be the one having the most advantage. And OG, with the way they're third partying as well, it seems like Soul. OG versus Soul, nice fight. Player do not really have a lot Soul of செத்துருவாங்க அவ்வளவுதான். Two players collapse. அவ்வளவுதான். And மால்டோல eventually எப்போ the ஜோக்கர் entirety of போனா Soul அப்படியே அப்படியே taken தெரிஞ்சு. out. They've only got 28 Joker points. காமியா There's a இருப்பாங்க. chance they might just be relegated. Do you know RNTX and the Godlike bootcamp is I next think door to for each other? Soul to get relegated, Reckoning needs 11. Weld also needs 11. Dragon Weld can is break looking to lobbies. make it 12, right? பையனுக்கு இன்னும் 12 synergy and points team for இன்னும் Reckoning, செட் 12 ஆகல. for Weld. And then things can go bad, but even Wildfang, 7 gods. Last comment. Johnny தான் ப்ராப்ளமா ஓபனா சொல்லுங்க. Bro, So, except Johnny, everyone is the problem, bro. Johnny is the only guy who is carrying tag single-handedly, bro, for 2 rounds. Like a heavy turn of
Previously, luck out there. Hydro There's used still to do it for possibility that TR, they but manage now through with Jonathan all is teams doing. on ஏன்னா teams beneath them play, but from the ஹைட்ரோ பாய் போட்டாரு. ரவுண்ட் 2ல Gold வந்து versus செகண்ட் ரவுண்ட்ல வந்து esports. only one match They have OG on the Hydro phone. was not the first guy to get eliminated. Oh, he's Except just for that, looking all for the it. other He does 5 not want to matches, fight Hydro for was the sister first down. guy to Just get 2 players eliminated left. within third zone. Divine Gaming. அதுக்கடுத்து eventually like round 2ல வந்து TAC And that secured man from almost Sister Esports. 48 intentions of points moving in நினைக்கிறேன். Out of that 48 points, 50% of the points were Got made from eliminated this game Jonathan. as well. I'm pretty sure the boys Solo will be survival unhappy. chicken dinner ஒரு 17 points. Divine அதுக்கடுத்து வந்து Gaming second match ஒரு 5 points. moving Third themselves match ஒரு around 2 the points. spectrum. There's ultimately Survival a few அந்த points மாதிரி. of Sister Esports around the fray. So Bro, Divine Mr. Gaming, HL they worked need to be very well careful for off this the back BMPS lines too. 2026. Consistency for all matches. I think Justy and good addition. Also Aim, Reaper, taking good form. damage, They will continue to constant round on round to damage round. from Please tell your FP. And the circle's going to be shifting Feedback right up, up top bro. the wall, thanks. Around the From prison area. please tell your OG, FP they na get feedback caught up Facebook. guard completely in the open as one of the men instantly gets என்ன knocked. நடந்துச்சுங்க? இருங்க ஒரு Moving செகண்ட். themselves. டிடி வந்து இங்க லேட் என்ட்ரி கொடுக்குறாங்களா அந்த மேட்ச். ரைட், வெல்ட்டும் டிடியும் பக்கத்து பக்கத்துலயே இருக்காங்க. மெட்டா நிஞ்சா வந்து அவங்க இது சவுத் சைடு இருக்காங்க. வசிஷ்டா சோல முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இன்னும் இந்த இடத்த ஸ்பாட். ஏய் ஓ ஓகே, வசிஷ்டா அப்போ ஃபுல்லா எலிமினேட் ஆகலையா? ஆல்ரைட். சோலு ஓஜி அவங்களுக்கு தான் ஃபைட் நடந்திருக்கு. ஓகே. ஆல்ரைட். டிவைன் கேமிங் லேட்டா ப்ளூவோட வராங்க. விஎஸ் நெப்யூலா ஆர்என்டிஎக்ஸ் இங்க இருக்காங்க. சென்சே வந்து போயிட்டு பிரிசன் மலையை பிடிச்சிட்டாரு. ஒயிட் வாக்கர்ஸ் 2-2 ஸ்பிளிட்ல இருக்காங்க. Around the spectrum, there's also going to be a few points of Assista Esports around the fray. So Divine Gaming, they need to be careful off the back lines too. மிஸ்டர் செல்வர் ப்ரோ, சோல் இஸ் பிளேயிங் லைவ். நாங்க 4 பேர், எங்களுக்கு பயம் கிடையாது. And the circle's going to be shifting right up நாங்க top the 4 wall, பேர், thanks. எங்களுக்கு பயம் கிடையாது கைஸ். OG, they get நான் வந்து இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச எப்படி சொல்றது, இது esports ஸ்ட்ரீம் தான். பட் இருந்தாலும் வந்து நான் மூவிஸ்லாம் அந்த அளவுக்கு நான் பார்க்க மாட்டேன். அதாவது என்னையே எந்திரிச்சு நான் வந்து இன்னொன்னு வந்து சூர்யா சார் படம் வந்து நான் எப்படி சொல்றது, ஐ எம் டை ஹார்ட் ஃபேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்ல மாட்டேன். படம் நல்லா இருந்தா நான் போய் பார்க்குற மாதிரியான ஆள் தான். நான் யாருக்குமே டை ஹார்ட் ஃபேன்லாம் கிடையாது. பட் தேட்டர்ஸ்லாம் போனா நான் கொஞ்சம் எப்படி சொல்றது, கூச்ச சுபாவம் தான். எந்திரிச்சுலாம் நின்னுலாம் கத்த மாட்டேன். பட் நானே கத்துன ஒரு படம் தான் கருப்பு. ஸோ அதனால வந்து நீங்க தைரியமா போயிட்டு தேட்டர்ல பாருங்க. பாத்தீங்கன்னா பிவிஆர்லாம் பார்க்காதீங்க. ரோகிணி தேட்டர், அதுக்கடுத்து வந்து அந்த கமலா தேட்டர், இந்த மாதிரி தேட்டர்ஸ்ல பாருங்க. ஆடியன்ஸ் வந்து வைபா இருந்தாதான் அந்த மூவி வைப் வந்து உங்களை வந்து சேரும். caught off நல்லா guard இருந்துச்சு. completely போய் பார்த்துட்டு in வாங்க the எல்லாம். open as one of சரி, the நான் men ரிவ்யூ கொடுத்து instantly ப்ரொமோஷன் gets knocked பண்ணிருக்கேன். down. 7 gods. They have ஏன்னா no ஆர்ஜே clue பாலாஜி traps தான் seven. பயங்கரமா பண்ணிருக்காரு கைஸ். எல்லாம் போயிட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு ரிவ்யூ சொல்லுங்க. பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே chatல ரிவ்யூ சொல்லுங்க எப்படி இருக்குன்னு படம். We just saw that car roll down and 7 gods. They've managed to secure a very easy first ஃபீட்பேக் match of the ப்ரோ, season. அதான் இப்போ எப்படி This சொல்றது, game is அவங்க not really viable. நல்லா விளையாடுறாங்க ப்ரோ. அவங்க கேம்ல வந்து ஒரே ஒரு சில வெறும் சில மிஸ்டேக்ஸ் மட்டும் தான் என்னால பார்க்க முடியுது. அவங்க கேம்ல நல்ல கிளாரிட்டி இருக்கு, கேம் பிளான் ப்ராப்பரா இருக்கு. பட் வந்து எண்ட் ஜோன்ல கன்வர்ஷன்ஸ் வந்து அவங்க கொஞ்சம் அதிகமா சோக் பண்ற மாதிரி இருக்கு. நவ் ஃபினிஷர்ஸ் வந்துருது. இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபினிஷர்ஸ் வராம இருந்தது. பொசிஷனிங்ல வந்து எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் இருக்காது, ஸ்பிளிட்ஸ் எடுக்க மாட்டாங்க. இப்போ தோஸ் திங்ஸ் ஆர் ஃபைன், ஓகேவா? இப்போ அதெல்லாம் பரவாயில்ல. கன்வர்ஷன்ஸ்ல மட்டும் they are facing a lot of trouble. பிளேயர் எக்ஸ்டென்ஷன்ல ஃபிளாங்க் அடிக்க விடுறது, இந்த மாதிரி விஷயம் மட்டும் they are choking. குரூஷியலான டைம்ஸ்ல வந்து நாக் கொடுக்குறாங்க. அதுவும் இப்போ வந்து ஒரு பிளேயர், லெட் மீ ஜஸ்ட் ஷோ அ ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் யூ. இது வந்து ஒரு சின்ன லெசன் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க கைஸ், ஓகேவா? ஸோ உங்க எல்லாருக்கும் சொல்ற பாருங்க. இப்போ வந்து என்ன கதைன்னு பாத்தீங்கன்னா, லெட்ஸ் சே திஸ் இஸ் யுவர் டீம், ஓகேவா? இங்க 2 பேர் இருக்கீங்க, 3 மேன் டீம் இருக்கீங்க. இங்க 2 பேர் இருக்கீங்க, ஒரு பிளேயர் வந்து இங்க இருக்காரு. ஸோ ஒயிட் இஸ் யுவர் டீம், புரியுதா? அதுக்கடுத்து இந்த பிளாக் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆப்போனன்ட் டீம்னு வச்சுக்கோங்க, ஓகேவா? பிளாக் வந்து ஆப்போனன்ட் டீம். இங்க 2 பேர் இருக்காங்க, இங்க 2 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் சர்க்கிள் வந்து உங்களுக்கு தூக்கி போட்டுருது. நெக்ஸ்ட் சர்க்கிள் வந்து இப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தூக்கி போடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எப்படா போடுறது நான் இது கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் பவுண்டா போதே. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் சர்க்கிள் வந்து உங்களுக்கு தூக்கி போடுது இந்த மாதிரி. இப்போ வந்து இந்த 2 பிளேயர்ஸும் வந்து சாரி, இந்த பிளேயர்ஸ்லாம் இப்படி வரணும்னு இருக்கும்போது இவர் வந்து லெட்ஸே இது வந்து ஒரு ஃபிளாங்க் ஆங்கிள் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இவருக்கு வந்து இந்த சைடு வந்து ஒரு ஹார்ட் கவர் இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்தில்
இவரோட மெயின் வேலையே என்னன்னா இவர் நாக் ஆகக்கூடாது, இவரோட பிரசன்ஸை காட்டிட்டே இருக்கணும் ஃபிளாங்க் ஆங்கிள். சோ இப்போ இவர் இருக்கிற வரையும் இவங்க 2 பேரும் அப்ரோச் பண்றதுக்கு வந்து கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க. ஏன்னா ஒன்ஸ் இவங்க 2 பேரும் என்டர் பண்ணி இந்த ரீஜனை பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா இங்க இருந்தும் பிரஷர் வரும். அதே சமயத்துல வந்து இங்க ஆஃப் கார்ட் ஆங்கிள் வந்து இவர் ஒன்று ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அப்படின்னா அது வந்து இந்த டீமுக்கு டோட்டல் த்ரெட். சோ அதான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இஃப் இன் கேஸ் உங்ககிட்ட வந்து ஒரு ஆஃப் கார்ட் ஆங்கிள் இருக்கு உங்க ஆப்போனன்ட்ஸுக்கு அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த ஆஃப் கார்ட் ஆங்கிள் இருக்கிற பிளேயரோட கம்ப்ளீட் வேலை அவரோட பிரசன்ஸ் அந்த இடத்துல காட்டி அந்த த்ரெட்டை மெயின்டைன் பண்றது மட்டும் தான், நாக் கொடுக்கறது கிடையாது. புரியுதா? சோ இது வந்து டிடி பண்ணாங்கன்னு நான் சொல்ல, பட் வந்து இது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்காக சொன்னேன். ஓகேவா? சோ ஃபிளாங்க்ல இருக்கிற பிளேயர்ஸ் எப்பவுமே வந்து உங்க பிரசன்ஸை நீங்க காட்டிட்டு ஒன்ஸ் உங்களுக்கு ஆப்போனன்ட் வந்து அவேர் ஆயிட்டான். இப்போ இந்த பொசிஷனுக்கு போனா இந்த ஃபிளாங்க் ஆங்கிள் இருக்கிறவன் வந்து நம்மள அடிப்பான்ற அவேர்னஸ் ஆப்போனன்ட்டுக்கு வந்துடுச்சு அப்படின்னா அந்த டைம்ல இருந்து நீங்க வந்து நாக்கே கொடுக்க கூடாது. நீங்க உங்க நாக்கு வந்து கொடுக்கவே கூடாது. நீங்க உங்களோட ஃபுல் கம்ப்ளீட் ஃபோக்கஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆங்கிளை ஹோல்ட் பண்ணி இவங்களை வந்து இந்த ஸ்பாட்டுக்கு வர விடாம ஜோன் பிரஷர்ல இது பண்றதுதான். அந்த டைம்ல வந்து இந்த 2 பிளேயர்ஸால ஏதாவது கொஞ்சம் பண்ண முடியும். ஸோ எப்பவுமே ஆஃப் கார்ட் ஆங்கிள் ஹோல்ட் பண்ற பிளேயர் உங்களால நாக் செக்யூர் பண்ண முடியும் ஆப்போனன்ட்டா அப்படின்னா ஃபைன். ஆனா அதுல வந்து நீங்க ட்ரேட் ஆயிடக்கூடாது. நீங்க இந்த இடத்துல எலிமினேட் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த 2 பிளேயர்ஸ் வந்து இந்த பொசிஷன் பிடிச்சிருவாங்க. அப்படியே அந்த சிச்சுவேஷன் வந்து ஆப்போசிட்டா மாறிடும். இவங்க டெட்லாக்ல மாட்டிப்பாங்க. சோ புரியுதா? This is a small விஷயம். சூப்பர் மூவி ப்ரோ. வெல்டிடிடி டிராப்ட் இன் மிலிட்டரி பேஸ். FP மீன்ஸ் ஃபீட்பேக். ஃபீட்பேக் அதான் ப்ரோ. அவங்க க்ரூஷியல் டைம்ஸ்ல மொமெண்ட்ஸ்ல நாக் கொடுக்குறாங்க. எண்ட் ஜோன்ல வந்து பிளேயர் ஃபிளாங்க் ஆங்கிள் மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க. சோ those are the two mistakes that I saw from TT as a pattern. Apart from that their game is too good. Welt versus TT another fight. Here we have Justy down and now it's just down to Mr. IGF. Weltல 2 பிளேயர்ஸ் காலி. நம்ம பாருங்க செமையா யாரோ ஒரு பிளேயர் ஃபிளாங்க் எடுக்கறாரு. யாரு எய்ம் கார்டு அவ்வளவுதான். It might just struggle. Welt ESPORTS as well down to Welt ESPORTS is in a very critical spot right now. Squad defend off the entire team Tumulas, especially considering they're all Oh, nice nade. It's going to be tough. Rico வந்து மிஸ்டர் ஐஜலுக்கு போட்டாப்ல. All right. Man falls down from team Tumulas once again. Gokul Rico 2 players அலைவா. Ricoரும் காலி. Welt ESPORTS with the man advantage and they can easily convert this fight. Justy-யும் knock. Aim Justy தூக்குனாங்க அப்படினா வேலைக்கு ஆகாது. And he knows going for the fight against Welt ESPORTS is going to be filled up with a lot of risk since Welt ESPORTS is also getting third party by someone else. Reckoning ESPORTS on the flank moving in at the right second. TT இப்போ எல்லா மேட்சும் 5 பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கறாங்க. வர ப்ரோ குடுக்குற ரியாக்ஷன்லாம் வெச்சு நிறைய ஸ்டிக்கர் பண்ணலாம் போல. அவ்வளோ ரியாக்ஷன் குடுக்குறாரு வர. அப்படியே ப்ரோ. என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? நான் one of the nonchalant guy-ஆ இருந்தேன். இப்போ நான் ரொம்ப ரியாக்ட் பண்றேன் போலயே. TT is having so much second outs in the end zones. அதனாலயே நம்ம நிறைய கன்வர்ட் பண்ண மாட்டோம். Agreed. செக்யூர் பண்ணல aim. Shotgun does get him the knock, but there's a shutdown from the distance. Levi with the trade. Reckoning ESPORTS, they have the opening. நல்ல cover fire Levi. Sahil getting knocked out and Welt still being present in the nearby vicinity. TT is having so much second out as well. Thanks bro. Them on their toes. Oh my god. TOURNEY யூஸ் பண்ற. தெரியல ப்ரோ. இது ஏதோ 5000 ரூபாய் ப்ரோ இந்த சேர். Everyone from Divine Gaming is making sure that Vasista ESPORTS will collapse. At the end of the day, it's also the OG rivalry we're speaking of, Omega and Hector. இது அமேசான்ல ஆர்டர் பண்ணேன் ப்ரோ. பாத்து. They bite the dust. Yes bro, they are taking flank angle, but flank angle க்கு support இல்ல. In some matches அந்த flank angle push பண்ணிடுறாங்க due to lack of cover fire and teammates sometimes matches flanking out. The next circle is going to be shifting right on top of White Walkers, Johnny. White Walkers, and again at the start of the match you mentioned White Yes. Walkers, their position was decent. This is the match where they need to convert. I think 20 points needed if we are keeping our safe haven at Divine என்ன bro இவ்வளவு ஸ்லோவா என்ட்ரி கொடுக்கறாங்க ஜோனுக்கு. For White Walkers, so they need a chicken dinner with at least 10 eliminations in order to keep moving forward, in order to stay alive inside of Group A. Yeah. And I think this has Who is your favorites for BMPS championship? I want Genesis to win a little bit north or of Soul to win. Either way Soul illana OG illana Genesis in these 3 teams. And the players are going to present themselves out into the open and you just have to take TT இப்போ விளையாடுற இதே ஃபார்ம்ல விளையாடுனாங்க அப்படினா டீம் தம்லஸ். Welt ESPORTS on the move. And Welt ESPORTSமே வந்து எனக்கு போன எதனாலனா கோகுல்ன்ற ஒரே ரீசன்க்காக. A lot of risk. And they're also going to find themselves against the boys of Victor Sumis, but Welt, do they really want இந்த டிப் தான் गाइस நான் சொன்னது. மேன்ஷன்ல S கீழ ஒரு டிப் இருக்கும்னு சொன்னேன்ல. இதுதான் இங்க ஒரு ஷார்ப் ரிட்ஜ் இருக்கும். அது தாண்டி இங்க ஒரு பெரிய ரிட்ஜ் இங்க ஒன்னு இருக்கும் இந்த டிப்.
4 பேர் வண்டியை போட்டு விளையாடலாம் ஜாலியா. ஸ்ரீ ஐஜிஎல் வீடியோ பாருங்க. இதை முடிச்சுட்டு பார்ப்போம். My question. The moment Welt Esports takes a fight against Victor Sumis, there's going to be a lot of those third parties happening from the back. Teams are not going to miss the opportunity, and considering there's also Revan and X-Spark in the proximity, you know they will definitely go for it. For sure. And I think Revan and X-Spark, they're at the top, so they're not too worried. But, well, they have to be very cautious. Victoria Sum is still waiting. நல்லா இருக்கேன். நானும் 5K சேர் தான் ஆர்டர் போட்டிருக்கேன். நல்லா இருக்கா ப்ரோ? முதுகு வலிக்குது. ஸ்ரீ ஐஜிஎல் வீடியோ பாருங்க. குரூப் ஏ முடிச்சிட்டு பிஓ பாருங்க. Okay. Moving in, by the way, you see them on the radar from the north. There's H4K, but Revan and X-Spark slam into the building of H4K. Pain leading the charge, has to be cautious. There was a man on the balcony, and there's a very quick shutdown of Rage God. This position has been forced out of the hands. It's been forcefully taken away from H4K by Revan and X-Spark. How can you not like this team? They're not even thinking twice before making a pounce. They just straight up ram the vehicles, and then they think later. Yeah. And since they know they have immense firepower, they know they will win the fight. If you think about the game in in the simplest form, it's just about winning fights. And odds of winning fights are 50-50. Revan and X-Spark not really getting involved with the maths of it all too much. They're just taking those 50-50 odds. Either you win 7GS தான் சின்வேட்டிமா. in the famous ஆமா words of Kyo Lamau. Yeah, true. And it's been working out pretty well. They learned in the first 2 weeks. சூப்பரா ஆடுறாங்கல. Not for Kyo Lamau. 7 gods. Impressive. Lot of learning experience. They forgot. 7 gods isn't getting that much of attention நினைக்கிறேன். But Reckoning Esports, Johnny, Recognition. it seems like even they've forgotten all the lessons. In the bottom 4 on the 14th spot, Reckoning Esports, they just barely need to push themselves. I have one question for you. Can Gokul play as an assaulter under some other IGL? If yes, him joining TT will be a good move or a bad move? Just a situational question. Even they can do a I lot don't of think damage so, to the bro. overall standings. Gokul has a greater potential as IGL. Why to waste it as playing and under someone else? Exactly. I think H4K, well, Reckoning Esports, they should be putting pressure on White Walkers because, again, if you wipe them out, that's 4 points in your bag as well. Don't forget that Gokul வந்து with underdog players, Meta Ninja could be a final nail in the coffin. The push he took a team to land. There's a hover crowd in front of them, and you can't spray through that vehicle. Reckoning Esports somehow do manage to find the trade. Lovish with the swings drops down 2 players from the side of Meta Ninja. And all of a sudden, Reckoning Esports are back in action. if he transfers as assaulter because he is slow as IGL. Win the fight. Lovish, that was some crazy stuff. One man able to shut down those 2 quick players. அது மட்டும் குக் பண்ணி போட்டுருந்தா பயங்கரம் bro. Brilliantly done. The nade's not going to do any damage. The man's just going to keep on util dumping on top of Reckoning Esports, and he's not going to be able to find a single thing because both the players, they're inside of the hovercraft. And now here comes the send it moment. Both the players from Reckoning Esports, they're trying to get the isolated duels in their hands, and the isolated duels are also going to be there. Oxen behind the tree plays it perfectly, since he knew there's also a cover fire coming from the back. Every single thing was played to perfection for both the sides, but even both the sides messed up equally. Yeah, both the sides might have Jonathan made a come back mistake, கொடுத்து but I என்ன think பண்ணனும்? a bigger loss for the Hydro and Reckoning Keolama Esports. has to play well. Since now they Jelly lose the should take opportunity to keep fighting for survival non-questionable inside Group A. decisions. But look at what's going on over here. It's a night against the players of Wild Fangs. There's been an opening found by the players of Divine Gaming, but there's backline pressure. Victor Sumas. Do they have a line of fire? And Jonathan should continue playing how he That's plays. what I'm curious about. I think they do. Seems like it. But I highly doubt VS is going to be doing any sort of shenanigans. And DG, they've also got those smokes covering them. So the backlines as of now definitely do seem secured. டிவைன் தான் புரிஞ்சிக்கவே முடிய மாட்டேங்குது இந்த டீம். இந்த டீம் வந்து எப்படி சொல்றது? At the moment they wipe out Wild Fangs, things are going to be looking pretty decent for them. But it's also a 2-man squad. டிவைன் கேமிங் வந்து லட்சுமி வெடி மாதிரி இருக்காங்க ப்ரோ. திரிக்கில்ல லட்சுமி வெடி மாதிரி. ஒண்ணா திரி கட்டாய் புஷன் போயிடுறாங்க, இல்லனா வந்து ஃபுல்லா எரிஞ்சு டமால் வெடிச்சிடுறாங்க. ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது ப்ரோ. எனக்கு டிவைன் கேமிங் ப்ரெடிக்ட்டே பண்ண முடிய மாட்டேங்குது அவங்கள. Really want to talk about them a few moments It's a ago great as mind, bro. well. Just a hypothetical question. For an aggressive play style, he can beat any team any day with a perfect pace. About 25 points as of now to get into a safer position, but Divine Gaming For the role of assaulting, there are shot at from White Walkers now put players under who pressure excel by White Gokul, Fangs, and bro. Knight and Slug are going to be forced into the back lines. These nades, even if a single nade trickles down,
Both these I two wouldn't individuals encourage are Gokul done, playing and as along Assault. with them, Divine Gaming is going to be forced into an early exit. Super. Sama nade gotten. Wow. Knows where exactly DG is. Another nade's going to be tossed around that same trajectory, but this time it does not find anything. And you talked about the Wait, backlines. finish. Trajectory, but Golden knows Illa, it does not Goten find got it to anything. finish, And you okay. talked about the backlines. Well, there we go. Z got clutch got patch up varada anime I am wait riot fantasy some editor old DT team ID பண்ணாடி அதான் வராஞ்சி அவ்வளவு problem is not done yet. Even Nebula, they need to be careful of Wild Fangs. Since their fangs, they seem deadly. Wild Fangs, I think, pretty decent run in this week as well. Messi live la BMPS prediction சொன்னப்ப chatல champions TT னு சொன்னாங்க but TT is my favorite team and he does not want to cause gave VS as champions Nebula as runner ups. Has Wild Fangs not spotted them or Nebula VS லாம் ஒரே கதை தான் Nebula Divine Gaming லாம் ஒரே கதை தான் லக்ஷ்மி அடி மாதிரி நான் படால்னு அடிப்பாங்க இல்லனா புஷ்ன்னு போயிடுவாங்க. But it's all for these trades. Kana, it should not be too difficult for him to clean things up. But Wild Fangs, with that one off play being forced, are put into the line of fire for White Walkers. This is a moment where White Walkers should be making the push. I mean, Wild Fangs have already got 10 finish points, so... They're at 37. There's literally nothing for them to gain. And look at Nebula Esports straight at just making that pounce, not even thinking twice. They knew that Wild Fangs is hurt, and Nebula Esports now entrances, shutting down Wild Fangs and their approaches and the mindset completely. But eventually, Phoenix as well gets slapped. 2019 ல உங்க ஃபேவரட் டீம் bro எனக்கு சோல் தான் bro அப்ப தெரியும். It's not going to be that easy. You still need to put சோல் Fnatic அத ஓ ஏய் என்னடா நடந்துச்சு இது mindset completely. But eventually, Phoenix as well gets slapped back. Wild Fangs say, oh, அவர்தான் லாஸ்ட் மேனா ஏன்னா எப்படிப்பட்ட கிரேனேட் பாரு ப்ரோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிள் இருந்து கரெக்டா இங்க கிரேனேட் கனெக்ட் பண்ணி நெபியூலால உண்மையிலே த்ரோவபிள் சூப்பரா யூஸ் பண்றாங்க ப்ரோ. நேத்து அந்த ஸ்குவாட் ஹவுஸ் சைடு வந்து அவங்க த்ரோவபிள்லயே வந்து டிடியும் இன்னொரு டீமையும் வந்து எலிமினேட் பண்ணாங்க. இப்போ இங்க கிரேனேடிங் அதுக்கு முன்னாடி மேட்ச்லயுமே வந்து நல்லா செம கிரேனேடிங் நெபியூலா கிட்ட ஆன் பாயிண்ட்ல இருக்கு கைஸ். நேட் கேம் சூப்பரா விளையாடுறாங்க நெபியூலா. But a nade from Avi, it's going to be perfect. Karikada bhai, hi bro, welcome to the stream. Deeply eliminated from the game. Johnny should always be a free man in his team. Kanna pinnana adikanum enga paathalum avanukku etha mari team aadunga, they will shine better than any team. But we saw that circle, Revan and Xbox, they have a brilliant position to work with, lot of map control, but White Walkers are still in that play zone. Necro Rico Dragon ana வந்து நல்லா சூப்பரா ஏறி அடிக்குறாங்கயா. Total alive 4 from the side of White Walkers, so part them there are potential 11 points left to claim. ஆனா அவ்வளவுதாங்க த்ரெட் ரைட்லயும் லாட் லெஃப்ட்லயும் லாட் Rico லாஸ்ட் கை யார் ஸ்கேரியர் ஓ anyone except on against points. Total alive zone. Necro 5 teams left. Scary எப்ப knock ஆனாரு Total alive 4 from the side of White Walkers, so part them there are Rico கரெக்ட்டா போட்டாரு அதுக்குள்ள நேட. Well, they are getting a ஆமா ஏய் ஜிஜி ப்ரோ Rico சமனே Rico they are not getting value. Someone tell me what is format after week 3 outside of that. கரிக்கட பையா உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்றேன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து ரோட் மேப் எக்ஸ்பிளனேஷன் வீடியோ இருக்கு, மறக்காம செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க. Bottom 4 for the first time inside of their matches this week. Genesis ka சாபக்கேடு தான்யா ஜெயிச்சே ஆகணும். Genesis ka சாபக்கேடு தான்யா ஜெயிச்சே ஆகணும் போம். கிராவிட்டி எல்லாம் பார்த்தா இந்தியா ஒரு மனுஷன் எவ்வளவு ட்ரை பண்ணி சாம்பியன்ஷிப் கிட்டே போகாம இருக்கு சுக்கு மாதிரி. அதான் சுக்கு #2 வச்சு தள்ளுறாப்ல, இவர் #1 தவிர்த்து எல்லா பொசிஷன்லயும் முடிச்சிட்டாரு. And the moment that happens, that's when White Walkers is supposed to effect on Nebula and shut them all down. White Walkers need about 4 splits la nalla irukku bro. Another good night from Nebula. Ippena nanchi indha night na gaunikkale collect those scrappy points. White Walkers needs to start also need a makes an entrance. Ippena nanchi idha na gaunikkale inga na gaunikkala. They are not getting value for anyone except Wealth, who find themselves outside of that bottom 4 for the first time. Okay, pinadi their matches this week. Yaari aadi na grenadier ella veetukku ponga themselves outside of the bottom 4. Metaninja makes an entrance. They can. Yes, they can make it, but they also need elimination points to compensate for it. White Walkers needs to start stealing out these elimination points right now. Collect those scrappy points that are out in the open.
And soon Revenant X Park is also going to be losing on those patience, and they're going to make that pounce on top of Nebula. And the moment that happens, that's when White Walkers is supposed to take the advantage and shut them all down. White Walkers need about 4 to 5 eliminations more and the chicken to close things out. That is it. It just sounds easy. The problem is Revenant X Park, you're forced to go up against a What team not push with இப்ப some இருக்கிற of எந்த the டீம் பண்ணா நல்லா best இருக்கும் aimers in the எக்ஸிகியூஷன் country. பொறுத்து தான் ப்ரோ எந்த டீம் வேணா பண்ணலாம் Look at the amount of pressure Proton has already been able to put. Dreams can't even go for a peek from behind that tree in the distance. TSM entity பயங்கரமா பண்ணுவாங்கல முன்னாடி ஒன் நாட் புஷ் Yeah, maybe they're just trying to distract someone. Blew up midair. Look up in the sky. Is that a bird? Is that a plane? No, Yeah. you're just. Hi Shri bro, Snowjard, welcome to the stream bro. Interesting. Brosa, One of the brosa. strategies in the late game. And that's what Revenant X Park is doing. You know what? At this point, you cannot even doubt them or question them. I mean, they're just dominating the lobby. This is doing too well for us to say anything. Yeah. Right? Even if they end up just walking out in the open, you still cannot question them. But White Walkers right now is doing that. Driving out in the open, trying to possess some sort of map control against the player. Revenant X Park. But Revenant X Park, they're trying to gather Bro up their சாப்பிட்டேன் forces now. சாப்பிட்டேன் ஜி தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆஸ்கிங் நீங்க They சாப்பிட்டீங்களா do want to gun them down, but White Walkers still know. The moment they try to take a fight against Revenant X Park, they're also going to be... Hi Shri bhai, Santosh, welcome to the stream bro. Yeah, but I think from the top of the hill, it would be easy for them to deny Nebula that line of fire. But I think after scouting information, White Walkers... RTX நல்ல ஸ்பிரிட் எடுக்கறாங்க அப்படி சொன்னேன் அதுக்குள்ள பெயின் ஓபனிங் There கொடுத்தாரு he is. My man, Anush 2OP, kicking things off, has found the opening. Few shots taken. WWE choked this despite they had a CD opportunity. Has அப்போ been White put Walkers out of dinner commission. இல்லையா? White Walkers with that finally have the numbers advantage to work with and try and secure the chicken with Necro. But played too Even though passively. it's just a few Oh, meters, okay. White Walkers find themselves outside of the play zone. This is where Revenant X Park can really The flip the odds 20 in their own minutes. favor. For sure. White Walkers, the only possible way to make it out of the bottom four is to win the game itself. Is it possible? Said They possible. managed to get the second spot. Are they still going to be safe? That's my question. Maybe not. White Walkers, they probably do need a few elimination points or a chicken dinner itself. And right now, looking at the winning percentage as well, White Walkers, they've got the most of them. But the only concern is going to be the circle itself. It's not favoring them. Blue's on the move. Nebula is forced to move out on the move as well. And there we go. Nebula. Oh, Trace card. Trace. What a name. He traces What one a of the players play. down, and Revenant X Park, they get the final man down as well. 4 versus 3. This is the end game. White Walkers against Revenant X Park. And we have spoken about it. Necro chicken dinner needed for White Walkers to stay alive inside of Group A. Revenant X Park, they don't care at all. They're already Rates in in the a crucial decent angle, position. zone They're இல்லன்னு நினைக்கிறேன். sitting at the top almost. And சாப்பிட்டீங்களா knowing ஸ்ரீ that ப்ரோ they தேங்க்ஸ் are ஃபார் headed ஆஸ்கிங் to ப்ரோ நான் that சாப்பிட்டேன் நீங்க fourth சாப்பிட்டீங்களா week of qualifiers with a Group A spot, with a potential spot for the grand finals on the line. I think Revenant X Park, they have the luxury to just completely commit into this fight face first. Interesting. Nix, welcome to the stream Dreams G. got the off angle. But Revenant X Park is not going to be overcommitting to. So how do you play this one? Blue's also on the move. White Walkers is now going to be forced There to are expose 3 themselves players even in more. RNTX and how come White Walkers secures only 2 Does finish? not have proper covering. Dreams is They already positioned have as one. unknown as of now. But he can't do anything with this position. And he's got no idea where the Last player's comment position bro is. அது நான் தான் கேட்டேன் White TSM Walkers மாதிரி now இப்போ moving யாரு out slowly and steadily, பண்ணலாம்னு trying to move நினைக்கிறீங்க in tandem. கன்சிஸ்டன்ட்டா There's also another man from the side of White Walkers, which is going to be Soul has good gun He's game. gonna try to Soul can do possess it. Any some team sort with of good gun game control can in do the it, bro. circle. Beast and Edge 2OP, they're getting isolated. RTX can it's do not it. a good look, and Revenant X Park, they already make that push. They get those isolated duels, and they're going to make sure that White Walkers will be punished. This is probably one of the biggest blunders from White Walkers. They brought it down to a 2v2 Revenant X Park. அட Now, பாதிங்களா if only they can go for a revive. All right, that's not going to be allowed. It's just Proton and Ninja Yes, against there Venom and you Dreams. go. And by the way, Dreams, I believe, is there with a level 1 helmet. That's not a lot of protection, not a lot of damage reduction. And even the utility, the ammunition, everything from the side of White Walkers lacking. They have the They're going for zone the revive. A. Man, No. Oh my god, Yeah, it's they not were. a good idea, Proton Warts! You should have just went inside of the circle. You should have Exactly. ran. Revenant X Park. What a blunder to coming in achieve from something, Team they just RNTX lost guys. 2 lives. And now What a it's just blunder, one what a man blunder. left alive, which is going to be Ninja. It seems like Revenant X Park, they've just gifted this game to White Walkers. Things could have been a lot better, even if it was a 2-on-2. But Revenant X Park just wanted 3 players. They wanted that man advantage.
White Walkers still Blind only have spam one பண்ணாம finish. என்ன Necro, if பண்றாங்க they அவங்க? win this game with the chicken dinner, they could just gonna have 21 points there. இங்க ப்ராப்பர் கவர் ஃபயர் Actually, கொடுக்கலனா still I inside feel. the bottom 4 even with the chicken dinner. Really? Yeah, Bro, they need RNTX that did last a finish mistake, on bro. Ninja They should John have to not went for the qualify, revive. I அப்படி think. ரிவைவ் பண்றாங்க அப்படினாலும் இன்னும் கொஞ்சம் Yeah, முன்னாடி White வர Walkers, விட்டு ரிவைவ் If I பண்ணிடுவாங்க. remember the overall leaderboard correctly, There's no point in reviving at all. is right now. If you want to revive and heal your player, you hardly need 17 seconds. And it seems like he's not even If you able to have it connect in those back, shots. fine. Baron, come on. Where's your ஏன்னா confidence, 10 my seconds friend? And revival eventually அந்த பிளேயர் finally வந்து finds that connection. ஹீல்லாம் That took பண்ணிட்டு forever. கொஞ்சம் செட்டில் ஆகிறதுக்கு ஒரு 7 I seconds think something very 17 bad seconds has வேணும் happened. உங்களுக்கு. ஒரு ரிவைவல் நீங்க பர்ஃபெக்ட்டா எடுத்து முடிக்கணும்னா அந்த டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா commit to it is denied. அந்த 2 seconds 15 seconds is more than enough, பட் அந்த 2 seconds வந்து ஒரு சேஃப்டி ரீசன்க்காக சொல்றேன். லெட்ஸ் see. நைஸ் ஜிஜி, நல்லா நல்லா விளையாடுறாங்க. ஆனா எப்படி சொல்றது, these are the certain decisions that IGL should pressure. எனக்கு என்னமோ வந்து இந்த இடத்துல ஜோன் போ அவர் விட்டுருன்னு சொல்லிட்டு நிஜா ஜாட் கத்திருக்கணுமோ நினைக்கிறேன். So that is it. And bro, EWC in Paris அப்படிதான் bro சொல்றாங்க. ஏதோ I don't know what's the problem in Riyadh, but eventually EWC might be happening in Paris. RNTX ல Proton perform பண்ற மாதிரி தெரியல bro, like he didn't well. Glad that I'm not the only one who felt it. Nice. Maybe roles மாறி இருக்கும் bro. According to the role, Proton might have shifted. So, but Proton was shining in both Proton and Oxen were shining in their own respective roles in TN teams. Let's see. நானு அங்க வந்து எப்படி சொல்றது, ட்ரேஸும் பெயினும் பொளக்குறாங்கயா. மிஸ்டர் ஐஜல் வீடியோ பாருங்க ப்ரோ. ஜி நாளைக்கு பாப்போமா? அம்மா வேற எப்படா முடிப்ப தூங்கணும்னு கேக்குறாங்க. வாங்க ஒரே ஒரு வீடியோ மட்டும் பாப்போம். What happened in BMPS? Discussion with best IGL. Discussion சொல்லிட்டு இவர் என்ன பார்த்துட்டு இருக்காரு? सही में इसने हेलो क्यों लिखा लेकिन वो अलग ही लेवल का बंदा था will it work மியூசிக்லாம் போடுறாங்களே. हाय लोल उसने भी यही लिखा था कमेंट में भाई பரவாயில்லையே கைஸ், இது நல்லா இருக்கு. இருங்க நானும் எடுத்துட்டு வரேன் இதை. நல்லா பரவாயில்ல, ஒரு நிமிஷம் வந்துட்டு போனதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிச்சு சென்சே பையா ஸ்ட்ரீம்ல இருந்து. 7 நிமிஷம் வீடியோ கைஸ். மத்த பிஓ எல்லாம் நம்ம அப்புறமா பார்ப்போம். ரியாத் ப்ரோ வார் நல்லா இருக்கும். வார் நல்லா இருக்குமா? இன்னுமா முடிக்கல அவங்க அந்த வார. இப்பதான் எல்லாம் கொஞ்சம் சில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாங்க. சீஸ் ஃபயர்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கல்ல. பிஓவி அது இல்ல மாண்டாச்சா? அவனை ஏதோ குக் பண்ணிருப்பான், மாலி போட்டுருக்கான். எந்த மேட்ச்ரா அது? மலையில 2 பேர் இருந்தானுங்க. Oh, nice. Oh, smooth. No, Flynn team ya இது. Guys, this is not BMPS guys. This is Scrims. Okay, anyway, nice. GG. இதுதான் அந்த மேட்சோ. இதுதான் நம்ம இப்ப பார்த்தோமே எய்மோட மேட்சோ இது இல்லையா? புரோட்டான் H4 கேவ்ஸ். ஆமா அந்த மேட்ச் தான் இப்போ பார்த்தோமே அந்த மேட்ச் தான். இன்ஸ்டால நீங்க சைஃபை நர்ட்னு ஸ்டோரி போட்டிருந்தீங்க ரீசெண்டா. எனி சைஃபை ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்? சைஃபை வெப் சீரிஸ் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்ல சிட்காம் தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. இப்போ பிக் பேங் தியரி நல்லா இருக்கு ஒண்ணு. அது இல்லாம உங்களுக்கு சைஃபையா வேணும் அப்படின்னா லாஸ்ட் இன் ஸ்பேஸ் பாருங்க. பக்கா சைஃபை பயங்கரமா இருக்கும்.
இருங்க நான் யோசிக்கிறேன். நான் நிறைய பார்த்தேன். இப்போ சைஃபை தாண்டி நான் கொஞ்சம் இதெல்லாம் ஆக்ஷன்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன். பிளட் டவுன்ஸ் பாருங்க, உச்சக்கட்டமா இருக்கு. பிளட் டவுன்ஸ் பீக் லெவல்ல இருக்கு. பிளட் டவுன்ஸ் டார்க் ப்ரோ, டார்க் ஸ்லோவா போகுது ப்ரோ. டார்க் ஸ்லோவா போகுது, அதனால தான் நான் பார்க்கல. இது அதுக்கு அடுத்து ஃபேண்டசினா லாக் அண்ட் கீ பாருங்க. சாரி ஃபேண்டசி கிடையாது, ஃபிக்ஷன்ல வரும் அது. நம்பர் 1 சீரிஸ் ப்ரோ டார்க். ஆமா ப்ரோ, ஆனா வந்து எனக்கு ஸ்லோவா இருந்தா அந்த வெப் சீரிஸ் பார்க்க மாட்டேன் ப்ரோ. ஸ்கிப் அடிப்பேன் ப்ரோ நிறைய. கார் ஸ்பிரேஸ்லாம் ஆனா சூப்பரா இருக்கு ஜி. ஐஜிஎல் கிட்ட மிட் ரேஞ்ச்ல செம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. இதெல்லாம் எனிமியா கூட பார்க்கலையா நான் நேர்ல. ஃப்ரம் என் ஃப்ரெண்டு சொன்னா, இன்னும் பார்க்கல. நல்லா இருக்குமா சொன்னாங்க. ஓகே, இது அந்த டின்னர் மேட்ச். டார்க் ஃபாஸ்ட் போனா ஒண்ணுமே புரியாத. ஃபேஸ் சீரிஸ் இஸ் குட். The face of the series is good. நான் அப்படி இதாயிட்டேன் ப்ரோ, பழகிட்டேன் நான். கேஷ் ஹீரோ கூட ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருந்துச்சு. பிளட் டவுன்ஸ் தான் ஆனா பீக்கு. கீழ இருக்கான் பானிக்ல இருக்கான். கீழ பானிக். நான் ஒரு சீரிஸ் பிஞ்ச் வாட்ச் பண்ணனா பிளட் டவுன்ஸ் தான் பயங்கரமா இருக்கு. Oops. Last comment. Bro, asked in space interstellar also dune Martian interest. பாத்தேன்ஜி இந்த கமெண்ட். Come on guys, let's go for 100 likes நண்பர்களே. லைக் போடாம பாத்துந்தீங்கனாலோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்துந்தீங்கனாலோ கொஞ்சம் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஒரு நாளைக்கு 4 ஷாட்ஸ் 5 ஷாட்ஸ் எடிட் பண்ணி போடுறேன். அதெல்லாம் கொஞ்சம் லைக் போடுங்க. நைஸ். ஏங்காடு செத்துட்டு ஆஃப்லைன் போயிடுவாப்லையா? ஐஜிஎல் இப்போ க்ளோஸ் ரேஞ்சிலும் நல்லா ஆடுறாரியா? இல்ல எனக்கு மட்டும் தான் அப்படி தோணுதா? இல்ல இது மானிட்டைஸ்ன்றதுனால நல்லா ஆடுற கிளிப் மட்டும் தான் இருக்கும். பட் எனக்கு க்ளோஸ் ரேஞ்சில் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்க மாதிரி தோணுது கைஸ். ஜி ஹெயில் மேரி பாத்துட்டீங்களா? இன்னும் பார்க்கல ப்ரோ. கஜாக் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். காஜக் பார்க்கணும் ப்ரோ. நான் பார்க்கணும்னு நினைச்சிருக்கேன். ஹெயில் மேரிக்கு தான் போயிருக்கணும். ஆனா வந்து கருப்பு படத்துக்கு செகண்ட் டைம் போயிட்டேன் நான். நீங்க சொல்ற எல்லாம் பார்த்தாச்சு. வேற ஏதாவது நியூ சீரிஸா ரெக்கமெண்ட் ப்ரோ? இருக்கிற சைஃபை முக்காவாசி நான் பார்த்துட்டேன் ப்ரோ. நான் சொன்னது அதான். பார்த்த கோட்டட் சைஃபை சீரிஸ்னா லாஸ்ட் இன் ஸ்பேஸ், அதுக்கடுத்து இது டார்க் பார்க்கலாம். நான் ஐ எம் சேவிங் இட். ஐ வில் வாட்ச் இட் லேட்டர். அது பெரிய சீரிஸா வேற இருக்கு. ட்விங்க்லிங் வாட்டர்மெலன் பாரு ப்ரோ, ரெஃப்ரெஷிங்கா ஃபன்னா இருக்கும். ட்விங்க்லிங் வாட்டர்மெலன் இவன் டீம்மேட் தான் ப்ரோ. என்ன ஜான்ர் ப்ரோ? பிளட் டவுன்ஸ் பாருங்க கைஸ். எப்படி வந்து கருப்பு படத்துல பீக் இல்லாம படமே பீக்கா இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி பிளட் டவுன்ஸும் பீக் இல்லாம படமே பீக்கா. இது வெப் சீரிஸே பீக்கா இருக்கும். ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸ் கூட நான் பிஞ்ச் வாட்ச் பண்ணல, ஆனா பிளட் டவுன்ஸ் நான் பிஞ்ச் வாட்ச் பண்ணேன். அப்படி இருந்துச்சு.
குறி கடவுளின் chat எங்க வைச்சல அது எனக்கு கமெண்ட் காட்டல வாடா எய்ம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் போறாங்க அந்த சைடு கேப் இருக்கும் நாளைக்கு எல்லாம் POE எல்லாம் பார்க்கலாம் guys அப்படியே POE பார்க்கலாம் நாளைக்கு ஹானர் ஆஃப் கிங்ஸ் கேம் இறக்குறேன் ரைட் ஆம் ப்ரோ ரைட் ஷாட் நாளைல இருந்து ஹானர் ஆஃப் கிங்ஸ் நான் உங்க எல்லாருக்கும் ஹானர் ஆஃப் கிங்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேன் எல்லாம் வாங்க விளையாடலாம் ஹானர் ஆஃப் கிங்ஸ் யாராவது இப்பயே விளையாடுவீங்கன்னா சொல்லுங்க நைட் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல வந்து டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா விளையாடுவோம் அவருக்கு போட்டு விட்டா அவர் மேல பட்டு இங்க நைஸ் ப்ரோ ஜிஜி ப்ரோ நல்லா சூப்பரா விளையாடுறீங்க இதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணுங்க இதே மாதிரி கேம் கொடுங்க இடபிள்யூசில போயிட்டு அதாவது எப்படி சொல்றது ஒரு 7 இயர்ஸா நம்ம தமிழ்நாட்டுல வந்து எந்த போடியம் பினிஷர்ஸுமே இல்ல கைஸ் புரியுதா #4 தான் இதுவரையும் நம்ம ஹையஸ்ட் பினிஷே ரைட் ஃப்ரம் பப்ஜி டைம்ல இருந்து இந்த வருஷம் பிஜேஎஸ் வரையும் அஃபிஷியல் ஈவெண்ட்ஸ்ல BGMS doesn't count okay BGMS is not an official event it's a third party event alright ஸோ அதனால வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு போடியம் ஃபினிஷ் இந்த முறை கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் ஃபன் பிளஸ் லவ் ப்ரோ அந்த லவ்ன்ற ஜான்டர் இருக்கிற பக்கமே போகக்கூடாது ப்ரோ நம்ம எப்படி சொல்றது அது வந்து ஒன் மென்டலி நம்மள வந்து ஃபக்கப் பண்ணி விட்டுரும் ப்ரோ அது அந்த ஜான்டர் சைடே போகக்கூடாது அது வந்து ஒரு சப் ஜான்ரா இருக்கலாம் மெயின் ஜானரா அது இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பக்கமே போகக்கூடாது ரோம்காமா இருக்கலாம் பார்க்கலாம் ஆனா வந்து இதெல்லாம் ஸ்ரீபாய் கருப்பு செகண்ட் ஆஃப் இஸ் குட் ஓ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது எனக்கு கத்திட்டே இருந்தேன் ப்ரோ நானு எனக்கு பிரச்சனை இட் கம்ப்ளீட்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தியேட்டர் ஆடியன்ஸ் உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இட் கம்ப்ளீட்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தியேட்டர் ஆடியன்ஸ் ஏன் சொல்றேன்னா நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து கமலா தியேட்டர்ல பார்த்தேன் கமலா தியேட்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் டே செகண்ட் ஷோ பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன் சோ அப்ப பார்த்தப்போ எல்லாரும் கத்திட்டே இருந்தாங்க நானும் கூட்டமா சேர்ந்து கத்த ஆரம்பிச்சேன் நானு பிவிஆர்ல பார்த்தப்போ அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஏன்னா பிவிஆர் ஆடியன்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் டெட் ஆடியன்ஸ் ஸோ எலைட் ஆடியன்ஸ் எனக்கு கத்த மாட்டாங்க பட் பிவிஆர்லயே நிறைய பேர் இந்த படத்துக்கு தான் அதிகமா ஆடியன்ஸ் கத்தி பார்த்தேன் நான் நீங்க சொல்ற சீரியஸ் எல்லாமே பார்த்தாச்சு ப்ரோ பார்த்துட்டு படிச்சிட்டேன் ப்ரோ அதெல்லாம் வேற சீரியஸ் ஆர் மூவி ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் தான் அதான் மார்ஷியனு அதெல்லாம் பார்த்துட்டேன்றீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாரும் மார்ஷியனு ஹெயில்மேரி பார்த்துருப்பீங்களா நான் இன்னும் பார்க்கல பாப்போம் இவர் எங்கேயோ செமத்தியா வாங்கியிருக்காருலாம் இல்ல ப்ரோ அதாவது எப்படி சொல்றது ஆல்ரெடி வந்து நமக்கு 1008 வேலை இருக்கும் நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு போய் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்தெல்லாம் ரிலாக்ஸ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு போய் ஒரு வெப் சீரிஸ் பார்ப்போம் அந்த வெப் சீரிஸ்ல வந்து அவனுங்க எமோஷனல் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுப்பானுங்க இவன் அவன் கூட இருப்பான் அவன் கூட இருப்பான் அதனால உங்களுக்கு தேவையா அது எந்த ஊரு பிவிஆர் ப்ரோ சென்னை பிவிஆர் ப்ரோ சென்னையில கைஸ் எங்கேயுமே பிவிஆர்ல எல்லாம் போய் பார்க்காதீங்க லைக் செகண்டா வந்து ஒண்ணு இருக்கும் பாருங்க எப்படி சொல்ற ஆடியன்ஸ் வந்து நல்லா ஜாலியா வைப் பண்ற மாதிரி தியேட்டர்ஸ் இருக்கும் பாருங்க அங்க போய் பாருங்க பிவிஆர் எல்லாமே வந்து கத்த மாட்டாங்க தெரியாம வந்து இதுக்கு கூட்டு போயிட்டேன் செகண்ட் ஹாஃப் கொஞ்சம் ஓகே தான் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் தான் பயங்கரமா போச்சு அதுக்கடுத்து செகண்ட் ஹாஃப் வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போச்சு சில சீன்ஸ் எல்லாம் தவிர்த்திருக்கலாம் இந்த கொஞ்சம் படம் முடிக்க தெரியாத மாதிரி முடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு தவிர்த்து ஆனா அப்பயுமே என்ஜாய் பண்ண நானு 2 முறை நான் வாழ்க்கையில முதல் டைம் ஒரு படம் பார்த்தேன்யா அதுதான் இது கருப்பு எந்த ஒரு டார்க் சீரியஸ் மாசா தான் இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் போகும் கைஸ் அவ்வளவுதான் BMPS இதோட முடிஞ்சு ஐ மீன் BMPS இதோட முடிஞ்சு கொஞ்ச நேரம் சிட் சாட் பண்ணிட்டு நான் கிளம்பிடுவேன் இப்போ குரூப் டீப் வந்து நீங்க பார்க்கவே இல்லையா ப்ரோ இந்த வாரம் ஃபுல்லா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் அதை வந்து பிரைவேட்டா பார்த்து வீடியோ போடுறேன் நான் உங்களுக்கு ஓகேவா ஏதாவது கத்துக்கிற மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் இங்கிலீஷ் சேனல்ல வந்து அனாலிசிஸ் வீடியோ வரும் இங்கிலீஷ்ல வரும் டியூன் எப்படி ப்ரோ இருக்கு இன்னும் அதை மட்டும் பார்க்கல டியூன் நானும் பார்க்கல வேணா டியூடு பாரு போ வேணா டியூடு பாரா டியூடா ஐயோ கடவுளே அந்த படத்தை பார்த்துட்டு ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஏதோ வந்து பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு படத்தை பார்த்தேன் கைஸ் டியூடு தான் பார்த்தேன் நானு ஓ பண்ணாதான் இருக்கு எப்படி சொல்றது அதை வந்து வெறும் என்டர்டைனிங் மெட்டீரியலா மட்டும் பார்த்துட்டு சீரியஸா பார்க்க கூடாது சர்டைன் கான்செப்ட்ஸ் ஆர் நாட் குட் இன் தட் ரேஜ் போயிட்டா சிலதெல்லாம் ப்ரோ ஒயிட்டி ரோஸ்மேரி FPS பிரேன்னு டைப் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஷாட்ஸ் பாரு ப்ரோ ஏதோ சிம்பிளா சொல்றீங்க டாஸ்க்கு ஒயிட்டி ரோஸ்மேரி FPS ஸ்ப்ரே இருங்க நான் இது என்ன நான் கெஸ் பண்ணவா எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து அல்டிமேட் ராயல்ல
ரோஸ்மேரி வந்து சீட் சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு விண்டோல இருக்கிற ஒருத்தனை நாக்க வைப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் வரும்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளவு நேரம் காப்பி ரைட் எல்லாம் போயிட்டு இருந்துச்சு, இப்ப காப்பி ரைட் வந்துச்சு. அவ்வளவுதான். இருங்க பாப்போம். கரெக்டா சொன்னா ப்ரோ இதெல்லாம் பாத்துட்டேன் ஜி நானு. இத ஸ்ட்ரீம்ல பார்த்தேன் ஜி நானு. ஓகே, கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. அவ்வளவுதான் கைஸ். ரைட். சரி, ஓகே நண்பர்களே, 33 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க லைவ. நிச்சயமா வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 4-5 பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட மாட்டீங்க. ஸோ அதனால சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்க நல்லுள்ளங்கள் எல்லாருமே சப்ஸ்கிரைப் செய்யுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். லைக் போடாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா 2 லைக் இருந்தா வந்து நம்ம ஸ்ட்ரீம் வந்து 100 லைக்ஸ் போயிடும். ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்து நம்ம 100 லைக்ஸ் அடிக்க போறோம். ஸோ அதனால லைக் போட்டு பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. நாளைக்கு நேரத்துக்கு வந்துருங்க. நம்ம வந்து ஹானர் ஆஃப் கிங்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது கேம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் நாளைக்கு. ஸோ டில் தென் திஸ் இஸ் ஸ்ரீ சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் திஸ் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங். ரீப்பர் வந்து லைவ் போட்டிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். இங்க இருக்கிற 30 பேரும் அப்படியே ரீப்பரோட சேட்டுக்கு போங்க, அங்க அவரை சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ நானும் கொஞ்ச நேரம் அங்க ரீப்பர் சேட்டுக்கு வரேன். இருங்க, நம்ம அப்படியே லைவ்ல இருக்கும்போது நீங்க ஆடியன்ஸ் அங்க போற வரையும் நான் ரீப்பரோட லைவ் இங்கே பாக்குறேன். ரீப்பர் வைட்டி என்னையா பேர் போட்டிருப்பாரு அவரு? ரீப்பர் பிஜிஎம்ஐயா? ஐயோ, இதுதானே இந்த ரீப்பர் தானே சேனலு. டிடி ரீப்பர் லைவ் முடிச்சிட்டாரா? ஓகே. சரி, ஓகே, முடிச்சிட்டு இருக்காரு. எனிவே ரைட். ஓகே ப்ரோ, பை. நாளைக்கு சந்திப்போம். ரைட். பட் ரோஸ்மேரி மலக்கு டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணதுல இருந்து எனக்கு ரோஸ்மேரிய அவ்வளவோ பிடிக்கல ப்ரோ. இது வந்து நீங்க நிறைய முறை பாத்திருக்கீங்களா? அதாவது நான் வந்து என்னோட லைஃப்ல கத்துக்கிட்ட நான் ஒரு லெசன் ஒண்ணு சொல்றேன் பாருங்க. இது பைபார் எந்த அளவுக்கு நீங்க அக்ரி பண்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. நான் இதை வந்து இந்த பேட்டர்னா நான் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். என்ன நடந்துச்சுன்னா, இ ஸ்போர்ட்ஸ்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன். ஓகேவா? இ ஸ்போர்ட்ஸ்ல வந்து லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் RNTX. ஓகேவா? ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் RNTX. இந்த RNTX வந்து ஒரு 2 முறை கப் அடிச்சுட்டு அதுக்கடுத்து வந்து கொஞ்சம் அரகண்டா வந்து ஏதோ ஒன்று ஸ்டேஜ் மேல பண்ணாங்க. அது பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா RNTX வந்து டவுன் ஆயிட்டாங்க. அதுக்கடுத்து சாமு மாமூதுமே வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் வந்து பிஜேஎஸ் கப் அடிச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து ஜானத்தனை பார்த்து பேண்டர் பண்ணியிருப்பாப்ல. பட் அது கொஞ்சம் ரொம்ப ஆடியன்ஸ்க்குலாம் வந்து சம்வாட் மிடில் ஃபிங்கர்லாம் ஏதோ காட்டினாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டேன். அதுக்கடுத்து அவருதுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே கொஞ்சம் ஃபால் ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் பெல்ட்ல நான் கோச் பண்ணிட்டு இருந்தப்போ பசங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா எமோட் போட்டாங்க. ரவுண்ட் 4ல நினைக்கிறேன். ரவுண்ட் 4ல எமோட் போட்டாங்க. வைல்ட் கார்ட்ல வந்து நக்கிட்டு போயிடுச்சு. அதுக்கடுத்து இதுலயுமே வந்து BMPSல என்னமோ வந்து மேட்டி வந்து எமோட் போட்டுருவாருன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு அடுத்த ரவுண்டே வந்து முடிஞ்சிடும் ஜேர்னி. என்னோட பர்சனல் லைஃப்ல வந்து நான் ஃபுட்பால் பயங்கரமா விளையாடுவேன். ஃபுட்பால்ல செம்ம அரகண்டா இருப்பேன் நானு. புரிஞ்சா? ஸோ அப்படி நான் ஒரு முறை வாய் விட்டு எனக்கு வந்து லாக்டவுன் டைம்லயே வாய் விட்டேன். லாக்டவுன் டைம்லயே எனக்கு ACL டியர் ஆகி என் ஃபுட்பால் கரியரே முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ அதுக்கடுத்து என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இன்னும் ஒரு 2-3 விஷயம் இந்த மாதிரி நடந்து நான் பேட்டர்னா பார்த்திருக்கேன். அதாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, be humble enough to say someone else is the best, but be confident enough to take them down at your worst. அதாவது I shall rephrase it in much more rhymingful way. Right? எனக்கு சொல்றதுன்னா, humble enough to say you are the best and confident enough to take down your best at my worst. அந்த மாதிரி இருந்துடணும். வெளியில ஹம்புலாவும் உள்ள கான்பிடென்டாவும் இருந்துடணும். பட் வந்து ஒன்ஸ் அந்த கான்பிடன்ஸ் வெளியில வந்து அரகன்ஸா தெரிய ஆரம்பிச்சிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஸ்கெட்ச் போட்டுறாங்க கைஸ். அதே மாதிரிதான் ரோஸ்மேரிதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, ரோஸ்மேரி பக்கா பிளேயரு, பீக்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. இந்த ஐ எம் ஹியர் ஃபலக் ஹியர் அப்படின்னு பாருங்க. அதுக்கடுத்து வந்து ஃபலக் ஹியர் ரோஸ்மேரி ஹியர்ன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதனால வந்து
அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து என்னைக்குமே அரகன்ஸா மாற விடாதீங்க. என்னோட ஃபாலோவர்ஸ், சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஒரு 24 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. உங்களுக்கெல்லாம் வந்து நான் ஒரு அண்ணனா இருந்து நான் சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு தம்பியா இருந்து நான் சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. என்னோட பெரியவங்களா இருந்தா. என்னைக்குமே வாழ்க்கையில ஒரு விஷயம் நல்லா போகுது அப்டின்னா, அத புடிச்சு ஆராய்ஞ்சு அத அரகன்ஸா மாத்திக்காதீங்க. புரியுதா? சோ தட்ஸ் இட். ஆ ஸ்டே ஹம்பிள் ஆர் கெட் ஹம்பிள்ட் அவ்வளவுதான் வாழ்க்கை நண்பா. இது வந்து நான் பட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நீங்க படுறதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சுக்கோங்க. சோ தட் நீங்க பட வேண்டியதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிருவீங்க. ஹை ஸ்ரீ ப்ரோ கிச்சா பிளேஸ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். டெல் அபௌட் ஆர்இஜி. இது ரெக்னம் காரியா தானே? ரெக்னம் காரியாவா இல்ல ரெக்கனிங் ஸ்போர்ட்ஸா? ரெக்கனிங்னா ஆர்ஜி வருமோ? ஆர்இஜி வருமோ? ஆர்இஜினா ரெக்னம் காரியா. ரெக்னம் காரியா என்னாச்சுன்னே தெரியல ப்ரோ. அவங்க இந்த முறை இதே ஆள ப்ரோ. குறள் ஒன்று ஸ்ரீ வள்ளுவர். இருக்கிறதுலே ஒஸ்ட்னா ஏசிஎல் டியர் தான் ப்ரோ. ப்ரோ அதை விட என்ன தெரியுமா ஒஸ்ட்? ஏசிஎல் டியர் வந்து எனக்கு ஆயிருச்சு. நான் வந்து எப்படி சொல்றது? என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ப்ரொஃபைல்ல பாருங்க. ப்ரொஃபைல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபுட்பால்ல கொஞ்ச நாள் இருந்தேன் நான். அதுக்கடுத்து லாக்டவுன் போட்டாங்க. அதனால வந்து ஸ்குவாட் அவுட்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. டீமே டிஸ்பேண்ட் ஆயிடுச்சு. அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நடந்துச்சு. எங்க வீட்ல வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஏசிஎல் டியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் சொல்றாரு. டாக்டர் வந்து இந்த மாதிரி வந்து தம்பி உனக்கு வந்து ஏசிஎல் டியர் ஆயிருக்கு. எம்சிஎல் டியர், ஏசிஎல் டியர் இது 2 தான் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு. எம்சிஎல் கிரேட் 3. ஆனா எம்சிஎல் ஆட்டோமேட்டிக்கா கூடிடும். அந்த ஒரு இது இருக்கு. ஏசிஎல் வந்து அந்த அளவுக்கு வேகமா கூடாது. ஏசிஎல் வந்து இந்த முன்னாடி முட்டியும் பின்னாடி முட்டியும் இப்படி போகாம இருக்கிறதுக்கு, மேல் முட்டியும் கீழ் முட்டியும் முன்னாடி பின்னாடி போகாம இருக்கிறதுக்கான அந்த லிக்மெண்ட். ஆனா அது வந்து ஒன்னா கூடாது. அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா கூடாது. அது 2த்தையும் இப்படி இருந்தது வந்து எனக்கு இப்படி தனித்தனியா இப்படி இதாயிடுச்சு. இது 2த்தையும் இழுத்து பிடிச்சி கட்டணும். அப்படி சர்ஜரி பண்ணி கட்டணும். அதுதான் ஏசிஎல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன். தொடையில இருந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரிங் எடுத்து, தொடையில ஹாம்ஸ்ட்ரிங்ஸ்ல இருந்து ஒரு கிராஃப்ட் ரெடி பண்ணி அந்த கிராஃப்டை வந்து கீஹோல் ஆபரேஷன் மூலயமா ஆர்த்தோஸ்கோப் வச்சு அந்த சர்ஜரியை வந்து ப்ரொசீட் பண்ணுவாங்க. அதை சொல்லும்போது எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு டாக்டர். இந்த மாதிரி வந்து இல்ல உங்க கால் வந்து இதுக்கு மேல ஏசிஎல் வந்து அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகாது. நம்ம தான் வந்து அந்த கிராஃப்ட் ரெடி பண்ணி அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாங்க. எங்க வீட்டுல வளர்ற பையன் தானே சரியா போயிடும்ட்டாங்க ப்ரோ. எனக்கு 2020ல நடந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஏசிஎல் சாரி இன்ஜுரி. நான் வந்து 2024லயோ 3லயோ தான் சர்ஜரி பண்ணிக்கிட்டேன். அந்த 3 இயர்ஸ் கேப்ல வந்து எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, எம்சிஎல் என்னைக்குமே பிரச்சனை இல்லை. எம்சிஎல் வந்து அது எவ்வளவு கிழிஞ்சாலும் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே சேர்ந்துரும். புரியுதா? ஏசிஎலுக்கு அந்த தன்மை இல்ல. இன்னொன்னு அதை விட அட்லீஸ்ட் ஏசிஎலாவது வந்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடலாம் நம்ம. அது அவனுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து அப்ப மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கான். அவன் தான் வந்து மெனிஸ்கஸ். புரியுதா? இந்த நான் உங்களுக்கு இது வரைஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்க. லெட்ஸே இது வந்து மேல் முட்டி. புரியுதா? இது வந்து கீழ் முட்டி. புரியுதா? இங்க இருந்து இங்க வந்து இப்படி வரும் ஏசிஎல். எம்சிஎல்ன்றது வந்து என்னன்னா, இந்த சைடு 2 சைடு இருக்கா? இந்த முட்டியில இப்போ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த சைடு வந்து எம்சிஎல் இருக்கும். இது கிரேட் 3 கம்ப்ளீட்டா டியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலுமே உங்களால வந்து எப்படி சொல்றது? இது வந்து ரைட் நீன்னு வச்சுக்கோங்க. ரைட் சைடு நீன்னு வச்சுக்கோங்க. நீ கேப் வந்து இங்க இருக்கும். இந்த நீ கேப்புக்கு பின்னாடி ஏசிஎல் பின்னாடி எலும்புல இருந்து முன்னாடி எலும்புல அட்டாச் ஆயிருக்கும். எம்சிஎல் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரைட் சைடுல இப்படி இருக்கும். அதுக்கடுத்து இவங்க 2 பேருக்கும் நடுவுல வந்து ஒரு ஷாக் அப்சார்பர் இருப்பான். அவன் தான் வந்து சஸ்பென்ஷன் மாதிரி. இவன் தான் வந்து மெனிஸ்கஸ். புரியுதா? இவன் வந்து மெனிஸ்கஸ். இது எஸ் சி கைஸ். இது இவன் வந்து எம்சிஎல். இவன் இங்க உள்ள இருக்கான் பாருங்க. இவன் வந்து ஏசிஎல். புரிஞ்சா? இது தாண்டி வந்து எல்சிஎல் அது இதுன்னு என்னென்னமோ இருக்கு. எல்சிஎல் ஏஎல்எல் அப்படின்ற மாதிரிலாம் என்னென்னமோ இருக்கு. எனக்கு இந்த எம்சிஎல் கம்ப்ளீட்டா டியர். அதாவது இது 2த்துக்கு தனியா இருந்து தொங்குது. ஏசிஎல் கம்ப்ளீட் டியர். மெனிஸ்கஸ் நல்லா தான் இருந்தான். ஆனா இந்த 3 வருஷத்துல இந்த ஏசிஎல் வந்து எதுவுமே ஆகல. அது அப்படியே தனித்தனியா தான் தொங்கிட்டு இருக்கு. இந்த எம்சிஎல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கூடிடுச்சு. ஏசிஎல் இல்லாததுனால என்னோட முட்டி முன்னாடி பின்னாடின்னு தெரிஞ்சு இந்த மெனிஸ்கஸ் வந்து இதனோட டாப் ஆங்கிள் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பீன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அப்படியே அந்த மெனிஸ்கஸ்.
இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி ஷாக் அப்சர்வர் மாதிரி பீன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் டாப் ஆங்கிள். இது இப்படி இப்படி இருக்கும் அந்த மெனிஸ்கஸ். அது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, இதுக்கு நடுவுல வந்து அப்படியே பக்கெட் ஹேண்டில் மாதிரி டியர் ஆயிடுச்சு. பக்கெட் ஹேண்டில் டியர் ஆயிடுச்சா எனக்கு. அப்படியே இந்த இந்த இடம் வந்து இந்த இடம் இப்படி இருக்கு. இந்த இடம் ஃபுல்லா வந்து மேல் எலும்பும் கீழ எலும்பும் இந்த ஓட்டைக்குள்ள உராயுது. எனக்கு வலி உயிர் போகுது. புரியுதா? இது இது வந்து இந்த மாதிரி டியர் ஆச்சு அப்படின்னா இது வந்து பக்கெட் ஹேண்டில் டியர். அதே வந்து லேட்டரல் டியர், மிடியல் டியர் அப்படின்லாம் நிறைய டியர்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது வந்து பக்கெட் ஹேண்டில். அதாவது அப்பனுக்கே அப்பன் மாதிரி பக்கெட் ஹேண்டில் டியர்ன்றவன் 3 வருஷத்துல எனக்கு வந்து அந்த பக்கெட் ஹேண்டில் டியர் ஆகி என்னால நிக்க முடியல, நடக்க முடியல, சர்ஜரி பண்ணி என் காலை வந்து ஒரு 3 மாசத்துக்கு கீழவே வைக்கக்கூடாது, வெயிட்டே போடக்கூடாதுன்ட்டாங்க. என் ஃபுட்பால் கரியரே போயிடுச்சு. ஆனா இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் யாரு? என் வாய் தான். நான் ரொம்ப அரகண்டா பேச்சு விட்டேன். அப்பதான் எனக்கு இதெல்லாம் நடந்துச்சு. அதனால வந்து சொல்றேன், தயவு செஞ்சு வந்து அரகண்டா இருக்காதீங்க. இருக்கிறதுக்கு கிரேட்ஃபுல்லா இருங்க. ஓகேவா? சைஃபை ஸ்ரீயா? அது சரி. எனி நியூ மீம் ஃபார் நெபுலா ஆர் அதர் டீம்ஸ்? எக்ஸ்ல ஏதோ போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஜி. படிச்சவன் தான். இந்த கமெண்ட் நான் நிறைய வந்து இவரோட இதுல தான் ப்ரோ பாக்குறேன். இருங்க ஒரே செகண்ட் லாகின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இருங்க இன்னைக்கு எக்ஸ் லாகின் பண்ணி வச்சிருவோமா? எக்ஸ் இன்னைக்கு லாகின் பண்ணிடுவாருங்க. குயிக்கா எக்ஸ் லாகின் பண்ணிட்டு பேண்டர்ஸ்லாம் பார்ப்போம். என்னையா அனடாமி சொல்லி தர ப்ரோ? எல்லாமே தெரியும் நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு. எல்லாமே தெரியும்லாம் சொல்ல மாட்டேன் ப்ரோ. அதெல்லாம் வந்து எனக்கு பட்டதுனால நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ப்ரோ. இதுதான் எல்லாமே தெரியும். அரகண்டா இருந்தேன் அப்படின்னா அவ்வளவுதான். அடுத்து மூளைக்கு ஏதாவது ஆயிடும். மைசெல்ஃப் அ ஃபுட்பாலர் டூ நாட் அ ப்ரொஃபஷனல் ஒன் பட் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பெயின் யூ ஃபீல். கைஸ் இன்னொன்னு நான் சொல்றது என்னன்னா, உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும். புரியுதா? அதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்றது வந்து நான் என்ன மீன் பண்றேன்னா, ஒரே செகண்ட் இருங்க. இது எதுவும் இல்லைல்ல. ஓகே. ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் என்ன மீன் பண்றேன்னா, லெட்ஸே உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ட்ரீம் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க. அதை வந்து ட்ரீம்னு சொல்லிட்டு இப்படி எழுதிக்கலாம். ஓகேவா? இந்த ட்ரீமுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு பாத் இருக்கும். புரியுதா? இந்த பாத்துல வந்து நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்கும், விகில்ஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து அப்பாட்ட அதெல்லாம் ஒழட்டி விடுங்க. ஆனா இந்த பாத்துல வந்து உங்களால இப்படி நடக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருந்துச்சு. உங்களுக்கு நடக்கிறதுக்கான எபிலிட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா, அது அப்பயே வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒன்ஸ் இந்த பாத்துல உங்களுக்கு நடக்கிறதுக்கான எபிலிட்டி போயிருச்சு அப்படின்னா, இந்த ட்ரீம் வந்து உங்களை ஒவ்வொரு நாளும் ஹாண்ட் பண்ணும். அந்த மாதிரி தான் எனக்கு இப்போ ஃபுட்பால் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஹை ராக்கி டபிள்யூஎன்எல் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்க ராக்கி? ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ரைட்டு கைஸ். ஓகே இருங்க எக்ஸ்ல போயிட்டு பேண்டர்ஸ் பார்ப்போம். வாழ்க்கையில வந்து நிறைய படாதீங்க கைஸ். பட்டா அதெல்லாம் சீரியஸா எடுத்துக்காதீங்க கைஸ். ஓகே ரெக்கார்டிங்கும் நெபியூலாவும் குதிச்சுட்டாங்க. பேண்டர்ஸ் தான் இனிமே. ஓகே இருங்க. இப்போ வந்து நம்ம இது வந்து ஷார்ட்ஸ் கண்டென்ட்டா ரெடி பண்ண போறோம். ஓகே ஸோ கைஸ் வெல்கம் டு பிஜிஐஎஸ் பேண்டர் கண்டென்ட்ஸ். இதுல ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல போட்டுக்கலாம். ஸோ கைஸ் வெல்கம் டு BMPS பேண்டர் கண்டென்ட்ஸ் பை ஆர்கனைசேஷன்ஸ். ஸோ ட்விட்டர்ல தான் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய, அதாவது இப்போ பிரசன்ட் எக்ஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி நிறைய பதிவுகள் இருக்கு. வேணும்னா செக் பண்ணி பாருங்க. இப்போ இந்த மீம்ஸுக்கெல்லாம் பேர் போனவங்க வந்து யார் அப்படின்னாங்க, ப்ரோ நீங்க ஏன் ரைட்டிங் டேப்லெட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது? ரைட்டிங் டேப்லெட்னா புரியல. will be useful for your analysis. ப்ரோ இதுக்கு முன்னாடியே யாரும் சொன்னாங்க ப்ரோ ரைட்டிங் பேட் மாதிரி ஒன்று இருக்கு அப்படின்ற மாதிரின்னு. நம்மளுக்கு எதுக்கு ஜி ஆடம்பரம்? நம்மளுக்கு அத்தியாவசியம் இருக்கு, அது போதும் நம்மளுக்கு. Okay, anyway, locked and loaded. BMPS Nebula is locked in and focused, ready to dominate grand finals. ஓகே வாங்க நம்ம வந்து இப்போ ஃபுல்லா பேண்டர்ஸ்லாம் பார்ப்போம் அப்படியே லைனா. ஓகேவா? முதல்ல எப்பவுமே பேண்டருக்கு வந்து பேர் போனது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட்ஸ் ரெக்கார்டிங் esports. ரெக்கார்டிங் esports அவங்க பேஜ்ல வந்து இதோ போட்டாங்க பாருங்க, போட்டாங்க 5 hours 6 hours ago.
Swear to God. Put that on Allah. Say, put that on Allah. Say wallahi, bro. Say wallahi. Swear to God. யாருக்கு இது? யாருக்கு இந்த அடி? நாட் லைக் திஸ் மேன். ஜெனிசிஸுக்கும் சோலுக்குமா இந்த அடி? ஓகே ரைட். இது இந்த அடி வந்து ஜெனிசிஸுக்கும் சோலுக்கும் கைஸ். அடுத்து பார்ப்போம். 3 edits on the way. என்னது இது? என்னது 3 edits on the way? ஓ ஆர்ஜியில ப்ரோ சகில ரோமன். ஓகே, அதனால தான் 3 edits on the way போட்டிருக்காங்களா? ரைட்டு. இருங்க கைஸ், இதெல்லாம் இல்ல, கோட்டடா இருக்கும் நிறைய. இது பாருங்க. வாட் டஸ் ஹி ஈவன் டூ? காட் லைக் பார்த்து கேக்குறான். டெல் மீ வேர் தே ஆர் குட் அட். ப்ரோ 2Kல இருக்கு ப்ரோ. என்னது 2Kல இருக்கு ஜி? ப்ரோ 2000 ரூபாய். ரெக்கார்டிங் esports. How entry to the top 3 felt after last match banger? இதெல்லாம் விட்டுருங்க, இதெல்லாம் அவங்க டீமுக்கு போட்டிருக்காங்க. RG plays BMPS today. Okay. The evolution of the trash icon 1995, 1998, 2000. இங்க பாருங்க, ஏபெக்ஸ் போட்டிருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடியே நான் காட்டியிருப்பேன் நம்ம ஸ்டீம்லயே. இது ஏபெக்ஸ் போட்டிருந்தாங்க. இது என்ன? Keep the good work up. குரூப் டி ப்ரொமோஷன்னு சொல்லிட்டு என்னது இது? ஆக்சுவலா மேசி வந்து குரூப் டிக்கு வந்து குவாண்டம் ஸ்பார்க் ப்ரொமோட் ஆவாங்க அப்படின்ற மாதிரி ப்ரிடிக்ட் பண்ணியிருக்காரு போல. குவாண்டம் ஸ்பார்க் ப்ரொமோட் ஆல டிஆர் அவங்களுக்கு பதிலாயிட்டாங்க. அதுக்கு கீப் த குட் ஒர்க் அப் பா. ஏய், ஆனா உண்மையிலே வந்து பையனுக்கு எடுத்து கொடுக்கணும்ப்பா. அது இந்த ஆர்ஜி இது பண்றவனுக்கு எடுத்து கொடுக்கணும்ப்பா. கொஞ்சம் இன்க்ரிமெண்ட் கொடுக்கணும். இந்த மந்தோட ரிலீவ் ஆக போறேன் ப்ரோ. அதான் பெண்டிங் ஒர்க் முடிச்சு வச்சுட்டு போலாம்னு. ரைட்டு ஜி. என்ஜாயபிளா இருக்காது, அது வேற கதை. ப்ரோ அடிக்கிறாரு ஜோக்கரு. படுத்துட்டாப்ல. ப்ரோ நாக் வச்சிருவாரா? ஆமா, ரோமன் வந்து அடிச்சிருவாப்ல. ரைட். எப்பா ஏய், இது என்னது? இது வந்து ஓகே. ஃபினிஷிங் டே 1 BMPS ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ். இது என்ன? RG BMPS கேம்பெயின் ஸ்டார்ட்ஸ் டுடே. டேக் ஆன் பாட்டம் வச்சு கலாய்ப்பாங்க ப்ரோ ஆர்ஜி எல்லாரையுமே. இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் கொஞ்சம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எலைட்டா இருக்கும் அவங்க கலாச்சாரத்துல. இங்க பாருங்க, RNTX வந்து அவங்க லோகோ மாத்தினதுக்கு ஏதோ போட்டுருக்காங்க. ஜஸ்ட் டேப் இட் பேக் டவுன். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பேண்டர்ஸ்லாம் இன்ஸ்டன்டா வேணும்னா என்ன இன்ஸ்டால ஃபாலோ பண்ணி பிராட்காஸ்ட்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கடுத்து AI கேன் ட்ரை பட் அவர் கிராஃபிக் டிசைனர் இஸ் ஸ்டில் த ஃபைனல் பாஸ். 4 பேர் போட்டோ வச்சுட்டு பின்னாடி தண்டர் விட்டு இது கையில எழுதுற மாதிரி ஒரு ஃபாண்ட். ரைட்ரா. ஏய், Reckoning Esports and Jonathan have reportedly agreed that Netherlands is transforming its cities into climate-resilient hubs. In Rotterdam, innovative water plazas are being built to tackle flooding while doubling as the public spaces. These smart urban designs store excess rainwater during storms that are reducing pressure on the drainage system. Beyond flow control, green rooftops and urban gardens help they cool the city, improve air quality and boost biodiversity. A powerful example of how cities can adapt to climate change while enhancing everyday life. என்ன இது புரியல எனக்கு. இந்த மந்தோட ரைட் கைஸ். ஏன்னா தூங்கிட்டீங்க சாட்ல எல்லாம். கமான் சாட், ஹை போடுங்க எல்லாம். Things you can cook instantly under 2 minutes. Noodles are godlike. Going with the flow. Right. Nobody knows my next move, not even me. அவங்களே கலாய்க்கிறாங்க. காட் லைக் வந்து ஒண்ணு செஞ்சு போட்டிருப்பாங்க. ஐ லூஸ் அகைன்ஸ்ட் டார்க் பீச் பார்க்கறடா. இதெல்லாம் வந்து வேற ஏதோ கேம், வேற ஏதோ புரியல. Nobody knows my next move, not even me.
ஈவன் ஹிஸ் ஓன் டீம்மேட்ஸ் காட் டயர்ட் ஆஃப் ஹிம். நைட் வந்து ஒமேகாக்கு நேடு போட்டு கொள்றது. ஸ்லக் வந்து ஒமேகாக்கு திருப்பி பார்ட் திஸ் ஒன். கவிராஜ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் பிரதர். ஓகே, அப்ப இருந்து பாத்துட்டு இருக்கீங்க, அது வேற கதை. இதெல்லாம் இதுக்கு மேல வந்து பிஜேஎஸ் கைஸ் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு மறந்துட்டு இருக்கும். ஏன் இவங்க வந்து இன்னும் எந்த பேண்டர்ஸும் போஸ்ட் பண்ணல? ஒன்னே ஒண்ணுதான் போட்டிருக்காங்க, ரெக்கார்டிங் இந்தியா. ஏய் உங்க கடைசியில பாத்தீங்களா இல்லையா? பாத்தீங்களா இல்லையா? சோலுக்கு பொடி வச்சு கடைசியில ரெக்கார்டிங்கே போயிட்டு அந்த குழியில விழுந்துட்டாங்க. டொர்னாடோ, சாரி ப்ரோ. How to join esports? I will make a video. Do you want it in Tamil or in English, bro? I'm actually planning to make an English video for all the beginners in esports, guys. பிளானிங்லே இருக்கு ஒரு 6 மாசமா. Mostly I will start taking efforts and bring it into life, hopefully. Drop down for a moment, back like we are never felt, and she never left us. காது வலிக்குதியா? சரி ஓகே, அவங்க கம்பேக் வீடியோ தான் போடுறாங்க. நம்ம பேண்டர்ஸ்க்கு போவோம். டெவில்ஸ் டரடா 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 டரடா. இது வேற ஏதோ டரடா 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 டரடா. விட்டுரு. ஏன் ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு போஸ்ட் போடுறாங்களா? மே 17. இவங்கதான் ஆனா எல்லா கேமுக்கும் மெயின்டைன் பண்றாங்க பர்ஃபெக்டா. இவங்கெல்லாம் யாருன்னே எனக்கு தெரியாது. இங்க பாருங்க, ஏசி டெக்னீஷியன் ஹஸ் பீன் கால்டு ஃபார் மான்யாஸ் ரூம். ப்ரோஸ் கோனா ஸ்டார்ட் பர்ஃபார்மிங் டுடே ஃபார் ஷுர். இது நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்களா, ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது மான்யா ஏசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ சொல்றாங்க, அது என்னன்னு சொல்லிட்டு. அது வந்து என்னன்னா, காட்லைக் வந்து மான்யாவையே இது பண்ண, அதாவது மான்யாவே பேண்டர்ன்னு சொல்றதா இல்ல வந்து எப்படி சொல்றது, முட்டு கொடுத்ததுன்னு சொல்றதா என்னன்னு தெரியல எனக்கு. ஏசி டெக்னீஷியன் ஹஸ் பீன் கால்டு ஃபார் மான்யாஸ் ரூம். ப்ரோஸ் கோனா ஸ்டார்ட் பர்ஃபார்மிங் டுடே ஃபார் ஷுர். தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் தோ 2 லாங்குவேஜஸ்ல ஜி. சரி ஓகே, ட்ரை பண்றேன். ஷூட் பண்றதுதான் இது. லைக் ஓகே, லைட்டுக்கு சார்ஜ் போட்டாங்க. ஒரு வாரமா கண்டென்ட் ஷூட் பண்ணாதது காரணம் இதுதான். லைட்டுக்கு நான் சார்ஜ் போடல. அது ஒரு போயிட்டு கேபிள்ஸ் வருவது மட்டும் தான் வேலை. அதை வந்து நான் ஒரு வாரம் கழிச்சு இன்னைக்கு தான் பண்ணேன். ஒரு வாரமா நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அவ்வளவு சோம்பேறி ஐட்டம் ப்ரோ. நானு சோம்பேறித்தனம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல வந்தேன். சோம்பேறித்தான் சொல்லிட்டு இருந்தவொடனே தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. இட் ஆல் கம்ஸ் டவுன் டு ஃபைனல் கேம். திஸ் இஸ் சோ பீக். Godlike is not much of a banter organization நினைக்கிறேன். அவங்க பேண்டர் பண்றது இல்ல போல அந்த அளவுக்கு. Perfect sweep 4 into semifinal. See you there. Right. Locked in. Guys, என்ன guys இவங்க அந்த அளவுக்கு வந்து எதுவும் பேண்டர்ஸே பண்ணல Godlike esports. சரியில்லை நண்பர்களே. இது சரியில்லை நண்பர்களே. ரெக்கார்டிங் இப்போ சோல் பார்ப்போம் வாங்க. சோல், வேர் இஸ் டீம் IQ சோல்? சோல் மேட்ச் டே. சோல் GFX ஆனா பிச்சு உதறாங்கயா. MVP சோல் ஜோகர் ப்ரோ. சாந்தன் பை டீம் லெஜிட்டா ஆல்ரெடி டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணாங்க BGSல. என்ன கதை, என்ன டீம், என்ன மேட்ச்னே தெரியல ப்ரோ எனக்கு அந்த டீம் பத்தி. உன்னை என்ன சொல்றதுனே தெரியல. அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணாலும் பயமா இருக்கு, பர்ஃபார்ம் பண்ணா பயமா இருக்கு, பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் கஷ்டமா இருக்க மாட்டேங்குது. தே ஆர் ஆல் பேக்ட் அப். எலிமினேட்டட். ஏன்னா BJS இது டெட். ஆமா BJS. இது இப்போ ஏதோ ஒண்ணு பார்த்தனே ப்ரோ நானு. இப்போ நேத்தோ முந்தா நேத்தோ ஏதோ போட்டாங்க, டெலீட் பண்ணிட்டாங்களா? ஆமா டெலீட் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நானு. டீம் IQ சோல் பேக்டு பை சைட். இது கம்யூனிட்டி இல்லையா? அது சோல் கம்யூனிட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்குமே. இதில் தான் பேண்டர்ஸ் வரும். சாரி கிஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். டைம் டு ரெஸ்யூம் த சர்க்கஸ் as the jokers have been separated. ஒருத்தன் தூங்க போற ஸ்ட்ரீமை எண்ட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு இப்ப எக்ஸ் ஸ்க்ரோல் பண்றான். ரைட்டு, 20 பேர் பாத்துட்டு இருக்கீங்க. அதான் பாத்துட்டு இருக்கேன் நானும்.
கைஸ் அவ்வளவுதான் கைஸ். பேண்டர்ஸ்லாம் ஏதோ அந்த அளவுக்கு இல்ல. நான் முடிஞ்சா வந்து எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு நாள் செப்பரேட்டா பேண்டர் ஸ்ட்ரீமா போடுவோம் நம்ம. ஏடிபி சச் சேஞ்ச் நேம் ரெவனன்ட் எக்ஸ்பர்ட் டு என்னது ஏடிபி சச் சேஞ்ச் யுவர் நேம் மாஸ்டர்ஸ். இது எனக்கு தெரிஞ்சு மொபைல் ஏஜென்ட்ஸ் நினைக்கிறேன். மொபைல் ஏஜென்ட்ஸ்க்கு பேண்டர் பண்ணிருக்காங்க போல. சேஞ்ச் யுவர் நேம் ஃப்ரம் ரெவனன்ட் esports டு சோல்ஸ் பிச்சஸா. முக்கா வெயிட்ரா. ரைட்டு சோல் எதுவும் அந்த அளவுக்கு பண்ணல. ஆர்என்டிஎக்ஸ் தான் கைஸ். பேஜ திறந்தோம் அப்படின்னா ஒரு 10 பேண்டர்ஸ் போட்டு வச்சிருப்பாங்க. ஊர் உலகத்துல எல்லாரையும் அடிக்கிறாங்க. பாப்கா பேஜ் ஏதோ ரெக்கனிங் ஸ்போர்ட்ஸ் அடிச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்கேரி ஜார்ட் மட்டும் சோலோ சம்பவம்னு ரீல்ஸ்ல பார்த்தேன். அது என்ன கதை ப்ரோ தெரியலையே. லாஸ்ட் 6 டேஸா ஆக்டிவா இல்ல ப்ரோ. இப்ப பார்த்தா எல்லாம் ரத்த கலரியா இருக்கு. ரைட்டு. கரிகடை பாய் குரூப் ஏபி டிஃபரன்ஸ் நிறைய இருக்கு ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ. ரைட்டு கைஸ் நான் போய் தூங்குறேன் கைஸ். இதுக்கு மேல அண்ணனால முடியாது. அண்ணன் போயிட்டு 11 ஆச்சு. 12 மணிக்கு இப்ப போய் பார்த்தா தான் எனக்கு 12 மணிக்கு தூக்கம் வரும். ஸோ நாளை உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன். until then this is Sri signing off from this live streaming. Thank you for another episode and good night. Okay, good night. மறக்காம எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க ஜி. நாளைக்கு வந்துருங்க. பாய். சரி ஸ்ட்ரீம் முடிக்கிற டைம்ல வந்து கரெக்டா LSD மேக்ஸ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். நான் கமெண்ட் பார்த்துட்டேன். ஸோ நான் இப்போ தூங்க போறேன். குட் நைட் பிரதர். ஓகே, ஹலோ பிரதர் அண்ட் பை பிரதர். ஹை பிரதர் அண்ட் பை பிரதர். ராக்கி பை. குட் நைட். குட் நைட் கைஸ். மற்றவங்க எல்லாருக்கும் குட் நைட் சொல்லன்னு கோச்சிக்காதீங்க. கரிகடா பையா, மதரா பையா, நெக்ஸ்ட் ப்ரோ, டொர்னாடோ, C7, நெக்ஸ்ட் வந்து கவிராஜ் ப்ரோ, ஹரிஷ் ப்ரோ, லூலுலு, மதரா ப்ரோ, லுலுலு, அதுக்கடுத்து வந்து கிச்சா பிளேஸ். எல்லாருக்கும் நன்றிகள் பல லைவ் வந்ததுக்கு. நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன். டாடா டாய் வேட்டி. குட் நைட். கஜா ப்ரோ பை. குட் நைட். குட் நைட் கைஸ். பீஸ் அவுட்.